Hello. Hello, how are Yes, you? I thought that Are maybe you in German. okay? Mais ou menos. Mais ou A menos, tá bom. little bit with flu, but É, I will do it. vamos testar o som aqui para ver se Sim, está tudo bem. Estamos te ouvindo muito bem. E você nos ouve, então? Me ouve? sim, muito bem. Ah, que I excelente. I would have a question because when I want to share the screen, I
Hi, Boyana. Just Hi. 1 or 2 minutes because Virginia is looking for a cell phone. Just a second. Thank you. Okay. Now, Starting our activities today. My pleasure to present Boyana Femic. She is from Mathematical Institute of Serbian Academy of Science and Arts, Belgrade, né, Serbia. And she will speak about be representable, be multi-categories. Thank you, Boyana. thank you, Virginia. So first of all, I want to thank to Virginia and the remaining members of the organizing committee for having invited me to speak here. It's really a pleasure for me. I would like to be there with you, but okay, it was not possible. I'm also very happy that Brazil has its own category theory conference, so congratulations for that. Okay, so you see the title as Virginia said. Now I will present the contents. I will start with motivation for my problem I'm attacking. And then we will have like two parts. This first part is 3 points, 1, 2, 3, that you will see now. This will set the theoretical basis of the work, and I will dedicate some time to it. So first we'll see categories and enrichment, then multi-categories and enrichment over them, and by and tree multi-categories and enrichment over them. In the second part, in the point 4, I present an existing result in the literature. This is the equivalence between monoidal categories and representable multi-categories. And then the next thing is what I proved. This is the analogous result as in point 4, but in dimension 2. This is the equivalence between monoidal bicategories and birepresentable bimulticategories. In the final point is the conjecture, which I still haven't proved. So I didn't say, but you wrote, so on the first slide, this is a work in progress. So not everything is done still. The conjecture is that these two groups of objects, monoidal bicategories and birepresentable multicategories, form equivalent categories enriched over the multi-category of bicategories. You see here in the parentheses that I also put, this is a three-dimensional, three multi-category. So this is still in progress. I need to see if the enrichment will be in dimension 1 or dimension 3.
Okay, so let's start with the motivation. Claudio Hermida proved this result, that there is an equivalence of two categories between representable multi-categories and monoidal categories. When I didn't know what multi-categories are, and when I didn't know about this result, so this will come later. First, let me tell you, for those who don't know what multi-categories are, that they are generalizations of categories in the sense that morphisms are generalized into multimorphisms, so which would be elements of this set. So this is the set of n-ary multimorphisms, where the domain is now a list of objects and not a single object. And a multi-category is said to be representable if there is an isomorphism of sets of bijection between the set of n-ary multimorphisms and unary morphisms from the universal object associated to this list of objects. Okay. So now I want to say this story that before I knew what multi-categories are, I had proved here some isomorphisms. Here A, B, C are double categories. It's not important that now you know what they are. Just stay with the idea that double categories generalize by categories. So here I started with this thing here, which are certain double functors between these double categories. When you write out what such a double functor is, you get a bunch of data which organize into something which Gray called and I called quasi-functors. The quasi-functors are the elements of this set on the left. Having this data of a quasi-functor, it is then natural to define a candidate for a tensor product, A tensor B, and I prove that there is an isomorphism between quasi-functors and strict double functors from A tensor B into C. So at this point, I just knew that this is a candidate. I didn't prove that it is a monoidal product, and I didn't know how to do it because it looked very complicated to me, very complex, because double categories have 4 levels of information of cells. So then when I learned about multi-categories and the above result, I understood that this on the left is the set of binary multimorphisms, and that all the construction that I did there following a work of Gray, so what Gray actually did, it was in late 60s, he actually constructed a multi-category. But at that time, I think that the term multi-category was maybe still not there. Maybe it comes a few years later. And moreover, this isomorphism between quasi-functors and functors from the tensor product precisely mean that the multi-category is representable. Then having this equivalence, the Hermida's result, is saying me that my candidate is indeed a monoidal product. Here I'm not saying all the details, but this is just the global idea. In that work, I also proved that there is this kind of equivalence between quasi-functors and ordinary functors on Cartesian product. But moreover, these isomorphisms are not only of sets, but even of double categories. So then the idea appeared to me, if we have these isomorphisms as of double categories, and we have then this is much more than a multi-category. It is kind of enriched multi-category. So this is more dimensional multi-category. Then I ask myself, is this tensor product then monoidal also in that higher categorical structure? So the hint was then, the insight that I got there is to try to show an equivalence between representable enriched multi-categories and monoidal higher categories, which will make which will be equivalent in some higher dimension. So I set the first goal to move just for one dimension. So instead of having multimorphisms sets, we take them to be categories, and this gives you the term of a bi-multi-category. On the other side, I would have monoidal bi-categories, and this is indeed what I achieved to show that they are equivalent. The second part will be what is now at the level of conjecture, that these two organize into these enriched categories
in some three-dimensional way. But the question is now, in which sense three-dimensional? Because you have three categories which are very weak, and then you have semi-strict, you have more stricter, no? So there are nuances. Well, on the other hand, Campbell, in his work, How Strict is Strictification, pointed out that the category of bicategories enriches over the multi-category Beckett of bicategories. And he said that Beckett enriched category recovers the three-category Beckett 3. So in this sense, working with categories enriched over the multi-category Beckett would be stricter and simpler than working with the whole three-category Beckett 3. And then this gives the idea to try to show that these two groups of objects are equivalent as categories enriched over the multi-category Beckett. I want to say that this idea to try to work this a bit stricter came from my colleague Nathaniel Arcor. So I mentioned I have a little bit, I'm not clear about if I would work with categories enriched over the multi-category Beckett or a three multi-category Beckett 3 times underlined. So this is still to be understood. But in the current slides, actually, I prepared everything to be as an equivalence of in this three-dimensional setting over Beckett 3 times double underlined, 3 times underlined, because this is like more secure, right? If I would have enrichment over just Beckett multi-category, it would be wonderful, but I'm not sure. There is also a stricter version where instead of by categories, I would consider 2 categories. It is clear that 2 categories enrich over the multi-category of 2 categories. And then the result would be that representable 2 multi-categories, even stricter than by multi-categories, are equivalent to monoidal 2 categories, stricter than by categories, and that this is as categories enriched over the multi-category of 2 categories. I know that all these terms are very complex, but it's very interesting. Okay, so now we come to the first part, categories and enrichment. Here everybody knows what a category is, but I want to show this visually because later we move to higher dimensions. So in a category, we have objects, morphisms, which form sets, composition and identity maps of this form, and the axioms, associativity, and unitality for composition. We know that we have functors between categories and natural transformations between functors, so that categories, functors, and natural transformations form the 2 category, which I denote cut 2 of categories. The next generalization is by categories. There we have objects, 1 cells, 2 cells, so that 1 and 2 cells form a category, which I denote like this. Morphisms which compose in this category correspond to vertical composition of 2 cells. We also have identity functor, a composition functor, which gives composition of 1 cell and the horizontal composition of 2 cells. The functor property of this composition functor gives the famous interchange law, which tells you that if you take 2 pairs of 2 cells, it's irrelevant if you first compose vertically and then horizontally or the other way around. In a bicategory, we also have natural transformations, alpha lambda rho for associativity, left and right unity of the composition, and we have axioms, pentagon and triangle for these transformations. From the point of enrichment, let's see in 3 dimensions. So firstly, there will be 3 columns, categories. They have sets and composition and identity maps. So these blue form a leading category of sets, and we have that actually a category is a category enriched over the Cartesian monoidal category of sets. A bicategory for Holmes has categories, then we have functors and natural transformations in the definition. So the blue form the 2 category, leaving the 2 category of categories, and we have that a bicategory is a category enriched over the 2 category of categories in the Cartesian monoidal sense. And finally, a 3 category for Holmes has bicategories, has pseudo-functors, pseudo-natural transformations, and modifications plus axioms. These 4 blue live in the 3 category of bicategories,
And you have that actually a tree category, by definition, is actually a category enriched over the tree category of BCAT3. Of course, you enter to some like logical problems here, but you first introduce what BCAT3 is, and then you enrich over it, and you don't have to say tree category. Okay, I present here because I like this, gradation when the dimension rise. I presented here enrichment intuitively. What are they formally? A category enriched over a monoidal category V with a tensor product written like that consists of objects. The homes are now objects in V. The composition with respect to this monoidal product from V and the unity, they are morphisms in V. We have axioms, so strict associativity and unitarity hold. Examples: if the ambient category is that of sets, you recover a category. If V is categories, remember you have strict associativity, then you recover strict two categories as an enriched category over cat. One dimension more, or if you add the adjective weakly, enriched category over monoidal category is actually the same as a category enriched over a monoidal bicategory. Of course, if that makes sense. Have in mind categories. They form a category and a two category, like an example. So the definition requires that apart from what we had already in lower dimension, we now also have two cells in V, which are A, L, and R for associativity and unitarity of that composition, and plus axioms, pentagon and triangle. The example would be the two categories of categories. And then with non-strict associativity, you recover a bicategory as a category enriched over the monoidal Cartesian bicategory of categories. And finally, a category enriched over a monoidal tree category, moreover, has three cells, pi, mu, lambda, rho, and axioms. An example is the tree category. So if the ambient tree category is that of bicategories with Cartesian product, this definition of enrichment is just a generic tree category. So this I mentioned in previous slides, but here you have like more formally. Here is an overview. So all the examples of the ambient categories were categories of categories. On the left, you have how dimensions rise, and accordingly, we add functors, transformations, modifications in the definitions so that we recover the last column. I want to point out your attention to the green parts. So if you can enrich over categories in two ways, as I mentioned. Over a one-dimensional category when you recover strict two categories, and over a two category when you recover bicategories, which are weaker. The similar thing happens here in dimension 2. So if you take the two category of bicategories where two cells are icons of lack, then enrichment over that two category is some kind of semi-strict tree category. I mean, I didn't really enter to the story, but it is semi-strict. It's not completely weak as a general tree category, which you recover which you obtain when you enrich over the three-dimensional bicategory, tree category of bicategories. So all of the objects in the ambient category can be the same. Depending on the dimension over which you enrich, you get a stricter or a weaker notion. And this is important because when you do the proofs, you want something more stricter as possible. So then enriching over a lower dimension is better. Okay, now we pass to the second part. This is multi-categories. So multi-category has objects, multimorphisms, which we will think of this form, like, you see, like a morphism with many objects in the domain. Then we have the set of multimorphisms. For every object, we have identity morphism, unary map, and we have the substitution function. It has this like complex form, but let me put this image here. So you take a bunch of FIs, like here, n of them, living in this part, and then at the end, you stack them into some G. And then the composite lives on the right-hand side. You ask for this substitution to be associative and unital,
in the sense presented here. Associativity here has two axioms. On the left, I will say it in words. The drawing is just symbolic. So it is the same if you stack in first F into G and then that composition into H, or if you first stack G into H and then F into that composition. The other axiom, some people call it commutativity, regards two FIs which are independent. And this axiom says that the order of stacking in the FIs into J is irrelevant. Unitality says that stacking in identity unary map doesn't change anything. So here is again the same definition, and I highlight that multihomes make sets, substitution is a function, and then you can recognize that we have a set multi-category, so that the multi-category, strictly speaking, is like multi-category over sets. Don't worry, we will complicate this in few slides. Now I will give you some examples of multi-categories. The first example is that of categories, and to highlight a multi-category, I underline the symbol. So the objects in this enriched category are categories. Multimorphisms, you have nullary ones. That means that you also can deal with empty lists in the domain. So when you fix an object, in this case category C, nullary morphisms are just the set of objects of C. The unary ones will be just the functors among A and B. And the binary are so-called quasi-functors. A quasi-functor F consists of two parts of data. At first place, two families of functors, unary ones from B to C and from A to C, so that they agree on objects in this sense. And secondly, for every morphism F in A and every G in B, when you evaluate these functors in those morphisms and then compose in one order or in the other, that is the same. So this is a quasi-functor for categories. But now we go one dimension higher. The second example of a multi-category is that of two categories. Now objects are two categories, or the functors and quasi-functors are those of two categories. And when you look at the definition of a quasi-functor, the only thing that changes is that now these two compositions are not anymore identical, but we have a two-cell between them which satisfies 6 axioms. Since we are in a dimension higher, I also need to tell you what ternary multimorphisms are, and they consist of 3 families of binary quasi-functors. So here you get a feeling that for higher n, the n-ary multimorphisms are defined inductively. Similarly, bicategories also form a multi-category in the, the only thing that changes here is that you substitute to, prefix to by, and we will comment a little bit more why this also works a little bit later. Okay, the next part is about bi-multi-categories and 3 multi-categories, which, as you can imagine, is adding more data to the definition of a multi-category. So in a bi-multi-category, instead of having these multi-maps form sets, now they form a category, and substitution is now a functor and not a function. The category has for objects multimorphisms as before, but now we have also 2 cells in the totality, or morphisms in this category. They are multi-cells. But now we also have natural transformations A, L, and R for this substitution, so that when you evaluate, for example, associativity, you get a 2 multi-cell in this codomain. And of course, we have axioms, pentagon, and triangle for these natural transformations A, L, and R. To highlight, we have here categories, functors, and natural transformations. So you see that the bi-multi-category is actually a multi-category enriched over the 2 category of categories. It's a cut-2 multi-category. And then a 3 multi-category
Now the multihomes make bicategories, substitution of pseudofunctor. We have pseudonatural transformations, and the new thing here are the modifications, pi mu lambda rho for pentagonator and triangulators, and we have some axioms. So that the highlighted things actually live in the tree category of bicategories, so that a tree multi-category by definition is a multi-category enriched over the tree category of bicategories. So it's really a huge construction. Instead of giving you now examples of bi-multi-categories and tree multi-categories, I will defer for a later moment to give some other examples, which will be of enrichment in these in dimension 3, but slowly. That will wait for a moment. Now let me say what is an enrichment over a multi-category. So we will see the difference between enriching over a category and a multi-category. A category enriched over a multi-category, M, also has objects, and the home is now an object in M, but now the composition is a binary multimorphism in this multi-category M. To be a binary multimorphism is a little bit complex. So here is the difference. Axioms are again associativity and unitality, but for these quasi things, for these binary things. And let me already tell you what a category enriched over a tree multi-category is. So I will not go, I will not give the two-dimensional case, but you can imagine what it is. A category C enriched over a tree multi-category M, what it has for new is that we have now two multi-cells, alpha lambda rho, so governing the associativity of this substitution. And we also have, so these things here should also be highlighted in orange, which I didn't do. So we have three multi-cells, pi, mu, lambda tilde, rho tilde, plus some axioms. So now I will show you a result which generates examples of enriched categories enriched over multi-categories. It is very clear, so you will see like quickly. So the condition here is that your multi-category M should be closed. Then a closed multi-category makes its underlying category an M enriched category. So a category enriched over the multi-category. So then you can say that M is self-enriched if it is closed. So this is a known result, and I add what is here in gray, that the analogous holds in dimension 3. You will see. So let me illustrate this fact in dimension 1. Let M be a closed multi-category, which basically means that the multi-homes not only are sets, but even objects in M. And let the class of objects of M be denoted by O. Then there is an M-enriched category, which I denote also by O, which has for objects those from the class O. For homes, it has these unary morphisms, which by closedness we know are objects in O. And if you think of two categories and bicategories, so depending on the dimension of O, for this home, for it to be a bicategory, you would take functors, transformations, and modifications in O. Then the composition for the enrichment is a binary multi-map, and it needs to be associative. When you write out the associativity diagram, so when I before was drawing this drawing with F, G, and H, they were just elements living in these homes. And this is like the more general diagram, okay? So the associativity then is written like this, where C is the substitution. But actually, if you think that these O's are just the unary maps of your underline of your multi-category, you see that this is precisely the associativity from your multi-category on the unary multi-homes, right? So then you get, you just read the data. You have a strict associativity for your enrichment, which is read from the underlying associativity from your multi-category. Nothing actually changes in higher dimension. So here is the result that I add. If M is a closed 3 multi-category,
What is new here comes here. The associativity now is a pseudo-natural transformation. And then it would also correspond to the analogous pseudo-natural transformation that tells you that M is a 3 multi-category. And similarly, the pentagonator for the enrichment will correspond to the pentagonator from the underlying 3 multi-category. So if you have a closed multi-category in any dimension, let's say, then you will have that its objects, the objects of, or the underlying category of that multi-category forms a category enriched over that multi-category, self-enrichment. Now we come to an example of a category enriched over a 3 multi-category, and this will be this Ebct 3 times underlined. Sorry for this confusing title. It's because I wanted to present a 3 multi-category, but at the same time a Ebct enriched multi-category. Because it's self-enriched, I got confused, but actually the first items will correspond to the closed 3 multi-category and the rest for the enrichment. Okay, so the enriched category over Ebct 3 times underlined consists of I didn't write how I denote it, sorry, but I take it to be the one of bicategories. So I take for objects bicategories. M, node, and unary are as before. So for unary, I will take pseudo-functors. But now, since I indeed have a closed 3 multi-category, these pseudo-functors form a bicategory. It consists of pseudo-functors, pseudo-natural transformations, and modifications. For binary multimaps, I take quasi pseudo-functors, and actually they also form a bicategory, so there is a quasi version of this above bicategory. The substitution, because I'm now passing to an enrichment, the substitution should be a quasi pseudo-functor. And remember, from when I defined examples of multi-categories, a quasi-functor or quasi-pseudo-functor consists of these 2 layers of information. So firstly, we have 2 pseudo-functors. One goes like this. So this was like from B to C and the other from A to C. But now since we are in enrichment, then you have that the whole bicategory of pseudo-functors is here the home. You see here in gray that I highlighted some things. So since these homes are bicategories, and these are pseudo-functors, you map 0, 1, and 2 cells. On the level of 1 cells, I highlight these transformations, theta and omega, for the next thing that is to come. So the next data in the definition of quasi-pseudo-functor are 2 cells in the codomain bicategory, 2 cells of this form. So you compose this functor and this functor, evaluated at morphisms, which now are transformations, theta and omega, and it looks like this. From the point of view of the enriched category, you actually have that this on the left, 2 cell in the home, which is a bicategory, actually gives you a modification in this final bicategory AC. Modification between these transformations. But now, since this is really enrichment over a 3 multi-category, this composition will not be strictly associative. Rather, we have a non-trivial associativity. Similarly, as quasi-functors consist of these, how would you say, like partially, right? Like 2 unary ones. Similarly, associativity as a ternary transformation consists of 3 binary associativity transformations. But then any binary consists also of unaries, so at the end, a ternary, the associativity, consists of 3 unary, so ordinary pseudo-natural transformations, which I write like this. FGH are objects of the bicategory, so they are functors. So, okay, I have these 3 transformations, and I need to tell you what they are on objects and morphisms. At objects,
which are functors, FGH. So you plug in here F, here G, here H. They will what lack cause icons. So on objects, these alphas are just identity because they say, because it is equal to compose, the composition of pseudo-functors is strictly associative. So that's why alphas on objects, which here are functors, are identities. But the two cell components of the alphas, when you evaluate them at one cells, which are transformations, omega, theta, and zeta, so you obtain that these are non-trivial. The two cell components are modifications, and they will be given by coherence two cells. I will show you why, so you don't remain puzzled. I will show on the example of this first thing, alpha Hg omega. So it is a modification between this transformation and the other one, whereby we know from above that alpha FGH are identities. As a modification, to give it, you need to evaluate at an object. So you take an object A from the underlying by category where all these transformations and functors act. When you evaluate at A, you get a one cell LA on the left, RA on the right, and this whole is a two cell in the codomain by category D. When you write it out, you see that LA as a one cell is this thing, this composition of identities, and RA the other one. But now remember, we work over in bicategories. So D, where this lives, is a bicategory, and there the composition of identities even is not strictly associative. So these two are not the same. So this is why associativity is not trivial. But then you should check if it satisfies the pentagon axiom. If it does, you would be in a two-dimensional enrichment, but it doesn't. You really have a non-trivial pentagonator. So when you want to define pi, you need to evaluate objects, which now are functors, FGH, so 5 of them. And these are modifications, the same way as alphas evaluated and transformations were. In precisely the same fashion, you will see that this pi evaluated objects is not identity, but given by a coherence two cell in D. However, at this point, you may see that if D would be strict, so not a bicategory, but a two category, let's go back, then you would see that all these, associativity of the identities is just strict. You can cancel them out, and you see that these two are the same. So then associativity would just be identity, and you would have an enrichment in dimension 1. So this brings me to the following conclusion. Firstly, the category of bicategories enriches over the 3 multi-category B-cut, but the category of 2 categories, so when we work strictly, enriches over the one-dimensional multi-category of 2 categories. So this is good to know because, as I mentioned, it is better to work over lower dimension, and we can do it when we work with strict structures as 2 categories. But to enrich over a 3 multi-category, you can work with bicategories. Here is something that I added that is very interesting, but I will skip that part because it's these are details and it will take me time. Now, why enriching over a multi-category is better than enriching over a category? So, as I mentioned before, as Campbell said, bicategories enrich over the multi-category B-cut, but he also points out that if you want to enrich the bicategories over the category of bicategories in dimension 1, it doesn't work. So it would be, you need a very weak enrichment. So you actually have a weakly enrichment over the 2 category B-cut 2 with the icons at the place of 2 cells. And indeed in Gursky's book, he showed that it is similar as I showed on the previous slides, that the pentagon is non-trivial. So you really have here a 3-dimensional thing or a weak enrichment over the 2 category, which is the same as enrichment over 3 category.
But as I said, if you work with enrichments over a higher dimension, you get a weaker structure, which is more complex. So it is better to work over to enrich over a multi-category, because you would get a stricter totality structure, the final thing. Okay, now we move to the second part. So it is, don't worry, shorter. This is the known result, the equivalence between monoidal categories and representable multi-categories. A monoidal category has this functor for tensor product and alpha lambda rho for natural transformations. We know that. Representable multi-category, as I mentioned, it has universal objects of this form, and universal maps and universal objects, which is denoted like this, M of the A's. And representability, yes, means that we have this isomorphism that I mentioned before. This asterisk is to remember me to tell you that you have actually strict representability and strong. I'm here thinking about strong one, which actually has more data, but I'm skipping that part. But there you have that any way you construct M of the same list of A's, these different M's will be isomorphic. That's the point with a strong enrichment. Okay, so here is the result of Claudia Hermida, that the two categories, representable multi-categories and monoidal categories, are equivalent. It is interesting to see that starting how it works, so just globally, if you start with a multi-category, it has its underlying category. Just take the unary cells. The representability gives you the monoidal structure. If you start with a category, you need to define n-ary multimaps. You take just the morphisms of the n-ary tensor product. I want to, though, say a few things about the proof, because this proof is which I'm lifting to 2 dimensions, and not everything is the same. Going from multi-category to monoidal category, tensor product is defined by the universal object. Let me skip some things. To define alpha, it is interesting. You go from this array of universal maps into one universal object, and the other way into the other one. And now from this isomorphism and the universal property, you have that the above one determines a unique alpha, and the below one determines the unique thing, which will be its inverse. So you get that alpha is an isomorphism. Now for the pentagon rule, it is very interesting. In the vertices, you have these universal objects, and the pentagon is like 2 ways of going between 2 different universal objects, but for the same list of objects. And you remember, as I said, they are isomorphic. And actually, by this universal property here, the one cell between universal objects is 2 universal objects based on the same list of objects is unique. So if you go on the right or on the left, it will be equal. And this is how you get the pentagon. Very nice. The other way around, to define n-ary universal object, you take just the, for example, leftmost tensor product, which I will denote like that with L. And then the n-ary morphisms are the morphisms from this n-ary tensor product. Substitution, okay, there is a nice way to define, I will skip that. But now associativity and pentagon, Hermida doesn't prove in details, but just rather he argues conceptually. And this, frankly, I did not understand everything. So in the 2-dimensional case, this is what I did, like on foot, like really directly, manually, very tedious. Representability is now trivial because both the list and the universal object are defined as this leftmost tensor product, so this is even easier. Sorry for this. Okay, so now comes the part which I proved. Let's see what they are, the monoidal bicategories. The gray part is the biocategory axioms. The colored thing is monoidal structure. So we have the tensor product for the pseudofunctor. We have some 2 cells for interchange and unity. We have the unit pseudofunctor. Pseudo-natural equivalence is AL and R, modifications plus axioms, so a lot of data. And the bi-representable bi-multi-category
consists of, the gray thing is the bi-multi-category thing that we saw before. The bi-representability is new. This is in green. This is now an equivalence of categories and not anymore an isomorphism. So this is new. Okay, so here comes my result, that there is an equivalence between bi-representable bi-multi-categories and monoidal bi-categories. Let's peek in the proof just a little bit. The same order of directions. So this was in dimension 1. What changes here is now that you have equivalence. So instead of defining a unique F, you define some F, but accompanied by a 2-cell epsilon, so that given any other F double hat with its accompanying sigma, which fills the whole, this outer triangle, then there is a unique sigma dagger 2-cell, which fills in this part, so that sigma dagger concatenated with epsilon gives you the whole sigma. This is the reason why alpha, which in dimension 1 was an isomorphism, you obtain now as an equivalence 1-cell. And what was naturality of alpha now has actually 2 cells, alpha, F, G, and H, which precisely I defined as certain sigma daggers from this universal property. Pentagon and triangle are now not strict, but rather they are modifications whose 2-cell components are given in the same way by this universal property. And the axioms for these modifications hold true because any sensible equation made out of these 2 cells will hold. This sounds magical, and I will in few slides show you why this works, what is behind it. The functoriality for the monoidal product requires 2 cells. Remember that interchange and unity, and there are some axioms. So the 2 cells, again, you define as these universal, so the sigma daggers, so to say, and axioms by this principle that any sensible equation holds. Now let me explain this. Any sensible equation among 2 cells, structural 2 cells. So this above is a repetition of what we saw before. Remember that sigma was that like overall 2-cell, epsilon was one from the beginning, and the sigma dagger is the one that exists uniquely that fills this thing. I invite you to imagine this property as an Argentinian empanada. So take sigma and put it at the bottom as a triangle, and then take epsilon, the triangle, and put it like on the top, making space for the carne picada, let's say. And then the sigma dagger would be this, say, vertical filling, okay? So the sigma dagger is the one that is unique. So when you think of this kind of structure, you have in mind, okay, these vertical sigma daggers are uniquely defined. Now, when you need to check some equation made of 2 cells, those 2 cells are made as sigma daggers. I mean, the ones in the construction that I'm making. So they arose as sigma daggers in the first place. So in an equation, say a pentagon, you will have 3 2 cells, say 3 sigma daggers stacked one on top of the other. The sensible equation means that if the things are composable, right? And on the other side of the equation, you would have, let's say, 2 other sigma daggers. But now by the uniqueness of the 2 cells, among those same pairs of 1 cells, you will have that the total sigma dagger is unique. So then it must be equal to the composition of these 2 sigma daggers and also of the other 2 on the other side of the equation. Okay, I guess I hope you follow. It's a bit complex, but I hope that the empanada helps a little bit. Okay, the other way around, I will not repeat this, so all the left is just a repetition. Let me just say that the associativity in pentagon that Hermida proved conceptually, I proved explicitly. It took me, I don't know, 2 or 3 months to figure this out, but it's very, satisfying when you finish and see that it really works. It's a great feeling. And this is really the end, so I'm perfect with time. I hear the echo. It's just one slide behind this pink one. So the conjecture here is that Monbicats and BREP, B multi-categories, are categories enriched over the 3 multi-category. So they look like this. It's not much to say. On the left, I will have Monbicat,
In both cases, the ambient is the multi-category BK 3 times underlined. And for the homes, they have their respective functors, transformations, and modifications. So, as I said, my wish is to have here enrichment over an ordinary multi-category BCAT, but at this point, I don't know if that will do. But in the strict case, it is more probable that I will have categories enriched over the ordinary multi-category of 2 categories. So this is all. Thank you for your attention. This is the end. I would like to escape from here so that I can see something, because I feel very lonely that I don't see anyone. Here, Boyana, we have a question from chat. So thank you, Boyana. I'm gonna read. It's coming from the YouTube. Monique is asking you to repeat one of the equivalents you wrote on motivation. The one about G fun, A times B, comma C is equivalent to fun. Do you remember that? Yes. It's the first one, the motivation. Okay, it's here. So do you mind of repeating? Okay. I guess that's it. So what was, did I repeat it, or what? Or there is something. What was the question? Or just to show it? Is it just to show, explain it again quickly, please? Yeah, sure. So my motivation for this that I proved there comes from an analogous, so partly they proved the first and they proved the last. I proved this in the middle. Famoso, this is the way I remember. Fau, Manuel, and Siqueira is Brasileiro. They show this result, so the first and the third line, for 2 categories. They have a paper about it. And I did it, my paper is also published about this, I did it for double categories. So the story is like this. You start on the right top. I mean, you precise with which kind of functors and transformations you work. You can work with strict, with pseudo, with lax, and so on, okay? So I just wrote a generic fun, okay? So you start, so these are homes from A, or functors from A, into the double category, again, of double functors from B to C. I think that this thing is called carring in the people from informatics. I don't know much about that. So then you write, like, A is a double category, so it has 4 levels of information. You write out where they go. When they land into this home, you then get a functor, a transformation, and then you really need to give how these are defined. So this is very, deep. It has like a lot of dimension there. When you write everything out, you obtain, 20 axioms for double categories, and then you can reorganize them in another way. It is explained in my paper how, so that you define this pair of 2 functors going one from A to C, another from B to C, and then you have some double cells which comply with 20 axioms. So this is how you obtain a quasi-functor. The next thing is having these axioms that define quasi-functor. There is a very easy way to define this tensor product as a quotient of the Cartesian through the axioms defining quasi-functors. The third line is completely independent result of this, and this is more connected to the Cartesian product, right? So the above one is the gray type tensor product, and the below is an equivalence with the Cartesian. And this also has a direct way of proving. And also important to say, it's very important to say. So this st and u say that I need to restrict to a certain type of functors, in the sense that, for example, if you work with pseudo functors, you are good. But lax functors would not be sufficient. Okay. I hope that this response and that was not too long. Thank you. I think that you have no time to more questions.
Boiana, we thank you again to stay with us here. Yeah, thank you for your attention. I have a question, but not about this work of you. It's about another, and I will send a mail or WhatsApp. Okay, in the future. Okay, thank you Okay. again. So I guess I close now the Google Meet, right? Like I end up the call, right? Okay. Okay, bye. Enjoy your day. Bye bye. Oh, I don't know where's my cellular is. I don't know. I needed to look for it. I don't know my cellular. I think that is my car. Yes. Are you present here? Médio. Não sou papo. Ah, Ciro, Ciro. Can... Where is Ciro? Ciro, Ciro. Cadê o Ciro, gente? Ah, ele tá aqui. Ok. Podemos continuar, Ana? Ah, só um minutinho. Just a minute. Ai, eu acho que meu celular ficou no carro. Oi. Não tem, né? Eu posso te emprestar a minha internet, por enquanto. O problema é que eu perdi meu celular. Acho que está no meu carro. Eu tenho que ir lá procurar. Ah, tá carregando? Tá. Eu vou apresentar o Ciro, que eu estou de chat. Depois da apresentação do Ciro, eu vou até o carro para descobrir meu celular. Para poder te emprestar um pouquinho de internet. Ai, ai. Acho que eu vou pegar... Ô, Daniel, pega um cafezinho para mim. Aqui. Por favor. Obrigada. Pronto? Ok? Ok? Certo. Ok, our next speaker is Ciro Russo. He is from Universidade Federal da Bahia, and his talk is Categorical Dualities Involving Logic-Related Algebras and Fuzzy Topological Spaces. Thank you. Qual que você prefere? Não sei, dá para ouvir? Esse aqui? Esse aqui tá bom. Okay. Hello. Okay, so I'm going to, as the title says, talk about actually three dualities, because the first one is an older one, and I need it for, it's better to present it to understand the other two. Involving essentially MV algebra, which are the algebraic semantics of Łukasiewicz logic, Łukasiewicz propositional logic, and some structures related to MV algebras, and fuzzy topological spaces. I will explain the reason of these choices,
both for the spaces and the algebraic structure. This is a joint work with my two former PhD students, Marbi Bolanhos. Não, acho que é melhor assim mesmo. Assim. Porque senão fica... Acho que está ok aqui. With Marbi Bolanhos e Vittoria de la Pava, both from the Universidade del Valle na Colombia, in Colombia. Okay, so let's start with a very quick historical introduction. The relationship between algebra and logic is nowadays very well known. It was started probably by Boole with the on the Law of Thoughts book, and it was the first one who presented some kind of algebraization of logic. This algebraization was made clearer by Lindenbaum and Tarski from 1926 on, and even clearer and more general by the groundbreaking paper of Bloch and Pigozzi in 1986, who gave birth to the area of algebraic logic. On the other hand, the relationship between algebra and topology is also quite well established. Here I mentioned only the most famous dualities. Stone duality, here I put 1936 because it's the year in which Stone presented the set theoretic and the topological representation of Boolean algebras, but there was no category theory in 36, so it was made into a categorical duality in 1964 by a guy named Doctor. In 70, Priestley duality. Priestley presented the duality between bounded distributive lattices and some ordered spaces, partially ordered spaces. Then point-free topology. Point-free topology came, and there is a well-known Papert-Isbell duality between sober spaces and spatial frames, and Isakio duality between Haitian algebras and also some kind of topological spaces with more structure. And what about many-valued logic? What is nowadays called many-valued logic in general, or some kind of fuzzy logic, mathematical fuzzy logic, dates back to Lukasiewicz's work, Lukasiewicz imposed, actually, from the 20s of last century. In 1965, Zade, who was an electrical engineer, defined fuzzy sets with the idea of managing uncertain information and imprecise information. He was probably unaware of many-valued logic. So, but fuzzy sets has some interesting feature because independently of the logical system we are in, we can just use them in various applications. So since Zade paper, a few years later appeared fuzzy topology, first definition by Chang in 1968, and then Lowe introduced another, an alternative definition of fuzzy topological space. I will present both of them in a minute. And what about dualities involving many-valued logics? So we have a plethora of works on both dualities with classical topological spaces. We have works by Abadini, Cabrera, Davy, Fostner, Marra, Metcalfe, and so on, a lot of people. And also involving fuzzy topological spaces, papers by Halder, Earle, Chakraborty, Maruyama, and myself, and among others. What I notice is that when you try to dualize a many-valued algebra, many-valued logic-related algebra, with a classical topological space, either you have to restrict to very small classes, or you have to introduce very unnatural
morphisms in the categories involved. Fuzzy topology makes things easier in some sense. So let's start introducing MV algebras and why I'm working with MV algebras. Well, MV algebras are the most natural generalization of Boolean algebras. And they are the many-valued logic-related algebras who better preserve various properties of symmetry of Boolean algebras. They can be defined as a commutative monoid with an additional unit operation, an involution, satisfying these properties. They are, as I already mentioned, they are the equivalent algebraic semantics of Lukasiewicz proposition. And from this primary, we can define additional derived operation. So we can define other constant, one, find a product. These are called, this one, strong conjunction, or Lukasiewicz conjunction, or Lukasiewicz product, strong disjunction, or Lukasiewicz disjunction, and so on. We can define a difference here. There is a natural lattice order induced by the operations. And we can define a distance, which is essentially the MV algebraic analog of the symmetrical difference in Boolean algebras. And so we have quite a rich structure. And why this is, why MV algebras are, first of all, let's introduce the most important, most famous MV algebra is the real unit interval 0, 1 with the truncated sum, and the 1 minus x is the negation. This is called the standard MV algebra, and the variety generated by 0, both the variety and the quasi-variety generated by 0, 1 coincide with the variety of MV algebras. So why MV algebras are so close to Boolean algebras? First of all, every Boolean algebra is an MV algebra. The category of Boolean algebras is a full subcategory of the one of MV algebras. Moreover, every MV algebra contains the larger Boolean subalgebra, which is called the Boolean center of the MV algebra. It is essentially the set of all the idempotent elements with respect to the Lukasiewicz sum. And since 1986, we have a stone-type representation theorem by Belius saying that every semi-simple MV algebra, I will introduce semi-simple MV algebras in a second, is isomorphic to a subalgebra of 0, 1 to the x for some set x. So if you think of the power set of a set as the two-element Boolean algebra to the x with the association of every subset to the characteristic function, it is natural to think to the fuzzy power set of a set like 0, 1 to the x, a set of functions from x to 0, 1. So essentially, indeed, Belius himself called the paper something like MV algebras and bold fuzzy set theory. So he presented this theorem as an embedding into fuzzy set, into a family of MV algebra of fuzzy sets. Before getting into some details of the proof of Belius' theorem, which are needed for better understanding of what comes next, let's introduce ideals of an MV algebra. An ideal of an MV algebra is a submonoid which is downward closed. The definition is pretty simple, one of Boolean algebras. Indeed, we can define also filters for MV algebras, but for some reason the literature focus more on ideals than on filters. But they're dual to each other, just like Boolean algebras, and they are in bijective correspondence with congruencies, just like for Boolean algebras. An MV algebra, as usual, is called simple if it only has the trivial congruencies. So the only proper ideal is the zero ideal. Semi-simple if it is non-trivial, and the so-called radical,
so the intersection of all maximal ideals, is the zero ideal. Which means, which is equivalent to say that semi-simple NV algebra is essentially an NV algebra who is subdirectly embeddable in a product, in a direct product of simple algebras. And the class of semi-simple NV algebra is, again, a full subcategory of the one of NV algebras. And so how the values embedding work? We have that for any maximal ideal of an NV algebra, the quotient of the algebra over this maximal ideal is a simple algebra. Every simple algebra from a result of Chang, which is not the same, who's not the same Chang of fuzzy topology as another Chang. Any simple NV algebra is isomorphic to a subalgebra of 0, 1. So it's embeddable in 0, 1. So we consider these embeddings, they're unique, of the quotients of the algebra over maximal ideals into 0, 1. And for every element of the algebra, we can associate a function which sends every maximal ideal to the image of this embedding of the congruence class of A into 0, 1. And this is an embedding of NV algebras. So if you look at this sketch of the proof, it's essentially stone representation theorem. It's the same. In stone representation theorem, we take ultrafilters or maximal ideals, same thing. We send every element into the characteristic function defined by the congruence classes of that element with respect to the ultrafilters involved, and we have an embedding of the algebra into to the X. So it's essentially the analog. Okay, so using this notation, so from now on we will use this notation, this hat, for denoting the image of any element or subset of an NV algebra, of a semi-simple NV algebra, to denote the image of them into 0, 1 to max A. But in order to, so the idea of the first duality I presented in 2016 was to turn the values representation into a topological duality, fuzzy topological duality. Unfortunately, it didn't work for all semi-simple NV algebras, so I had to introduce a subclass, but it's a pretty interesting subcategory. So we said that as usual, a cut in an NV algebra is a lattice theoretic cut. So it's a subset which coincides with the set of lower bounds of the upper bounds of the same set. And we said that the cut is a limit cut if the distance of the cut from its upper bounds is 0. So the infimum of all the distances of elements of X with the set of its lower bounds is 0. And an NV algebra is limit cut complete, or LCC, if it contains the supremum of every limit cut, of every its own limit cut. And the category of limit cut complete NV algebras is a completion category of the one of semi-simple NV algebras. And it's a reflective subcategory of the one of NV algebra. Well, this is a characterization of LCC NV algebra. So essentially, when we embed the algebra into 0, 1 to max A, this algebra contains every function, so every fuzzy subset of max A with this property, which can be obtained both as an infimum and as a supremum of a subset of this algebra. And so let's introduce now fuzzy topologies. Chang's definition of fuzzy topology is quite natural. Instead of the power set, the usual power set, we take the fuzzy power set of a set, and the family of open sets contains the empty set, and the whole set is closed with respect to finite means and to arbitrary joins. And the complements of open sets are called closed. Lowen's definition has only one difference. Instead of requiring that
the empty set, so the 0 constant and 1 constant maps are open, it requires that all constant maps are open. The reason is because essentially if you consider chunk definition and you take one element, so a singleton, on a singleton you can have many different fuzzy topologies in the sense of chunk, while you have only one fuzzy topology in the sense of Lowen. And in the sense of chunk, with the definition of chunk, not every function from a fuzzy topological space to a singleton is continuous. So it's a matter of choice, and essentially the two theories continued for many years, and they both have, in most of the papers take into account both definition and discuss both situations. Within the chunk type fuzzy topological space, I define this subcategory. So an MV topological space, MV of course refers to MV algebras, is a fuzzy topological space in the sense of chunk with two additional conditions: that open sets must be closed also with respect to strong, in this case I will call it strong union and strong intersection. And okay, with this definition, let's introduce also some details about fuzzy topologies. As usual, we can consider, we can call continuous or fuzzy continuous a function which satisfy this condition. The preimage in this case, this composition is exactly the preimage if you consider classical topology and you substitute with characteristic functions. So this is the definition of a fuzzy continuous and the introduction of the category of MV topological spaces, which is the category of whose objects are MV topological spaces, and morphisms are just continuous maps. Compactness also has various different definitions, weaker or stronger definitions in fuzzy topology. Essentially, in the literature of fuzzy topology, whatever we have in classical topology has various versions, weaker or stronger. So we call compact, an MV space is compact is if any open covering contains an additive covering. So whenever we have a subset of the opens, of the set of open sets, whose join is the one constant function, then there exists a finite family. It is worth remarking that here we may have repetitions. A finite family of elements of this covering such that the sum, so the strong union, reaches 1. And the definition of base is just like the classical case, is a subset of the open sets for which the open set can be obtained as a join of elements of this base, of this subset. We can characterize bases in the case of MV topologies. Again, separated space is defined in a very natural way, and as I said, there are various definitions of, there are various separation axioms for every separation axiom. In the classical case, we have various fuzzy versions. This is one who fits what we're going to do. And so we define stone MV spaces as those spaces which are compact, Hausdorff, and zero-dimensional. So I have a base of Clopens. The main difference between, I will say, between a classical stone space and MV topological stone space is that whenever you have a classical stone space, the base of Clopens is unique. So if you take a base of Clopens, it automatically will be the family of all Clopens. This is not the case for MV topological spaces. And this is why
the duality doesn't work for every semi-simple MV algebra. Okay, so in 2016, I extended stone duality to these classes. So the category of LCC MV algebras is dual to the category of stone MV spaces. And these functors are essentially extensions of the functors of stone duality. So here we have the two dualities. The vertical arrows are inclusion. The one from bottom to the top, from top to the bottom. Here we have the Boolean center. So the Boolean center defines a functor. Whenever we take an MV algebra, we can consider its Boolean center, two MV algebras. They're Boolean centers, and any homomorphism to MV algebra restricts to the Boolean center as an homomorphism of Boolean algebra. So this is a functor, essentially. And the same here. We have functor from fuzzy topological spaces in general to classical topological spaces. We have a pretty natural functor. You just take the family of fuzzy open sets, intersect it with 2 to the x, and you obtain a classical topology. And this is the one we have here. Okay, so from this starting point, we asked ourselves, why not try to extend also Priestley duality? And this is what we did with Marvin. Actually, Priestley duality turned out to be much more difficult than the stone case. So initially, we started with this definition of MV lattice. So a pretty natural generalization of bounded distributive lattice, but with the addition of some kind of strong disjunction, strong conjunction, strong join, and strong meet, if we wish. But eventually we realized that we had to restrict to a much to a class who is much closer to MV algebras indeed. And this is the class of the so-called positive MV algebras defined by Abadini and others in 2022, which are essentially positive subreducts of MV algebras. So if we take the language of MV algebra, we add all the derived operation we define, and we consider the reduct of this language the negation-free reduct. So any subalgebra in this language is called a positive MV algebra. So it's essentially we can see also them as a semantics for the negation-free Lukasiewicz logic. We introduce this category, so MVL will be the category of MV lattices, with morphisms being just homomorphisms of them, and MV plus will denote the category of positive MV algebras. We decided to maintain our MV lattices because actually we can define, we will see that the pair of adjoint functors can be defined with MV lattices indeed. Well, examples. Every MV algebra is obviously a positive MV algebra. Every bounded distributive lattice is obviously a positive MV algebras, in which we just had the strong join coincide. So the sum coincide with the join, and the product coincide with the meet. And every positive MV algebra is, of course, an MV lattice. Now, for every positive MV algebra, for every MV lattice, we shall denote by HA. If A is the MV lattice, HA will be the Hom set from A to 0, 1. And the same will be for a positive MV algebra, and it is worth noticing that for a positive, since 0, 1 is a positive MV algebra and an MV lattice, in the case of a positive MV algebra, this Hom set coincide with this Hom set, so it's just the same. Now, if we consider a positive MV algebra, and we consider the smallest MV algebra which contains this positive MV algebra A, we have that for any morphism, positive MV algebra morphism of A, there exists a unique MV algebra morphism from the generated MV algebra B to 0, 1, whose restriction is the positive MV algebra morphism from A. So we have a bijection from HA to the morphisms in the category of MV algebras
from the generated MV algebra B to 0, 1. And this is very important because these morphisms, on their turn, are in bijective correspondence with maximal ideals. So again, maximal ideals of MV algebra. But this is not the case for positive MV algebra. For MV lattices and positive MV algebra, we can define ideals, we can define maximal ideals, prime ideals, but it is not true that morphisms 2, 0, 1 correspond bijectively to maximal ideals. Okay. Okay. Now we have to introduce an order in the morphisms from B, from this generated MV algebra, to 0, 1. This order is not the order that will appear in the Priestley MV space. We just needed to characterize who are the positive MV algebras that form the duality, that participate in duality. So, given a positive MV algebra A and its generated MV algebra B, we define this order in the MV algebraic morphisms from B to 0, 1, which depends on the pointwise order of the morphisms of A. And if we have two generating positive subalgebras of B, of the same MV algebra B, which define the same order, then we'll call them compatible. And a positive MV algebra is called H-complete if it is somehow maximal among the generating algebras of the same algebra that are compatible with it. So whenever it is contained in a generating subalgebra of B and compatible with the same generating subalgebra, then they are equal. So it is somehow maximal in this sense. So essentially, we will not see this order again because we only needed it to define H-complete positive MV algebra. And now let's introduce the MV corresponding of Priestley spaces. So it is essentially an MV topological space with a partial order. With it, we define a partial ordered MV space. And a Priestley MV space is a compact, totally ordered disconnected, partially ordered space who has a basis of Clopens. So again, pretty natural generalization, adaptation of the Priestley definition. And it is to prove that every totally ordered disconnected MV space is Hausdorff too. So now we can define the functors. So the functor upsilon goes from the opposite category of MV lattices to the category of partially ordered MV topological spaces. Whenever we have an MV lattice, for every element of the MV lattice, we can consider this function that associates to each homomorphism from A to 0, 1, the image of the element A. And we shall call A tilde the set of all these functions, which is an element, which is a subset of 0, 1 to H to the A, to HA. Now let's consider B, the MV algebra, MV subalgebra 0, 1 to HA generated by A tilde. So on HA we have an MV space, an partially ordered MV space, when we use B as a base for this space. So we define, and the order here is just the pointwise order in the set of morphisms from A to 0, 1. And we shall call it the MV space associated to the MV lattice A. Now, for every positive MV, from every MV lattice morphism Q, for any homomorphism from C to 0, 1 here, this is a morphism from A to 0, 1. So upsilon defines actually a functor from between these two categories. Okay. The other one on the way back we have, as usual,
clopens. So actually increasing clopens, just like in Priestley duality. So when we consider a partial order MV space, we take the set of increasing clopens, and this is a positive MV algebra. Positive MV algebra, and so we already know that in the functor we're going to define, the image of the functor will be some subclass of positive MV algebras, not the whole category of MV lattices. And if we have an order-preserved continuous function, the pre-image is naturally homomorphism of MV lattices and of positive MV algebras, actually, between the corresponding clopens here. So this clop arrow define, again, a functor from the category of partially ordered MV topological spaces and MV lattices, contravariant functor. And so we have that this functor is, these two functors form an adjointness, an adjunction. And this is the unit of the adjunction. This is the co-unit. And in order to see, to characterize the fixed point in this adjunction and so the duality, we need to, again, move to limit cut complete MV algebras, because it happens that the positive MV algebras that are duals to MV Priestley spaces are actually limit cut complete. Well, they generate limit cut complete MV algebras. So we call LCC a positive MV algebra when it generates an LCC MV algebra. And this is a lemma that says, first, if we have a partial ordered MV space associated with an LCC positive MV algebra, and such that that A tilde that we defined earlier is H complete, then the set of increasing clopens of this space coincide with A tilde. Now, if we take an MV lattice and its associated MV space, it's automatically a Priestley MV space always. And if we consider a partially ordered MV space, the positive MV algebra of its increasing clopen set is H complete. And whenever we have a Priestley MV space, the unit of the adjunction is an order homeomorphism. And so we can state the duality. Those two functors for the restriction of those two functors form duality between here there is a plus missing. So between the categories of H complete positive LCC positive MV algebras and the Priestley MV spaces was algebra, positive MV algebra of increasing open set, increasing clopens is limit cut complete too. And so at the end we have this diagram of functors and extension of dualities, because of course this duality restricts to the classical one. On the we have the classical dualities here, Priestley spaces, bounded distributive lattices. Every stone space is a Priestley space with a trivial order, the anti-chain order. Every Boolean algebra is obviously a bounded distributive lattice, and these are all full embeddings. All the embeddings here are full. And here on the front we have the duality I presented here between LCC MV algebras and MV stone spaces, Priestley duality I just presented, and the respective embeddings. Okay, so the next step, pretty natural next step, was to think of point-free version of all these. So point-free topology has a long story, and we will concentrate on the so-called Papert-Isbell duality between sober spaces and spatial frames. And for that we will use quantals, which are probably my favorite structure. And quantals were introduced by Mulvey in '86 as an algebraic framework for non-computative topology and possibly for quantum mechanics. But now they have their own life, and so they have application in a lot of
situations. And what is a quantile? A quantile is can be defined in various ways. Here in a categorical meeting, this is probably the best definition, is a closed monoidal sublattice. So a monoid object in the category of sublattices. An alternative definition is the one of a complete residuated lattice in a category in which the morphism only need to preserve arbitrary joins and the product, do not need to preserve meat. And the quantile is called integral if the unit of the monoid, the identity of the monoid coincide with the top element. In 2022, Dexue Zhang and Yang Zhang defined a pretty natural generalization of laminated fuzzy topology by simply substituting 0, 1 to any quantile. So if you see here, we have essentially the same definition of Chang, and here we have something that actually amounts to Lowen requirement if we restrict to the case of 0, 1. Now, since quantiles have this ring-like appearance, they have a natural. There is a natural definition of module over a quantile, and can be naturally defined also a quantile algebra. So a module over a quantile is just a sublattice from the quantile satisfying pretty usual module requirements, module equations. And quantile algebra is a quantile who is also a module over another quantile. So just like algebras over a ring. An algebra over a ring is a ring which is also a module over another ring. And the Q algebra homomorphism is a map which is both a quantile and a Q module homomorphism. So now from now on, I will not cite the paper for every result, but all the following results are from another paper by, again, Marvi Bolaños, Vittoria della Pava, and myself. And so let's consider a complete MV subalgebra D of 0, 1. So we say that in a set X, a family of elements of 0, 1 to the X is a delaminated MV space form, the family of open sets of a delaminated MV space, if it is in an MV space in the definition we already gave. And in addition, we have this condition, which essentially is equivalent to requiring that all the constant functions with values in D are in the family. So they are essentially laminated spaces, just like Lowen's, but they're more general because here we have that the MV topological space that I defined earlier are just two laminated, okay? Because they have only the 0 constant and the 1 constant function. The 0, 1 laminated spaces are Lowen type MV spaces, and if we just change the D, we can have all the whatever in between the Lowen definition and Chang definition. So it is a more flexible definition of laminated fuzzy topological space. And we define a D frame or delaminated MV frame to be essentially a D algebra and also a frame, satisfying only this additional condition. Condition 3 is essentially what makes it an MV frame, basically. Okay, so we have that the structures we are considering are frames, are quantile algebras, and are also commutative monoids. And we denote the category of these D frames and their homomorphism like in this way. Of course, we shall call D locales the dual of this category. And a D frame is called spatial if it is isomorphic to the family of open sets for some delaminated MV space. Now, as in the classical case, we have the definition of a point. If we make, in the classical case, a definition of a point in a frame is given by using the fact that
any function from a singleton to another set is the same, is essentially the same as a point of the other set, as an element of the other set. So in a very analogous way, we can define a point in a delaminated space, in a difframe, just as a homomorphism, as a morphism from the delaminated frame to 0, 1. Again. And these, let's see, PT, I'm not defining, yeah, I'm defining next PT. So, points of a difframe are just all the morphisms from difframe to 0, 1. So, given a difframe M, we shall denote by hat M the set of all points of this frame. And it is a delaminated MV topology. Well, actually, what is the set? Well, I think I forgot something here. Essentially, we can define with this a basis who defines a delaminated MV topology on set of points of M. And whenever we have a homomorphism of difframes, then we can compose the points with the homomorphism, and we get a continuous map between the corresponding delaminated MV space. No, I'm sorry. No, I was right here. Sorry. Okay, we have the set. The base set of the space is the set of points, and this set here is the delaminated topology. Okay, and this defines a functor from the category of difframes and the category of delaminated MV topologies. And on the way back, we can define just the trivial functor, which send for every delaminated MV topology, we just consider the delaminated frame associated of its open set, and the morphisms go to the pre-image, which is a morphism of frames. And so with these two functors, we have, again, an adjointness, an adjunct situation between the points and this omega. This is the unit of the adjunction, this is the co-unit. And when we restrict to sober delaminated MV spaces, which are defined in this way, so if for every point of its own frames there is a unique X such that P is actually the omega of that point, so the topology of that point. And so if we restrict to sober laminated MV spaces and to the so-called spatial locales, that is the category of, I didn't define earlier, no? Okay. So the category of delaminated locales who are isomorphic to some locale, to some difframe of a delaminated space, then we have a duality between these two categories, which extends again the classical Popper properties build duality. And that's it, I think. So thank you. These are the references. This is the paper by Baelius. This is the two papers with my former students. The first is already published on fuzzy set and systems. The other one has been accepted recently from Journal of Logical Computation. These are the one on fuzzy topological spaces. And this is the first duality approved. And this is the paper by Zhang, and Zhang is cited. I think there was no space for some other that may be interesting. Thank you. So. Thank you, Ciro, for the talk. Questions? Oi, Tiro. Você pode voltar o slide que tinha aquele cubo bonitinho?
É uma pergunta só de clarificação que eu não entendi um pouco, queria entender um pouco melhor. Eu quero saber, nesse aí, eu quero saber onde é que estão as coisas positivas only, porque positivas, onde você está falando só dos espaços que são positivos, ou seja, que não tem negação. Na frente. Aqui. So, here. Só nesse lugar aí? These are I'm sorry. positive, H-complete, LCC positive MV algebras. And here are Priestley MV spaces, LCC Priestley MV spaces. So the whole face in the front is a positive only? No. No? Here, the bottom is MV algebra. But the LCC stuff This is the does not first one, require... huh? I'm just trying to remember, the LCC stuff does not require positivity? No. LCC is for MV algebras, actually. Okay. And the LCC in the positive MV algebras it depends on the LCC-ness of the MV algebra generated by the positive MV algebra. Right. So the definition is for MV algebras. Okay, super. Okay. Thank you. That, as I said, it's clarification. Okay. Thank you. What more? Question? Thank you, Cyril. A very nice talk. I wonder if you already consider spectral spaces in this situation, fuzzy MV situation, and if Ezachia duality is in the back of your mind also. Yeah. For what the first part, spectral, but there is quite a literature on that. Essentially with classical, in the sense of classical spectral spaces, the dualities I mentioned here. Where is that? On the very first slides. Oh. Okay, here. I don't know all of them, but for sure, Mare and Spada considered spectral spaces. I think that Cabrera and David too. I'm not sure of that. So there is a literature on that. The idea essentially was, the initial hope was that spectral spaces were richer than just maximal spaces. So they could possibly dualize MV algebras, but this is not the case, really. Because the main problem is that you don't have a non-idempotent operation that you can rescue unless you force it to be there. So I'm actually, right in these days, I was thinking to some possibility of doing something like this for MV algebras, considering on the one side the MV algebraic product, and on the dual side some kind of residuum from which we could recover the original product. But just started thinking about that. For Ezachia, yeah, of course we're thinking about that. And first of all, there is some kind of generalization of Lukasiewicz intuitionistic logic, and so I expect it to be really hard, because Priestley duality, as you notice, I spent much more time on Priestley duality than on the last duality. Both of them went into Marby thesis. She defended thesis in August last year. And Priestley duality took us years, really. It was pretty hard to find, and still there are some open questions. We don't know exactly whether or not all MV Priestley spaces are actually LCC. This is an open question. We didn't find a better characterization of LCC positive MV algebras than just saying they generate an LCC MV algebra. So
moving to Isakia space would be quite a challenge. But yes, it's in my mind. Yes. Ok. Vamos agradecer again. We talk. Thank You again. Thank you to the organizers for inviting for everything. Now coffee break. 20 minutes, ou 20 minutos para o café.
está já online aí? Não. Se você quiser, você só avisar. Pode dar o play aí. Obrigada. Olá, gente. Então, estamos voltando aqui do Coffee Break. A gente vai para a segunda aula de anéis de feixes e anéis sem infinito. Vou continuar com a aula de ontem. Então, quais são os tópicos do dia? A gente vai apresentar a noção funtorial de feixes, sobre um espaço topológico e um espaço topológico. Vamos falar de feixes em álgebra, os fibrados Etali e feixes geométricos, né, como feixes geométricos, e o lema de Ioneda para o Hugo poder usar à vontade aí nos próximos dias. Então, antes de falar de feixe propriamente dito, de introduzir a noção de pré-feixes, que é só um funtor, né? Então, a gente está falando aqui de pré-feixes em conjuntos, mais especificamente. Vamos falar de pré-feixes em uma categoria C, ele vai ser um funtor, que vai da categoria oposta para a categoria dos conjuntos, né? A gente introduziu a categoria oposta e conjuntos ontem. E quando é que a gente vai falar de pré-feixes de conjuntos em um espaço topológico? É quando eu pego essa categoria C e eu vou estar pensando em uma coisa específica aqui. Então, esse open de X, ele está falando de um tipo de poset, onde o meu conjunto é formado pelos abertos do espaço topológico X, e eu estou colocando uma relação de ordem. Tá? Então, eu pego dois abertos e tenho que ver se um está contido no outro. Então, mais precisamente, a gente tem uma relação de ordem desse tipo aqui, U contido em V. A gente vai ter alguns tipos de notação aqui. Então, por exemplo, eu posso usar esse S restrito V em cima, U embaixo, para denotar esse tipo de mapa de restrição. Tá? A gente chama isso daqui de mapa de restrição. Ou, eventualmente, para não carregar muito a notação, a gente só usa esse S restrito a U. Tá? Então, a gente vai ter sempre um aberto aqui, associa um conjunto. Se eu tiver relação de inclusão, eu associo uma função, já que eu estou na categoria dos conjuntos. Então, vamos dar um início de um pré-feixe aqui, exemplo de pré-feixe, que já vai ser nosso primeiro exemplo de feixe, né? Assim que a gente der a definição. Então, a gente começa com o espaço topológico X, e aí a gente vai associar a esse espaço topológico o conjunto das contínuas com valores em R à reta real. Tá? A gente pode ver, na verdade, então, esse conjunto, que ele é bem conhecido, aparece o tempo todo na matemática, como um funtor. Porque o que a gente pode fazer? Né? Se eu tiver, em vez de X, um aberto dele, é um espaço topológico também, aí eu vou ter, então, o meu conjunto de funções contínuas agora para o U. E se eu tiver o U contido em V, eu posso definir agora alguma coisa que sai das funções contínuas em V para as funções contínuas em U. Né? Então, eu pego uma função f que vai de V para R, fazer ela chegar no conjunto que está definido só em U, basta eu fazer uma restrição. Tá? É só uma literal restrição mesmo. Então, até por isso que a gente chama de mapa de restrição. Né? Esse é meio exemplo inicial de teoria de feixes. Aqui é só uma observação. Né? Em geral, a gente pensa nesses caras como função de restrição mesmo, mas, às vezes, você está lidando com função. É só nesse exemplo que está sendo função mesmo. Só para comentar, né, isso daqui teria que provar então que é pré-feixe, então só tem que mostrar que é um funtor. Como a gente está fazendo o OP, né, eu falo de covariância, porque eu já fiz a troca no OP, mas, se você quiser, você pode ignorar aquela coisa da categoria oposta e falar que está usando funtor contravariante. Agora, vamos dizer... Tá ok esse exemplo? Querem que eu faça com mais calma? Acho que é tranquilo ver que compõe. Né? Se eu tivesse um W aqui antes, né? Aí ele iria depois para cá, aí eu só restringo novamente. Então, vamos definir feixe mesmo. Tá? Então, para eu definir a noção de feixe de um espaço topológico, eu vou precisar do seguinte. Sempre que eu tiver um aberto de X,
tal que eu posso escrever ele como uma união de UIs, né, outros subespaços menorzinhos, eu vou ter que satisfazer o seguinte, vou ter que satisfazer uma condição de colagem e uma condição de separabilidade. Tá? Então, eu pegaria elementos dos meus conjuntos F e UI, então você poderia pensar, por exemplo, funções contínuas definidas em UI, né, pensando naquele exemplo. Se ele for uma família compatível em relação ao funtor F, o que eu quero dizer com isso? Que se eu pegar esses elementos e passar na restrição, né, olhar o que está acontecendo na intersecção de dois abertos, eu tenho que SI restrito a essa intersecção é igual ao SJ restrito na intersecção. Então, de novo, né, para ficar claro, se eu estivesse falando de funções contínuas, eu estou só falando que elas têm que coincidir na intersecção dos abertos. Então, eu tenho que ver que é possível fazer essa colagem, né, elas têm que coincidir ali na intersecção. Então, se eu tenho uma família de funções desse tipo, pensando no exemplo, vai existir outra função que ela vai estar definida agora na união de todos esses abertos, né? Então, ele se escreve como união de UIs, recordando, de forma que, quando eu restringo, me dá cada um dos SIs, né, para cada izinho. Então, de novo, se eu tivesse a função contínua, definida no U, se eu restringo para os espaços menorzinhos UIs, isso tem que ser igual a cada uma das funções FI. Mas não só isso, essa colagem, né, esse Szinho, ela tem que ser única, né? É isso que a condição de separabilidade está dizendo. Se eu tivesse duas delas, então eu vou ter que ver que elas são iguais. Tá? Essa é a definição de feixe, ainda não totalmente categorial, digamos assim. Daqui a pouco a gente mostra a definição escrita de forma mais categorial. Essa é um pouquinho mais fácil de entender, dependendo de como você está com categorias, né? Então, aqui eu só vou basicamente repetir o que eu estava falando antes, de por que aquele pré-feixe, funções contínuas, é de fato um feixe. Então, que os nossos mapas de restrição são dessa forma. O que está acontecendo aqui, se eu tiver funções contínuas que coincidem na intersecção, eu consigo definir uma única função no aberto todo aqui da união, tal que, quando eu restringo para cada um dos abertos menores, eu vou ter o próprio FI. Como é que eu defino? É só eu pegar essa F e definir ela como FI de X para cada X que seja pertencente ao aberto UI. Tá? E aí, para verificar as condições, até que é bem tranquilo você conseguir fazer isso. E daqui nasce um pouco a intuição de feixes como algo que você passa do local para o global, que, nesse exemplo, por exemplo, eu estou falando que continuidade é uma propriedade que vale localmente. E, se eu colo várias funções contínuas de forma compatível aqui, eu ainda obtenho uma função que é contínua. Então, essa é um pouco a ideia do que feixes se propõem a fazer. Agora eu vou apresentar a definição mais categorial de feixes em espaços topológicos, né? Então, o comecinho eu posso manter como a mesma coisa, né? Então, eu vou ter um pré-feixe, um funtor, então ele vai ser um feixe. Se sempre que eu tenho um aberto de X escrito como essa união, eu vou ter que o seguinte diagrama é um diagrama de equalizador. Tá? Então, é possível, é um exercício padrão, né, de um livro de categorias, mostrar a equivalência das duas definições, que, se eu for entender aqui o que é produto, né, então aqui esse produto é produto de categorias, aqui é aquela carinha de diagrama de equalizador que a gente falou ontem, mostra aqui exatamente quem que são esses mapas P e Q. Se eu abrir isso, eu volto justamente para aquela definição que eu dei há 2 slides atrás. Então, com isso, a gente tem a noção do que é um feixe. Legal, feixe é um funtor. Mas, então, mesmo que eu tenha um funtor, eu posso ter uma categoria de funtores, né? No caso aqui, a gente vai estar falando de uma categoria de feixes. Então, eu posso olhar para esses feixes como objetos de uma categoria. E aí, quem vão ser os meus morfismos? Vão ser transformações naturais entre esses feixes, né? Porque são funtores. E a gente gosta de denotar a categoria desse jeito aqui. Tá? Se eu fosse ser bem
tá assim com a notação, né? Seria X, né? Não de X, mas de Open X, né? Para ficar a categoria bonitinha, mas a gente normalmente escreve desse jeito. Eu queria só enunciar um teorema aqui, porque a gente vai querer também fazer algumas observações de feixes em geometria algébrica, e aí alguns exemplos usam esse teorema aqui, que se eu tiver que B é uma base para o meu espaço topológico, eu tenho que a categoria de feixes definida direto no espaço topológico e a categoria de feixes definida sobre a base, elas vão ser equivalentes. Então, às vezes, é mais fácil você definir o feixe sobre a base, na verdade, mas como as categorias vão ser equivalentes, na verdade, é a mesma coisa que se eu estivesse trabalhando aqui na categoria de feixe direto no espaço topológico. Então, como a gente vai querer conectar com essa parte de álgebra, geometria algébrica, eu já vou para o próximo passo de... A gente estava falando de feixes de conjuntos, mas a gente pode falar de feixes em outras categorias também. Tem alguns jeitos, né, de fazer isso. Eu vou aqui para o jeito que acho mais direto, talvez, que é, basicamente, eu só troco a categoria que estava aqui, set, por anéis comutativos. Tá? Então, a categoria, no caso, os objetos seriam anéis comutativos e os morfismos, homomorfismos de anéis. Então, eu só preciso ter, de novo, o mesmo diagrama, né? Então, isso daqui já está me dizendo, né, que se eu quiser mudar também anéis comutativos por outras categorias, eu só preciso ter certeza, basicamente, que eu tenho que ter a noção de equalizador na categoria, né? E eu preciso ter produtos na categoria para essa definição fazer sentido. Se eu não tiver produtos na categoria, eu não conseguiria definir desse jeito, né? Então, a gente, por enquanto, só fez um exemplozinho, né? Como é que essas coisas se conectam com geometria algébrica. Então, vamos trazer um pouco mais de construções aqui, que talvez vocês estejam familiarizados, talvez não. Que a ideia é você tem um anel, e aí você, digamos, quer definir feixes sobre eles, e o jeito clássico de fazer isso, na verdade, é você usar uma estrutura de espaço topológico para o seu anel. Mas como que a gente tem que fazer, né? Você começa com a seja comutativo e tem a unidade. E aí a gente vai definir um conjunto chamado espectro, né? Então, a última pergunta ali na apresentação foi sobre construções de espectro. No caso, então, o que é? Pegar os ideais primos próprios do meu anel. E eu posso olhar para esse conjunto como um espaço topológico usando a tal da topologia de Zariski, né? O que é a topologia de Zariski? A gente define ela, na verdade, falando quem são os fechados. E os fechados, então, para o espectro, eles vão ser caras dessa forma aqui. Então, elementos do meu espectro, tais que eles contenham o ideal I, tá? I ideal do anel. Aí tem algumas propriedades que valem. Eu já vou pedir desculpas aqui que cometi vários typos. Mas essas propriedades estão aqui porque, né, eu estou falando aqui meio superficialmente como é que é para anel comutativo, mas o curso é sobre anéis sem infinito. Tá? Então, a ideia é só... vou colocar um slide e depois o Hugo vai acabar mostrando que essas coisas são, às vezes, preservadas também para anéis sem infinito, que depois ele vai definir. Então, o que está faltando aqui, né? Esse VI ele é igual a vazio, tá? É o que está faltando aqui. Se somente se o I é o anel todo. Aqui, a implicação, eu teria que ter trocado a inclusão, tá? Perdão. Então, I contido em J implica que VI contém VJ, tá? Tem uma outra propriedadezinha aqui também, que se eu tenho que os fechados são iguais, eu vou ter que os radicais para os ideais também são iguais. Tá? E escrevi aqui a definição de radical de ideal, caso vocês não lembrem, eu não tenho tido contato com isso. Aí eu acho que eu só tenho mais um typo aqui. Então, aqui eu falei dos fechados, mas também tem os abertos, né? Só pegar complemento. Então, aqui eu posso descrever os abertos desse jeito.
e aqui, na verdade, estou falando de como descrever a base de abertos desse jeito. Então, já estou querendo jogar para vocês que eu vou querer definir feixes para abertos desse tipo. E aí tem uma propriedadezinha também, né, que aqui eu copiei do slide do Hugo e esqueci de tirar o infinito. Tá? Então, ignorem o infinito. Pensem só D de F intersecção com D de G é igual a fazer o D de F vezes G. Né? Lembrando que F e G são elementos do meu anel. Então, faz sentido multiplicar. Então, já tem aí... Vocês já sabem que essa propriedade vai continuar valendo para anéis sem infinito, só vai aparecer um infinito ali na frente do D. Então, a gente falou quem que são a cara dessa base de abertos, quando eu estou usando topologia de Zariski. E aí a gente vai falar como definir um dos primeiros funtores que vão aparecer em geometria algébrica, nesse contexto, né, pensando em feixes, que é o seguinte, né, se eu tiver, então, um aberto aqui DG, eu consigo levar para a localização do meu anel em G. Se eu tiver a relação de inclusão, eu vou inverter aqui, né, porque o feixe tem essa característica contravariante. E esse mapa aqui é o que surge naturalmente quando você está lidando com as localizações do anel. Tá? Eu, infelizmente, não vou conseguir introduzir muito o que é a localização do anel, mas se, de repente, você nunca viu, é meio que o processo de você inverter elementos, né, que nem quando você está indo de números inteiros para números racionais, você quer inverter os seus números inteiros para poder ser capaz de ter aquelas inversas, multiplicar e dar 1. Né? Então, você pode fazer isso, na verdade, para qualquer anel, utilizando a localização, pelo menos para qualquer anel comutativo. Né? A gente está sempre falando de anéis comutativos aqui. Então, tem um mapa, né, que vai do anel para a sua localização em F, tem um outro que vai para a sua localização em G, e existe um homomorfismo que faz esse diagrama comutar. Esse cara aqui, né, que a gente aprende num curso de álgebra, que lida com isso, é o que está aparecendo aqui em cima. E não estou fazendo a verificação, mas isso aqui dá um feixe também para a gente. Outra construção interessante que a gente vai acabar utilizando ao longo da apresentação é o stalk. Né? Na minha apresentação, quando eu estava falando lá de feixes celulares, até falei de stalk, e não elas estão relacionadas, mas lá era muito simples, só que quando eu estou falando de feixes, fica realmente mais complicado. Tá? Então, a gente vai ter aqui, primeiro, o meu funtor, então, só um pré-feixe. Eu vou pegar um elemento do meu espaço topológico, falar de stalk. Vou pegar dois abertos aqui, U e V. Estou pegando elementos, tanto um S no F de U, né? Lembrando que isso daqui eu estou vendo como conjunto. Pego um outro elemento no F de V. Tá? A gente vai dizer que ST eles têm o mesmo germe no ponto X do espaço topológico, se existir um W que está contido na intersecção dos dois abertos, com o X sendo um elemento desse W, tal que, quando eu faço a restrição de S por W e T por W, eles coincidem. Tá? Então, eles não precisam coincidir no todo, mas eles coincidem na restrição. A noção de ter mesmo germe acaba definindo uma relação de equivalência, e mesmo germe num ponto X, né? E a notação é essa, né? Germe no ponto X, de S no ponto X. Ok, com a noção de germe, a gente pode definir stalk. Então, para cada elemento do meu espaço topológico, cada ponto do espaço, a gente define uma coleção de classes equivalentes que vão ser chamadas de stalk do funtor em X. O jeito de escrever isso, né, seria só pegando então essa classe de equivalência aqui de todos os germes no ponto X. O S tem que ser um carinha que está no F de U. O U é aberto que contém o X, né, uma vizinhança aberta de X. Tá? Então, a gente vai ter que essa definição de ter o mesmo germe vai implicar para a gente que existe um único homomorfismo que vai
do stalk para um outro cara G, tal, aqui que vale essa igualdade, né? Vamos ver o que acontece a nível de diagrama aqui. Tá? Então, a gente consegue ter os FUs, FWs, isso daqui são conjuntos, mandando para um G, de forma que esses triângulos eles têm todos que comutar. E eu já vou explicar que, na verdade, isso daqui é um diagrama de colimite das coisas que a gente estava vendo ontem. Mas, para explicar isso bonitinho, eu vou ter que introduzir a definição. Tá? Então, que definição que eu estou procurando aqui? Então, só repetindo, né? Então, o stalk ele é um limite indutivo ou limite direto, dependendo do livro que você está seguindo, de f de u. Então, o que é o limite dirigido? Você vai começar pegando um conjunto dirigido, que é um conjunto não vazio, com uma relação de pré-ordem, tal que para cada par de índices i j vai existir um limitante superior, aqui i menor ou igual que k, e um j menor ou igual que k, então k é nosso limitante superior. A gente tem que falar de que é um sistema dirigido, sobre o I em C. Isso vai ser uma família de AIs de objetos na minha categoria C, com morfismos F e J, denotando que eu estou indo de AI para J, para todo I que for menor ou igual que J, tal que eu vou precisar, quando eu tiver F e I, isso vai ser a identidade, e quando eu tiver FJK e for compor com F e J, isso tem que me dar o FIK. Sempre que eu tiver que U é menor ou igual que J e menor ou igual que K. Acho que escrever assim é mais difícil do que só olhar para o diagrama, né? Então, só estou falando que eu tenho que satisfazer isso, né? Vou de AI para AJ, depois vou para AK, e isso tem que ser a mesma coisa do que esse cara de baixo, né? Que é ir direto de AI para AK. Então, desse jeito, eu consigo definir o limite direto do sistema de uma forma universal. Então, de novo, como um diagrama limite, né? Então, sempre que eu tiver esses F e J's, se eu tiver outros alfa e J's aqui, alfa I, alfa J, vindo para o A, aí eu tenho o Z, então aqui eu tenho o meu sistema que eu estava descrevendo acima. Se eu tiver alguma outra coisa que faça o mesmo, tem que existir uma única flecha que vai de Z para A, que façam os triângulos comutarem. Então, isso daqui este diagrama tem a mesma carinha, acho que eu só não fui muito simpática em não ter colocado na mesma direção, mas ele tem exatamente essa forma que estava na descrição do gênero, né? Então, do stalk. Então, por isso que o stalk ele é um limite indutivo. E essas coisas aparecem direto, né, em geometria algébrica. Aqui é uma outra construção que eu não tenho certeza se o Hugo vai chegar a fazer para a parte de anéis sem infinito. Acho que não, né? Não vai dar tempo. Mas eu acho que é interessante também por que a geometria algébrica acaba falando de feixes, né? Também está relacionado com essas noções de falar de espaços anelados, espaços localmente anelados. Então, o que é um espaço localmente anelado? Vamos lá. Vai ser um par, onde eu tenho que X é um espaço topológico e F é um feixe, nesse mesmo espaço topológico, um feixe de anel, no caso, cujos stalks são anéis locais, né? Então, o que é anel local? Quer dizer que eles têm ideais maximais, tem um único ideais maximais. Como é que é? Não sei traduzir. They have a unique maximum ideals. Mas isso, então, basicamente, a gente vai estar querendo definir uma categoria. Então, vai ser uma categoria dos espaços localmente anelados. Então, esses seriam os objetos.
esses pares de espaço com feixe. E aí a gente pode definir os morfismos, né? Então eu vou precisar de um morfismo que relacione os espaços e um outro que relacione os funtores. Então um mapa vai levar xf para um par x', f', dado por vai ser uma função contínua, né? O h que leva de x' para x, tá? E eu vou ter uma transformação natural que vai de f para uma adjunção aqui do H pelo F'. E isso vai ter que induzir um homomorfismo local a nível dos stalks. O que torna tão difícil essas coisas de geometria algébrica é justamente você ter que ficar carregando muita anotação, né? Então, é sempre muita coisa que a gente está carregando aqui. Mas, basicamente, né, objetos são um par de espaço topológico com feixe. Você vai ter alguma noção de morfismo, que vai estar relacionando os espaços e os feixes, de forma que eles conversem. E isso vai formar uma categoria de espaços localmente anelados. A gente também vai poder falar o que é um isomorfismo aqui. Acho que eu não quero entrar em muitos detalhes. E, com isso, a gente também pode falar de o que vai ser um esquema afim. Tá? Então, isso é meio que deixar um pouco... A gente não vai se aprofundar mais do que isso em geometria algébrica, né? É só para vocês terem uma ideia de como chegar nas coisas de geometria algébrica à la Grothendieck, né? Deixar meio que na cara do gol quais são as construções envolvidas. Então, um esquema afim é um espaço que vai ser localmente anelado. E ele vai ser, não só isso, né, ele tem que ser isomorfo, como um espaço localmente anelado, do nosso espaço, do espectro do anel, usando a topologia de Zariski. Tá? Então, não pode ser só isomorfo a nível de espaço topológico, tem que ser a nível de espaço localmente anelado. E aí, esses seriam os objetos da categoria dos esquemas afins, e a gente também poderia ter aqui uma noção de morfismos entre esses objetos e formar a categoria dos esquemas afins. Então, isso foi uma parte de tentar mostrar um pouco como feixes aparecem em geometria algébrica. E aí agora a gente vai para uma coisa que vai conectar um pouco mais com geometria mesmo, que são os fibrados etalhe. Então, a gente vai ter aqui dois espaços topológicos, x e y. A gente vai falar que um fibrado sobre y é um mapa contínuo, que vai de x para y. A gente tem também a noção do que é uma fibra de x sobre um elementozinho y, do meu espaço y, que é basicamente imagem inversa. Agora a gente vai falar de por que um fibrado ele é chamado etalhe. Então, vai acontecer quando esse fibrado ele é um homomorfismo local, né, caso vocês não lembrem, né, quer dizer que para cada xzinho, eu mudei aqui a notação, né, seria um E, existe um aberto. Se para cada xzinho existe um aberto V, tal que o V ele é a vizinhança de X, o V está contido em E, e o PV vai ter que ser um aberto em X. Tá? E a restrição do P por V vai ter que ser um homeomorfismo. Tá? Isso seria a definição do que é um homeomorfismo local. Então, fibrado C etalhe tem que ser... Quer dizer que o fibrado tem que ser homeomorfismo local, e essa é a definição de homeomorfismo local. E aí tem essa noção outra, digamos, de feixe, né, de feixe geométrico, então, que seria dada por um par do meu espaço topológico P, munido com esse fibrado etalhe. Isso, de novo, vai formar, então, objetos, né? Então, primeiro, na verdade, antes de ir para a categoria dos fibrados etalhe, a gente vai descrever a categoria só dos fibrados. E nessa categoria, então, a gente vai ter os fibrados que são simplesmente mapas contínuos aqui. E quem que são os morfismos entre esses mapas contínuos? Né? Então, eu tenho
o E indo para X, tem o E' indo para X. Um morfismo entre esses caras é só ter um morfismo entre os espaços topológicos que faça esse diagrama como está. E aí a categoria dos fibrados etalhe vai ser uma subcategoria cheia das categorias dos fibrados. Então, a gente tem aqui essa estrutura dos fibrados etalhe ser subcategoria dos fibrados. A gente tem que a categoria de feixes é a subcategoria de pré-feixes, tá? Então, essa anotação aqui eu estou falando que eu estou pegando os funtores que vão da categoria dos abertos de X para 7, simplesmente pré-feixes que eu estou pegando. Isso vai me dar uma adjunção, tá? É possível mostrar que eu consigo construir uma adjunção entre essas duas categorias. E vai ter um resultado... Deixa eu ver se eu vou pular aqui. Então, como a gente tem essa adjunção, tem um resultado categorial que diz que a gente consegue restringir essa adjunção para o que vai dar uma equivalência. Tá? Então, entre pré-feixes e fibrados, a gente só tem a adjunção. Como eu tenho os etalhes e os pré-feixes... entre os fibrados e os pré-feixes tem adjunção. Se eu olho só para as subcategorias, eu restringo essa adjunção de forma que eu tenho uma equivalência entre as categorias. Então, de novo, é aquela perspectiva de os feixes são um elefante, né? Então, eu posso ter uma descrição aqui de feixe geométrico, usando esses fibrados etalhe, que merecem ser chamadas de feixe, de fato, porque, a nível de categorias, ela é equivalente a essa noção de feixe puramente funtorial, que a gente descreveu no começo. Tá. Então, a gente agora vai aplicar o lema de Yoneda. Então, a gente vai começar com um funtor, que vai da categoria C para a categoria dos conjuntos. Aqui eu estou vendo C como uma categoria localmente pequena. A gente vai dizer que esse funtor ele é representável se existe um isomorfismo natural entre o meu funtor ROM e esse funtor F, para um objeto da minha categoria C, localmente pequena. Isso que seria a definição de funtor representável. Tá? Então, aqui é transformação natural, né? São dois funtores, o mapa que está ligando é transformação natural. Uma representação de F vai ser uma escolha de objeto, então, com um isomorfismo natural, tal que eu tenho, então, não só a transformação natural, né, mas que a gente vai ter um iso natural entre o ROM e o funtor. Acho que abriu alguma coisa ali, eu não consegui trocar. Agora foi. Então, exemplo, né, de que seria um funtor representável e uma representação. No caso, eu posso pegar, por exemplo, o grupo dos inteiros. Eu vou pegar o funtor esquecimento, U, que vai da categoria de grupos para a categoria de conjuntos. Então, só como eu não cheguei a ser explícita sobre isso, né? Qual que é a categoria de grupos? Os objetos são os grupos, e os morfismos são os morfismos de grupos. Então, Z aqui estou olhando como um grupo, né? Funtor esquecimento quer dizer simplesmente que eu estou esquecendo a estrutura de grupo. Então, quando eu aplico o funtor U, eu estou só olhando para a estrutura de conjunto. E aí, o que acontece? A gente vai ter que, se eu olho para os homomorfismos entre Z e G, isso é a mesma coisa do que aplicar o esquecimento no G. Então, por conta disso, a gente diz que o Z representa o funtor esquecimento, né? Cai na definição ali de cima. E aí vem o lema de Yoneda. A gente supõe que C é uma categoria localmente pequena, novamente. A gente vai ter o funtor indo de C para conjuntos. E a gente precisa do quê? Que para cada objeto A, vai
existe uma bijeção entre pegar os ROMs aqui a nível de categoria de funtores, tá? Então, aqui eu estou pegando a categoria de funtores de C para 7. Aí, aqui dentro, né, desse ROM, tem um outro ROM, só que esse ROM é para a minha categoria C, e na segunda entrada eu tenho esse F. O que o lema de Yoneda vai dizer para a gente é que isso vai dar um isomorfismo natural com o F aplicado em A. Esse objeto A que a gente pegou aqui, né? Então, para todo objeto A, tem que valer esse isomorfismo. Tá? E aqui está falando justamente que a correspondência é natural tanto em A quanto em F, né? E aí a ideia é que a gente aplique o lema de Yoneda para alguns resultados de teoria de feixes, mas a gente pode tentar mostrar que vocês já conhecem, né, alguma aplicação, que é basicamente o teorema de Cayley, né, que é o que a gente está fazendo aqui. O lema de Yoneda, a gente pode uma manifestação, né, um exemplo da aplicação do lema de Yoneda seria dizer que todo grupo é subgrupo de um grupo simétrico. Então, como é que a gente passa, né, dessa frase aqui para o lema, né? Tipo, como é que a gente faz esse lema significar justamente isso? Essa categoria que a gente pega aqui seria aquela categoria que só tem um objeto, tá? Então, seria a ideia de você ver um grupo como uma categoria só com um objeto. E aí os elementos do grupo são seus morfismos, né? Então, quem falou disso, inclusive, foi o William ontem, né? Para quem estava aqui, você pode enxergar então um grupo como uma categoria com um único objeto desse jeito. Se eu for aplicar esse funtor F, né, nesse único objeto, isso vai me dar um conjunto, porque tem que ser um funtor. Estou associando com uma coisa que vai para um conjunto. Agora, se eu olho para os morfismos, né, então, lembrando que aqui o G é o elemento do grupo, desse jeito. Isso vai associar uma função que vai de S para S, tá? Tem que estar sempre sendo o mesmo conjunto. E, na verdade, essas coisas são bijeções. Desse jeito, eu vou basicamente conseguir enxergar o funtor F como se fosse um conjunto com um mapa que vai do grupo para as bijeções dos conjuntos. A gente vai ter que o F aplicado nesse único objeto dessa categoria. Ele é o ROM tem que ser o mesmo objeto, porque só tem um, né? Então fica estrela, estrela. E isso vai ser o G. O que o Yoneda vai dizer para a gente é que quando eu fizer esse ROM dentro do ROM, e aqui é o F de novo, né? Só que o nosso F é o ROM, novamente, nesse caso, isso é isomorfo ao próprio grupo G. Tá? Só que todos esses ROM juntos aqui são basicamente o grupo simétrico que está usando. E aí, isso é basicamente o que o teorema de Cayley diz para a gente, né? Que todo grupo é um subgrupo do grupo simétrico. Então, por isso, isso é o que a gente tem por hoje, né? A ideia é que vocês tenham vocês lembrem, pelo menos, desse tipo de isomorfismo aqui, que muito provavelmente o Hugo vai invocar em algumas passagens, falar, ok, a gente pode trocar um cara desse jeito por um cara desse. Então, a ideia para a aula de amanhã, que vai ser o Hugo que vai começar as apresentações, é falar de topologia sem ponto, que o Tiro já deu uma noção para a gente hoje. Basicamente, a gente vai falar de locales, então. A gente vai falar sobre coberturas, no sentido de topologia de Grothendieck, e aí vai poder introduzir os topos de Grothendieck também, com alguns exemplos, de novo, que aparecem em geometria algébrica, né? Só que agora com essa noção mais geral de cobertura.
E acho aqui são as mesmas referências de ontem. E é só, a gente deixa mais tempo para as perguntas. Talvez eu tenha desligado, perdão. Tem que segurar. Aí ele acende uma luzinha, não acendeu? Tá. Oi, bom dia. Primeiro, valeu pela apresentação. Eu anotei algumas perguntas, na verdade, mas eu vou deixar tempo para outras, e aí, se tiver, eu faço. Mas na primeira vez que você apresentou a definição de feixes, antes de entrar na parte categorial, eu fiquei uma dúvida no axioma, que seria aquele que assume que tem uma família de saem de todos os objetos que está considerando, e assume que na intersecção desses objetos, essas famílias coincidem, né, essas funções coincidem, e aí, assumindo isso, a conclusão seria que existe uma função geral que, restrita a cada um dos objetos, vai... É que para essas famílias compatíveis, para essas famílias que valem que elas coincidem, né, na restrição, aí vai ter que existir a colagem, tá? A minha dúvida é que, em qual caso isso não aconteceria? Para mim parece meio direto que se ela existe nas intersecções, o caso em que é geral, sabe? Em que a hipótese. Porque acho que fica muito essa sensação por conta do exemplo do feixe das funções contínuas, né? Eu estou meio enferrujada aqui nos contra-exemplos, mas acho que quando você pega coisas tipo localmente contínuas, eu não sei se você quer complementar ou é outra pergunta. Funções limitadas. Funções limitadas. Localmente, mas globalmente não são Isso. limitadas. Pelo menos é um outro exemplo. Eu lembro. Tá, faz sentido. Mais perguntas? Você falou que tinha outras, né? Pode continuar. Tá. Qual que é a diferença de um bundle para uma função contínua? Para mim parece que você só levou a definição. É que você está falando do espaço topológico junto com a função contínua, né? Ah, tá. É só unir os dois. Porque tanto é que quando você vai fazer o morfismo, você tem que... Vamos ver aqui. Eu acho que eu passei. Não. Então, basicamente, o que eu estou querendo olhar, né, é para o par do... tudo bem, né? Do jeito que está escrito aqui, eu estou falando... Você tem o seu espaço topológico X, aí a fibra Y é o mapa contínuo. Tá? Mas o que acaba dando mais a diferença é quando a gente o para, né? Que eu estou olhando para o feixe geométrico de fato, aí eu estou vendo o espaço topológico junto com essa função contínua. Tá. E a mesma coisa para o bundle etálico, que é só um mapa contínuo que é localmente... Isso. Tá, beleza. Um homomorfismo. Beleza, próxima pergunta. Na categoria dos bundles, os morfismos também seriam objetos? No sentido de que você está dando uma função contínua entre dois espaços topológicos? Sim, porque o objeto são os fibrados, né? E os fibrados são esses mapas contínuos, essencialmente. E aí, então, você está montando justamente um outro mapa que vai entre mapas contínuos. Tá? E aí ele vai também como um objeto. Então, vai ser a mesma entidade, vai ser tanto um objeto.
Você disse esse phi, por exemplo, é também um objeto, mas não, porque aqui eu estou fixando para o x, né? Tipo, esse phi, ele vai de E para E', e os objetos da minha categoria são mapas contínuos que chegam em x. Ah, tá. Faz sentido, faz sentido. Ok. E acho que, por fim, a última pergunta. Poderia explicar melhor a aplicação que você deu do lema de Yoneda? Eu não consegui visualizar exatamente. Tá, vamos ver aqui, né? Aqui você é ok essa parte de você olhar para o grupo como uma categoria com um único objeto, né? Aí aqui a gente tem que um funtor que ele tem que sair de uma coisa que só tem um objeto e chega em conjunto, né? Então, o único jeito que eu tenho de fazer isso é pegar esse único objeto e associar um conjunto S. Aí, digamos, de um F estrela... não, mentira. Aqui, então, esse S é, digamos, um F estrela. Esse S é um F estrela também, né? O G é um elemento do grupo. Então, eu tenho aqui alguma coisa que vai de F estrela para F estrela, né? Isso aqui tem que ser objeção. Por conta disso, eu estou falando que eu estou enxergando o F como se fosse um conjunto, mas munido com um mapa que vai levar do grupo na abjeção, né? Então, eu estou por quê? Por conta disso aqui, né? Eu peguei um elemento do meu grupo e levei em bijeções de S para S. Tá. Agora, vamos pensar que o F ele é alguma coisa dessa forma, algum ROM, né? Não sei se ajuda, talvez pode ajudar a pensar na própria demonstração do que, né, onde o S é o próprio G, né? Sim, sim. E aquele F de G é a multiplicação pelo elemento Gzinho. Sim, Exatamente, é a relação de Gzinho sobre o próprio G. Sim, sim. Eu só tinha evitado de usar G porque, como fica conjunto, o grupo poderia ficar meio confuso, mas pode ser que facilite no fim, pode ser. Não sei, de repente já acendeu a luz aqui, mas posso continuar. Você está falando aqui? Então, porque essa parte aqui é essa parte, né? Então, aqui o ROM é o que você já tem ali do lema de Yoneda, né? Esse ROM aqui é desse F, né? Que a gente pegou o F para ser dessa forma. Aqui, lembra que o que era esse primeiro ROM, né? É o ROM da nossa categoria C, que, no caso, é só a categoria com um único objeto. Só que esse outro ROM aqui, ele está em outra categoria, né? Ele está nos funtores que vão dessa categoria com um único objeto para os conjuntos, né? Então, aqui é um ROM... Aqui eu estou pensando a nível de... são dois funtores, né? Então, isso daqui é uma coisa que são, na verdade, transformações naturais. Então, aqui, a princípio, seria uma coisa tipo transformações naturais, mas tem essa descrição um pouco mais concreta por causa da categoria que a gente está trabalhando. E aí a sua dúvida é como é que chega no isomorfismo? Basicamente... Espera. Você tem, a única coisa que você pode colocar aqui, né? É o próprio G. Na verdade, você tem um isomorfismo de grupos porque é de monóide. Porque esses ROMs também vão por naturalidade. Pode falar no microfone, Hugo. Assim, de repente, se mais gente, às vezes esclarece mais gente também.
Obrigado. A objeção que sai do Ioneda, a naturalidade que também está envolvida na versão cheia do lema de Ioneda, que a Ana colocou ali, vai dar um isomorfismo entre a estrutura de grupo do lado e a estrutura de monoide do outro, se você toca os lados corretos, né? Então, isso aqui é um isomorfismo entre o grupo G e o grupo dos isomorfismos equivariantes de G em G. Ele é um pouco mais do que o próprio Cayley tradicional. Tem um plus. O Cayley. Ok. Outras perguntas? Acho que não, então. Tá. Então, antes da gente ir para o almoço, a gente pode fazer um novo sorteio de livro, na verdade. Não pode cair o número 4 mais, né? Você queria falar alguma coisa, Virgínia? Tá bom, tá bom. Sim, sim. Então, deixa eu... os livros ficaram lá fora? Só um segundinho? Ui, pega, sabe onde que está? Não. Tá numas caixas. Isso. Acho que tem um livro de lógica fuzz, que acho que faz sentido sortear hoje. Então, deixa eu ir abrindo aqui o site. Eu também tenho que sortear. Inclusive, pode encerrar a transmissão ao vivo, por gentileza. Para ninguém me ver roubando de novo, né? Aqui, esse de fuzzy, vamos sortear.
That's the audience, as you can see. All right. Actually, you know what? I can see my screen, but I cannot. Let's see here. I wonder if. Let's make sure my slides can advance. Okay, my slides can advance. Very good. Okay. Perfect. So it's my pleasure to present the talk of Professor Michael Robinson from the American University. The title of the conference will be Building Complex Systems as Sheaves. Thank you, Michael, by accepting our invitation. Thank you very much. All right. Very good. Well, thank you for the invitation as well. I hope you guys are having a great conference there. Sorry I couldn't be there in person, but hopefully this will be a thought-provoking talk. So this is a joint work with a number of students over the past few years, as well as collaborators at a number of different places, as you can see. So some academic as well as industry and government collaborators. The main references here, there's a paper reference, which is listed on arXiv that came out in November, as well as some software. If you want to play with the sheaves that you can actually build in Python. And then there's also a paper reference to where we got the data that will show up a little bit later in this talk. And so the general idea is that part of the power of category theory is that diagrammatic reasoning is very natural for both engineered and naturally occurring systems. You may have a bunch of sensors that can share information and you'd like to get a bigger, better picture, data fusion, for instance. You may have a system of differential equations. You can write that down in terms of equations, or you can write it down in terms of the interactions between variables. You could also imagine that I have sensors that are perhaps not even that different, like two cameras, and they have some overlap. And that overlap can be sewed together. That's also a diagram. And finally, if you've ever interacted with engineers building complex systems of any kind, they like to draw diagrams to describe how their systems work. Flowcharts are totally a thing that engineers will draw. They're diagrams. You should think of them as diagrams in the category theoretic sense. The objects, for instance, could be different processes as they are here, or different data types. And the arrows show how data move around. So with this wide variety of diagrammatic models that people already have in wide usage, we ought to use the mathematics that's ideally suited for diagrams, that being topology, sheaves, and categories. I don't think I'm saying anything that's that surprising to this audience, but it's worth repeating this to say that actually we can do some real applications with this mathematics. And the point is that the correct mathematical tools, if you use them right, can yield good performance guarantees. As in, does this model really work? How well does the model align with the data? To quote the sort of standard thing that statisticians say amongst themselves, the George Box adage, all models are wrong, but some are useful, is certainly worth remembering. I might come up with a good model that I think describes the world. I go collect some data, and I'd like to know how well does that model describe the data? Or what can I learn from the data that tells me how to improve my model? Well, if you have the right mathematical framework for writing down what a model is, and a right mathematical framework explaining how the data fit into the model, then perhaps you can measure their consistency in a nice mathematically good way. In particular, I'd like to focus not so much on algebra today, but on geometry. So can we come up with a principled way to measure the geometric fit between data and models, come up with some testable hypotheses that we can then take back to the modelers to help them have a better understanding of both what their data sources are and what their models should be. So I'd like to bookend my talks where I start out with what I'd like you to leave with, and of course I'll end with it as well. And I'd like to make the
dictionary between traditional statistical hypothesis testing and some more topologically and category theoretically motivated ideas. So I'd like to connect the idea that a sheaf is a kind of hypothesis about how a collection of variables interact. There might be random variables, there might not. An assignment, which is drawn out of a sheaf, is a sample of those observations of those variables. And I'm going to demonstrate that there is a test statistic called consistency radius. It's geometric in nature, and it tells you, testing the hypothesis tells you how well the hypothesis aligns with the sample. And a general way that you might try to do an estimation procedure, either parameter estimation or inference about missing data, i.e. prediction, how you can do this is by way of minimizing this consistency radius over certain portions of the topology. So this is the general framework of the talk. I'm going to explain how to build a sheaf from diagrammatic models, turn that into a way that we can slot some data in with an assignment from a sample, measure how well the data and the hypothesis align with the consistency radius, and then talk about how you might do some inference by way of minimizing that consistency radius. Okay, so one of the things that is worth noting is that there's a number of different systems out there for building sheaves to do modeling. There's several different threads in the research. And if I have to sort of put a rather pointed critique, most of it is fairly artisanal, as in you have an applied mathematician who spends a good deal of time looking very carefully at what the data sources are, how they operate, and carefully builds the right sheaf model, or perhaps a right sheaf model. Perhaps there are several options. And the real question is there a way to do this that doesn't require as much of an effort put forth by the mathematician? Can we move from an artisanal crafting of sheaf models to an industrial one? And the possible hope is that hypergraph theory links very nicely to a sheaf construction, or a co-sheaf construction more properly, using the Dowker complex. And that's kind of nice. It's kind of data-centric. It turns out there's something a little more model-centric that I'd like to show you today. And the general idea is that we're going to start with a causal model. Causal models are very common in certain branches of multivariate statistics. If you're familiar with the work of Judea Pearl, this is the right kind of idea. You have a labeled directed graph. The vertices are labeled with variables, and the edges indicate causal relationships. The variable on the tail of the arrow influences the one on the head. And really, since we're doing category theory, we want a model that's functorial. And a really straightforward thing would be to say, let's just take that graph and build the free category generated by it. It's usually easy to turn that into a symmetric monoidal category, and you get string diagrams and lots of good things, lots of good mathematics comes out. The problem is, from a practical standpoint, there are too many morphisms to deal with. The free category, of course, asks for every composition by way of connecting edges to turn into a morphism. That's great mathematically, but it's kind of too big. It's also too small. From a standpoint of doing data analysis, if the vertices are specifying variables, it's often important to break up the variables into smaller bits, especially if you have time series. And so we need to do something to manipulate that model so it's a little more convenient. So in fact, a good recipe for making models a little easier to work with, if you start out with a graph, is to do a subdivision process. Now, unfortunately, this makes it bigger both in terms of objects and morphisms. Stand by, that's not the whole story, because there's the one skeleton of that turns out to be just the right amount of information. And it turns out to be not too big and not too small, just perfect. Once you've got that in hand, then we can put together a sheaf structure, i.e. use that graph as the topology, such that we build a sheaf whose global sections recover just what we want. The hypothesis is encoded in those global sections.
And the idea here then is that if you start with this netlist building idea, then you'll be in good shape to build lots of different sheaf models from any kind of causal model you might run across in the wild. Okay, now this is a whole bunch of words. Let me show you how this works kind of practically. And it's very easy to think causally when we talk about electric circuits. So if you're not familiar, this is a logic circuit that contains three inputs, A, B, and C. They enter from the left and they exit towards the right. D is an output. So this logic circuit has 3 inputs and 1 output. The inputs A and B feed into a logic circuit called an AND gate. So it takes the logical AND of A and B to produce an output, which I've labeled here as E, and then passes through another logic gate. The little triangle there is a NOT gate, so it reverses the sense from true to false or false to true. And then the last little gate there, the one involving the C as an input and the combined inputs from A and B, that's an OR gate that produces the final output. How does this work? Well, you imagine you put some signals on here. So I've added some zeros on the input. The inputs are all 0. And if you follow the logic through, the AND of 0 and 0 is 0. And if you negate it, you get a 1. And if you then OR that resulting 1 with a 0, you get a 1. So the final output is a 1. If I change the inputs a little bit, so now I have 2 1s and a 0 going in, the result is that the output changes. Well, of course, I could enumerate all possibilities and make a little truth table that tells me all of the possible A, B, and C inputs. There are 8 of them, and then tabulate all the possible outputs and all the intermediate signals as well, if I'm interested in. I've labeled one of the intermediate signals, the E. This is standard of care if you're building logic circuits, and this is pretty much what electrical engineers will do when they're designing a new logic circuit. Great. Now, how do I view this sort of thing as a causal diagram? How do I then view it as a sheaf? Well, this right strategy is to make use of spans. And what I've done is I've kind of labeled this up. It's a little messy, but each signal is a variable. It could take a value that is either 0 or 1. So I've labeled the set B to be the set of Boolean values. And the reason why spans are a reasonable thing to do is because the spans capture the fact that the inputs for an AND gate determine its output. So I don't need to record its output. I can compute its output. Same for the OR gate as well. So the 2 inputs on the inputs A and B originally, they can be stored up in B squared, an ordered pair of Boolean values, that then determine the output, the E signal, and that E signal can be used to determine what the input to the OR gate is going to be. All right, let me remove the logic signals or the logic diagram and write down to say, well, actually each of these arrows, morphisms, are actually logical functions. Some of them compute things non-trivially, like what is the AND of 2 logical values. Some of them do things that are a little more simple-minded, just a projection. So the PR1 and the PR2 are projections. And the 3 logic functions, the AND, OR, and NOT, are just as they are, they're functions. So this is a diagram in the category of sets, of course, a subcategory of Boolean functions. Great. Is this diagram that I've drawn, is it also the diagram of a sheaf? Well, yes, it is. A rather simple topology for it. It's just got a topology that is generated by following the arrows to build open sets. And then each of the different values, stalks in the sheaf, are found by looking at the different values that are present. So for instance, the stalk over the in general. Well, the way to do this is by way of a systematic and rather industrial process called a netlist. And what a netlist is its instructions for an automated wiring machine for a logic circuit. They go back actually to the late 1950s when IBM started to realize that the computers they wanted to build were too complicated to be wired by a human or even a team of humans.
They needed some logic, and they needed some instructions to command a machine to lay out all of the wiring diagrams for their computers. So the computer was used to design the computer. That data structure is called a net list that tells where all of the wires begin and end. And so the point here is that we're going to build a sheath by way of a wiring diagram recipe, a net list. Okay, so how does that work? Well, we're going to start, as I mentioned before, with a causal diagram. I have a network that is labeled by way of vertices and edges. Each vertex is a variable. Each edge is a causal dependency structure. And of course, as I mentioned, this generates the free category by way of a transitive closure. So each variable is determined by the set of all of its ancestors. So in the diagram at the bottom of the slide here, A determines the value of C and D. C determines the value of D. D is determined not only by A and C, but also by B. And A and B are independent variables. They're not determined by any of the others, whereas D is completely a dependent variable. C is kind of in the middle. It is determined by A and B, but also helps to determine D. Now, there's a bit of a problem there, is that if I write down this diagram and think of it as the free category, functors to the category of set doesn't really capture the dependencies correctly. And the reason for this is because each of the variables are determined by its ancestors individually. But if you look at C, you'll notice C is determined not by A and not by B, but jointly by A and B. I need that joint information captured, and the free category doesn't really see that properly. So what I need to do is I need to subdivide so that I have more objects. In particular, I need all of the various products of variables so that I can capture the joint dependencies. And there's a nice little construction by a paper by Del Hoyo from 2007 that talks about how to build subdivisions of categories. And for everything that I'm dealing with here, practically, I'm dealing with small categories because I'm going to imagine that some engineer wrote down this variable dependency diagram, or some scientist wrote down this variable dependency diagram. So it's going to be small simply because they didn't spend an infinite amount of time writing it. So this category subdivision process, defined in the paper by Del Hoyo, says that each object in my subdivided category is a chain of objects, modulo some degeneracies that are not too hard to guess what they might be. And he proves a bunch of lemmas that says that if my original category is generated by a directed acyclic graph, like the one on the slide, then the resulting category, when you subdivide, is a poset category. And if you subdivide twice, you always end up with a poset category. And every functor from the original category lifts to a new functor between the subdivided categories. These are both very nice because they allow me to think about, if I then say I've got a functor that then ascribes values to each of these variables, then in fact that will induce a nice similar functor between values on the subdivided category as well, which is what we're going to need for our sheaf construction. Okay, so let's see how that goes. So if I take that category that I started with and I build the subdivision category, every chain of variables now is an object. So not only is A an object, but the chain A to C and A to C to D, those are objects, as well as B to C to D, and so on. So it's a bigger category. I've drawn what that looks like. I have suppressed the identity morphisms because otherwise it'll get a little bit more cluttered. And you can see right away that there are a bunch of new morphisms that are present for a bunch of new objects that were not previously present. So A to C to D, for instance, and B to C to D, those weren't present previously. B to D is also a new thing. But notice A to D was present and is in fact reflected in the subdivided category. So this conflict means that we may be asked to supply information that really wasn't present in our original causal diagram, and that can be a bit of a problem. So what we're going to do is we're going to take a look at a subcategory of the subdivided category, grab the full subcategory of the one skeleton, in which every edge
is actually present in the original variable dependency graph. The effect here is that we've picked up all the new objects that we needed for tuples so that we can write down the proper causal relationships between tuples without too much extra clutter. Great. And to turn this thing into a sheaf, what do? Well, we just need to pass through a functor that assigns data to each of these different objects in my netlist category. Which values need to be assigned? The values of possible variables that are doing the causing. So if I have a chain that starts on A, well, A is going to cause everyone downstream. That's the idea of the causal diagram. So A tells C what its value is. A tells D what its value is. So what we'll do is we'll ascribe the value to those particular objects, the A to C and A to D objects. We'll ascribe to them the value A. Okay. And in fact, then all of the different morphisms are just following the causal maps. Interestingly enough, now, I mentioned C is determined not just by A, but also by B. That now actually works. C is, in fact, determined by the product of A and B, and there's room for that in the diagram. So this construction works very nicely. Also worth noting, even though D is, in fact, determined by A and C, it's not computed directly in the stalks of this sheaf, but sufficient information for it is present. And so if we want to ask about global sections of this sheaf, i.e. choose values from each of the sets shown in this diagram, such that everything, all of the values chosen commute every which way, then in fact you'll find the value of D as a natural consequence. So as a corollary, sections of this sheaf construction are choices of values that are fully consistent with the variable dependency diagram and effectively are what that causal model is hypothesizing really governs the system of equations that are underlying. Great. Notice that this construction is tight. We cannot extend it any further into the full subdivision because some of the maps we're going to be asked for are information we simply don't have from the dependency diagram. Great. So in short, starting with the free category generated by the variable dependency graph, we build the subdivision category, extract out this netlist subcategory, which is a particular one skeleton, construct the netlist sheaf, and we're good to go. Now, it turns out this is not too hard to systematize and implement in software. So again, here is the link to the software repository where this can be played with. And it turns out everything in sight is functorial, which means that this process actually can handle some fairly large examples. So even though the diagram I showed for you on the previous page, I did out by hand, we can actually work with hundreds or even thousands of objects and morphisms with no particular problem. And we'll see that in a few slides when we look at some real data. So functoriality really aids the process of doing something in a uniform, scalable way, i.e. it makes the software work. So turning back to our original example of the logic circuit, in fact, the way to do this is pretty easy. We start out with the circuit diagram on the left. You write a little JSON or JavaScript object notation file, human readable text file that tells how to wire up that circuit. That information then, in fact, can be turned into a sheaf by a single transformation that the code does automatically and implements it as a sheaf object in Python. And from that, global sections can be computed. Great. So that sounds nice from a theoretical example. This is a pretty small example. We want to really see now, how does this work in practice? And in particular, how does this work when the data are not so clean? So the nice thing here is that using the fancier mathematics of sheaves and categories gives us some better analysis tools as well. And in particular, one thing you might do, if you're thinking about numerical data, you might say, well, gosh, could I write down linear regression
that classical idea of fitting my data to a line, can I write that as a sheaf? Well, the answer is absolutely. The net list for linear regression is shown on the left. This is one-dimensional linear regression. We're going to fit the line y equals mx plus b from a few samples of x and y points. The idea is that somehow x causes y, so there's a dependency, and it's dependent also on some parameters, m the slope and b the intercept. So if I write down that net list, I can follow the process I just explained to build a sheaf, which is then shown in the diagram there. The sheaf has 5 different objects in its defining category, and I'm showing the non-identity morphisms. Each arrow is labeled either with a projection or F. F is just compute y equals mx plus b. There's no magic there. Now, when I take a look at some data that I've collected, the x and y values, those only show up on some portion of this sheaf. I'm going to call that an assignment, a partial assignment, and that's supported just on those 2 objects in my category. The other objects are, I don't know what those values are supposed to be, but I do know that I should apply some constraints. In particular, the value of m that's chosen should be the value of m that's actually used in the line. The value of x that's in my measurement should in fact be used to compute the values of predictions for y. So those should be constraints. The constraints ensure that all the different copies of the parameters in different places all agree. Okay, now if I were to write down a problem to say, well, what values of m and b will yield the least disagreement when applying everyone in sight, that's linear regression, isn't it? Find me the slope and intercept that fit my data the best as possible. Well, if I look classically, classical linear regression says that I'm trying to minimize the difference between the values, the YKs, that I've measured versus the predictions, the y plus mx plus b's, using the b's and the m's with the values of x. Great, that's classical linear regression. Minimize that quantity I've highlighted in green. If I do a little bit more, sort of broadly, what this is saying all regression problems then are in fact sheaf problems. Everything in machine learning then can be thought of in this context. It doesn't have to be linear at all, no problems. The mathematics supports this very cleanly. Now, if I do total linear regression, minimize not only the distance between the predicted values, but also the explanatory variables, that's totally fine. And the quantity in question, measuring all the different possible disagreements over the entire diagram, is called the consistency radius. I've written a number of papers over the years about this quantity, and it turns out to be a very good geometric property. And in fact, you can also look at it on individual open sets rather than over the entire construction to get a localized variant as well. Localizing it here doesn't really make a lot of sense because there's not too many open sets. But in general, that'll turn out to be pretty useful. Now, the idea then is if I minimize consistency radius, that's how I did the regression process. Find me the b's and the m's, find me the slope and intercept that best fits the line to the data. So in fact, minimization of consistency radius is a general inference procedure because, well, doing this sheaf manipulation is in fact a general regression procedure. And in fact, if you imagine I want to change what I'm going to minimize over, I can end up with different kinds of problems, like parameter estimation is find the m and b. Inference or prediction is find me the y. Backward prediction, retrodictions, find me the x. Or I might say, find me the x and the b. Hybrid problems are just fine too. They're all possible. Great, so this gives me a set of tools now that I can deploy to study my data and my model. And of course, the idea here is that if my data and model were perfectly consistent, effectively that's the null hypothesis that I'm testing against, this consistency radius would be 0.
And the larger this consistency radius is, well, the further away my observations are from the model. So it's a classical test statistic. So now let me do some depth and talk about some dynamical systems and really explain to you how this can be used in practice. And in particular, we're going to look at a particular portion of the food web in the North Pacific Ocean. The North Pacific Ocean has a number of economically important fish. So the Alaska pollock is one of them. It's a major source of food that people will collect. And it has several different food sources. This particular fish eats copepods, which are these crustacean-y things that are kind of shown on the left there. It also eats krill, which is a different kind of crustacean. It's also the case that the Alaska pollock is a cannibalistic fish, so it will also eat some of its own young. So those are the spawners. Now, the crustaceans in question, they breed in cold water. If the water is not sufficiently cold, they won't breed particularly well. And so the number of copepods and krill available for the fish to eat depends in a rather direct way on how much sea ice is afloat in the North Pacific Ocean. Now, you might ask, well, how do we measure these kinds of things? This sort of diagrams make some amount of sense. But how do we measure these sort of things? How do you measure how many copepods there are and how many copepods are eaten by the fish? Well, as it turns out, what is done by the NOAA Fisheries Department, which is part of the US federal government, what they do is they actually drive a boat out into the North Pacific with a net behind it and collect a bunch of fish as well as the various crustaceans, and they count how many copepods were found, how much krill was found, how many of the Alaska pollock were found. That's the survival, the copepods and krill and spawners variables. Now, the diet copepod and diet krill are actually counting how many of the copepods and krill were actually eaten by the fish. Now, how do they find this? Well, they actually open up the fish and look and do some more counting. So each of these quantities then are actually measured directly. The cold pool is measured with a thermometer in the water, and the sea ice is measured by way of satellite measurements. The survival is measured by, economically, how much of this fish was caught and sold. So each of these variables are measurable, and the causal idea here starts at the top. The sea ice quantity causes, by way of its melting, how much cold water there is. The presence of cold water has a direct influence on how many of the crustaceans of both kinds will be spawned. And that population has a direct impact on how many get eaten by the fish. And the fish, their survival is directly tied to how much they've eaten. So this is a causal diagram that has some real physical interpretability. And in fact, this is one of the models that's been studied in the literature. Great. So, in fact, the variables in question are not just individual values. It's not just a count of how many copepods are there or how much krill is there. It's a time series because these measurements are taken every year. And in fact, these measurements have been taken every year back into the 1950s. So in fact, we have a time series that tells you how many copepods were counted every year. Now, there are some missing values, and that's okay, because in particular, the missing values can be inferred by the sheath. You'll see how that goes in a moment. But the general idea is that the ecologists have written down a bunch of differential equations. You can see that this is a system of linear differential equations that each of the different time series are determined by. And the idea is the path coefficients tell you how much of a causal effect do you have. So the amount of copepods present
should have some presumably linear effect on how many actually get eaten. If there's a lot more copepods available, presumably more of them will get eaten. That's the model. Of course, remember, all models are wrong. Some are useful. There are also some time lags, which I haven't shown in the diagram, just for avoiding clutter. It takes some time for the copepods to mature. It takes some time for the sea ice to melt. It takes some time for the fish to grow to maturity. So the time lags are also present and are an important part of this model. Okay, so if you take the diagram and you just sort of follow the procedure that I outlined before for the net lists, remember those wiring diagrams, basically making a wiring diagram for this causal diagram, you end up with one that looks a bit like what's on the right. Each of the different variables now are values being passed along the wires, and there are processes, morphisms, that transform one variable to the next. Pretty straightforward. You just sort of follow your nose and do the obvious thing, and you land up with this diagram. Great. Now, once you've got this diagram, it's pretty easy to turn that into something that actually has got some formulas behind it. So, for instance, each of the variable dependencies now are literally little machines that say, given a certain amount of sea ice in, I'll compute for you how much cold pool there is based on that value, and we're off to the races. Great. And by that, we can end up building the net list category. So there's the net list category. Oh, this is generating category for it. Great. I, again, suppressed all the identity maps and ascribing all of the possible values for each of the variables yields the graph as a sheaf now. I've written Rn in places because there's a real number of copepods. It's actually a count, but they're written down in terms of percentages. The ecologists like to normalize them. So there's some real number. And the n is because it's a time series. So there are n values possibly in the time series. Great. Now, if you sit down and realize that there's some missing data, in fact, there ought to be a lot more nodes and edges that we write down. And each individual observation should be projected out from the RNs so that we can then say, well, I don't know all of the values in the Rn quantity, but I know some of them. Maybe I know some smaller number of them. Each of those should actually have a little morphism associated with them. And I can lay down my sample, my assignment to those, and then start computing local consistency radius and knit them together to give me global consistency radius. And try to find, well, infer what each of the different missing values are, because as I said, there are some missing values, as well as infer, well, where are the disagreements between the measurements, counts of fish and crustaceans? How do those differ from what we actually should predict based on the model? So the diagram on the right and the diagram on the left are really the same thing, except the diagram on the right has been expanded for every single observation that's been collected in our data set over the past nearly 50 years. And each of those nodes are sized based on the size of the local consistency radius there. Larger diamond means that there's more disagreement, and they're color-coded too. The black ones means that this was a variable that was inferred. The white ones mean that they're the variables that were measured directly. So there's lots of variables that were inferred. For instance, what percentage of copepods that are present in the population actually get eaten by the fish? There's no physical law that says what that should be. We find it by regression. And so we need to find that. That's an inferred variable. Whereas, well, how many copepods did we count? That was a measured variable. Okay, and there's a few things to note here. That most of the local consistency radii are kind of small. Some of them are a little larger in places. And that's kind of interesting because what that says is the model is actually fairly uniformly good, except at a few places where we need to actually put some more attention and effectively tell the ecologists, this is the place where your model is starting to break down and you need to think a little harder about what it might mean.
So coming back to the differential equation, first of all, the sheaf model is a total recovery of that dynamical system model, but it's nice and graphical. It's organized in a way that you can identify at a glance. Hey, look right here. I can see some of the diamonds are bigger. Maybe you need to put some more attention there, and we'll do that in a moment. If I plot the time series, you can see that there are a few places where the time series deviate from the data. I've marked 2 of them of interest in black. So on the krill variable and the cold pool variable, those are places where the model predicted a rather different variable than was measured. So that's kind of interesting, and that suggests that there are some causal links that maybe are not quite as strong. Going back to the diagram, they're actually quite visible. In fact, if you had sharp eyes on the previous slide, maybe you saw that there's a big black and a big white diamond. In fact, we took these back to the ecologists and actually got clear answers as to what was going on. The one on the top, the 2018 observation of the cold pool, turns out that the prediction from the satellite data wasn't of how much cold water there was from the satellite data, turned out to be kind of bad. And the reason for this is the meteorology was kind of complicated. 2018 apparently had a lot going on in the North Pacific that screwed up a lot of weather models. And so that's what's going on. We detected that. Effectively, it's not just a linear transformation. Weather is complicated. Guess we knew that. And then the second one's a little more interesting. This is the link between the population of copepods versus how many get eaten by the fish. It's not actually a nice, clear, linear relationship. The causal link between the copepods that are present and the copepods that are eaten is actually not as strong as the ecologists had thought. There are probably some confounding variables that are not being accounted for in this model. And so what this is doing is this is saying, hey, I don't know what's going on, but there's more problems there than anywhere else. So kind of circling back, a sheaf is a good way to write down a hypothesis about how a collection of variables interact in a potentially complicated way where there are lots of causal links, and some of them might be quite subtle. There may be missing data. A sheaf is a good way to write down what that looks like. Now, an assignment, on the other hand, is a sample of those observations. It tells you what data did I observe and where does it go in the diagram. Effectively, just from this picture right here, the sheaf is the whole diagram. The assignment is just those nodes marked in white. The assignment does not have any support on the black nodes, and they get inferred. Consistency radius is generally a test statistic that tells you how well the assignment is consistent with being from that particular sheaf, i.e., how well do the data and the model agree. Consistency radius is not just a global test statistic, it can be localized, and so you can make some very fine inferences about where your model might need a little extra help, where you might need to look for confounding variables, like in the case of the copepods, or where you may need to look for some more elaborate models, like in the case of the weather. In either case, minimizing consistency radius allows you to do parameter estimation as well as prediction under one methodological roof in a very convenient process, and you can infer all of those variables, values of variables that are outside of your sample in a coherent and systematic way. And so the point of the matter here is that anytime you have a causal model, whether it's from an engineered system, like a logic diagram for a computer, or from a natural system, like the food web that I showed you, all of these models can be turned into sheaves in a nice way that is functorial. The sheaves capture those variable relationships in any system of equations, and of course that accounts for most scientific models. For instance, differential equation systems, like I showed you today. You could just as well apply this to Bayesian networks or causal diagrams that are popular in medicine and other domains. Basically, anything you can describe by a set of equations, you could write down using this sheaf format and do so functorially. Software for playing with this construction is available. It's written in pure Python without
too many dependencies, takes as input a very straightforward JSON format as input, and produces a sheaf object as output that then you can run many different useful analyses as well. I didn't mention this, but it's pretty easy to imagine if you're thinking about causal models as admitting the do calculus. That's actually pretty easy to express by way of a subsheaf, as in restrict to certain values that are present. I'd like to see what happens experimentally when I change a value in my logic gate. Well, now that I know that, I've told you what this particular assignment value must be, and everything else must be consistent. That's effectively extracting a subsheaf. I didn't talk about that a lot because there's more work to be done here. This is a nascent idea that I'm still working on. But the point is that this is a pathway towards industrializing the idea of sheaf modeling and making it available to many more different kinds of problems and opening it up, hopefully, to many more interested parties. So with that, I will thank you for your time, leave you with a bunch of references here. Certainly, if you have questions, drop me a line. I'd be happy to answer any questions and discuss further. The paper I mentioned, which goes into great detail into the ecological data that I showed you today, is present here at the archive link. And if you're interested in playing with sheaf-related software, it's on my GitHub page. So thank you very much, and I'd be happy to take questions. Thank you, Michael. Thank you for your talk. Questions? By the way, I cannot see the audience while I've got the screen share up. So, no worries. Hi, Michael. Thanks for the talk. Interesting. But there's lots of work on causal modeling in general. I was kind of expecting to have a little slide on how the other causal modelings kind of compare to yours, kind of the software works. You know, can you say something on that? Sure. Yeah, that absolutely. So, in fact, a good way to sort of back this up a little bit to, maybe here. So the thing that the Judea-Pearl style causal modeling often works is you're trying to estimate some probabilities, right, and conditionals in particular, right? Correct. And right. So the whole idea is you want to basically work on estimation problems. Mm-hmm. So the way to do that, and it actually works pretty nicely with this same machinery, is instead of ascribing time series, as I did in this case here, you ascribe distributions. And now each of the arrows are, well, they're going to be the restriction maps in my sheaf. They're going to be the conditionals that I'm trying to estimate. So instead of estimating the assignments, I'm going to estimate what those conditionals are. And it turns out, with some work, that the front door and back door conditions that are present in the Judea-Pearl style modeling actually have some topological expressions as well. This is actually work I'm doing right now with Michael Solszewski, who's listed here as a co-author. Right. So stay tuned. Okay, thank you. Mm-hmm. Thank you, Michael. There is another question. Sure. Hey, Michael, thanks for the talk. Could you just go over how the consistency radius is calculated again? I think I didn't catch that. Yeah, thanks. Sure. So straightforward idea. Let me put it on here. At the most basic structure, imagine each of the objects in the diagram on the right. Each of them are various real valued type spaces. Select a value, any value you like. Okay. And what you will notice is, and do this across the entire diagram, that's like a global assignment. It's probably not a global section. The consistency radius is merely the sum of squares of the differences of the values that I get if I follow each of the different arrows. So say, for instance, start at the triple RN at the bottom. So that would mean that I'm picking out a value from that is a vector of length 3n.
And now I also have picked out a vector on the bottom of length n. Well, they're probably unrelated. Now, if I take my 3n vector, pass it through the function labeled m, I now have another vector. That vector is not the same Rn vector that was there already, probably, but I can tell you how far apart they are. It's a metric. There's a metric on that. Simply sum up the squares of all of those possible distances. That's the consistency radius. So just trying to reformulate, you can tell me if this is correct. Is this basically measuring how far we are from a matching family? Yes. Okay. That's exactly what it's doing. And you might imagine there's several different ways to compute this, and that's totally reasonable, right? That there's some choice there. I said sum of squares. I could pick a different norm. That's fine. Thank you so much. Mm-hmm. Thank you. Let's thank Michael again. Thank you. All right, I will hit stop sharing. Thank you very much. All right, thank you. Bye-bye. Já acho que está funcionando. Passo. Ah, tá. Tá, o Thiago. Tá na ordem. Tá bom, tá certo. Ok. Então, a próxima palestra é da Ana Cláudia Gozio, da Unesp de Tupã. Ela vai falar sobre estruturas hiperswap e o funtor de Kalman, uma abordagem categorial para lógicas para consistentes. Então. Obrigada, professor. Obrigada pelo convite. Eu vou falar em português, então peço desculpas, né, aos ouvintes. Esse trabalho surgiu de uma série de trabalhos que eu venho desenvolvendo desde o meu doutorado, que eu trabalho com um tipo de estruturas especiais chamada multiálgebras. Então, são álgebras especiais em que a gente tem no codomínio, né, um conjunto, né, de elementos e não um único elemento como numa álgebra usual. Então, elas são um pouquinho mais difíceis de trabalhar, né? Elas têm um pouco mais rebeldes em relação à nossa algebrização clássica, a estrutura algébrica que a gente tem clássica, né? Então, tem todo um grupo de pesquisadores, principalmente na Grécia, inclusive agora está no momento acontecendo um evento, né, internacional nesse grupo, em que eles desenvolvem essas estruturas, né? Então, trabalham com hipergrupos, hiperanéis, hipercorpos. Então, tem todo um conjunto de estruturas. E no meu doutorado, eu comecei a investigar isso meio sem querer, porque eu comecei a trabalhar com as matrizes não determinísticas de Avron. Então, minha intenção era aprofundar o tema do Avron e tentar desenvolver algumas propriedades, né, em relação às matrizes não determinísticas. Só que aí a gente acabou caindo nas multiálgebras. A base das matrizes não determinísticas é uma multiálgebra. E aí, por algum motivo, o Avron não havia se conectado a esse grupo. Então, a gente fez uma relação dessas estruturas e aí abriu um novo horizonte para nós em termos de algebrização de sistemas não resistentes aos métodos tradicionais de algebrização, como o block-picose. Então, vou falar um pouquinho do que a gente vai fazer, né? Eu vou apresentar para vocês, aqui nesse trabalho, um tipo de hiperestrutura, tá? Que também é conhecida como uma multiálgebra em particular, que é baseada na ideia clássica de hiperreticulado, mas estende um pouquinho então, para o ambiente das multioperações, que são os hiperreticulados. Vou falar um pouquinho do hiperreticulado implicativo, das lógicas C-ômega, de uma estrutura especial chamada swap, que é uma generalização da
twist, só que para o ambiente das multiálgebras. E aí eu vou mostrar o resultado principal desse trabalho, tá? Que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Então, para começar, qual que é a motivação do trabalho? A motivação vem de um trabalho desenvolvido pelo Signoli em 86, onde ele mostra que duas categorias são equivalentes. A categoria das álgebras de Heydt e das álgebras de Nelson centradas. É um trabalho muito bonito, né, que ele faz, ele constrói dois funtores e ele consegue mostrar essa equivalência. Ele faz isso para as N4 de Nelson, que ela tem uma negação ali não clássica. E, na base, para fazer isso, ele usa a ideia da twist. O que é a ideia da twist? Você trabalha com pares ordenados, onde você faz a torção desses pares e joga fora, quando você faz a torção, o operador rebelde, no caso, a negação. Então, você fica sem ele. Se a gente olhar aqui, ó, deixa eu passar aqui. Quando a gente faz a torção aqui da negação, ó, aqui a gente mantém os operadores na primeira coordenada, só que aqui, quando a gente torce o par, a negação vai embora. E aí você consegue fazer a algebraização desses sistemas, né? Porque você simplesmente não tem mais a presença do operador rebelde. Qual é a ideia? A ideia do meu trabalho é generalizar isso para o ambiente das multiálgebras, né, ou das matrizes não determinísticas. Então, lidar, né, fazer algo semelhante para uma lógica que é um pouquinho mais rebelde que a N4, que, no caso, é a C ômega. Então, ela também resiste aos métodos clássicos de algebraização. Então, a ideia seria estender esse resultado. Para fazer isso, eu preciso de todo um arsenal. Então, qual é o arsenal, né? Eu vou precisar, então, das matrizes não determinísticas, que foram desenvolvidas por Avron. Isso porque a gente precisa do conceito de distinguido dessas matrizes para quando a gente vai fazer correção e completude desses sistemas. Então, a gente joga tudo para a primeira coordenada, quando a gente está lidando com esses pares. A gente vai precisar do conceito da swap, que seria uma generalização, então, da ideia da twist. A gente trabalha com os pares. Isso aqui a gente vai ter pares que são conjuntos de elementos e não um único elemento. E aí, né, aqui é o que eu vou apresentar para vocês. O primeiro desenho é o que o Signoli fez, tá? Então, o Signoli mostrou equivalência via twist, né? Ele construiu dois funtores. No artigo que a gente publicou no ano passado, eu estou falando a gente porque esse trabalho é desenvolvido junto com o Kaique, que está aqui, e o professor Marcelo Conilho, do CLE, na Unicamp. Então, a gente tem trabalhado numa série de artigos aí em parceria. No ano passado, a gente publicou um artigo onde a gente conseguiu dar uma semântica hiperalgébrica para C ômega, só que a gente queria fazer um pouquinho mais do que somente uma semântica correta e completa. A gente queria, então, mostrar que tem funtor dos dois lados, como o Signoli fez. Só que teve um problema. A gente conseguiu esse funtor só de um lado. Quando a gente tentou fazer do outro, não foi possível, porque aqui o Signoli usa uma estratégia nesse funtor que vai das álgebras de Nelson centradas para álgebras de Heydt, que é a estratégia do esquecimento do operador. Então, quando ele esquece esse operador, ele resgata de volta né, que no caso ali era a negação, ele resgata as álgebras de Heydt. Quando eu vou tentar usar a mesma estratégia aqui, eu tenho de um lado hiperálgebras e do outro álgebras usuais. Quando eu vou esquecer meu operador, eu não caio somente, eu fico ainda com uma estrutura que é uma hiperálgebra. Eu não consigo voltar nos meus reticulados implicativos clássicos. Isso é um problema e eu não consigo esse funtor do outro lado. O que a gente fez, então, agora? Então, a estratégia do trabalho que eu vou falar aqui é a gente construir a base, agora, sobre hiperreticulados implicativos e não mais sobre hiperreticulados clássicos. Então, a gente vai estender um pouquinho mais do conceito que a gente já tinha estendido, e agora a nossa base não vai ser somente uma swap, vai ser uma swap construída sobre esses hiperreticulados, por isso que eu chamei de hiperswap.
Então, é uma ideia, e aí a gente consegue, então, os funtores nas duas direções. Eu vou falar rapidinho de algumas coisas sobre as hiperoperações, né, aqui. Esses hiperreticulados, a gente vai definir eles sobre uma pré-ordem. Uma pré-ordem ela é reflexiva e transitiva somente, então a gente não tem a antissimetria, porque não é uma ordem parcial. E por que não é uma ordem parcial? Porque a gente define um reticulado como, né, conjuntos de, aqui o Morgado, que foi o primeiro a pensar nessa ideia do jeito que eu estou apresentando ela aqui, porque a história dos hiperreticulados é um pouco complicada, teve muitas definições de hiperreticulado ao longo da história. Eu uso no trabalho uma definição bastante intuitiva que é devida a Morgado, de 1962. É uma definição bem parecida com o clássico, só que estendendo para conjuntos. Então, o que é um supremoide e um infimoide para o Morgado? Um supremoide é o conjunto de todos os candidatos a Supremo, e o infimoide, um conjunto de todos os candidatos a Supremo. E aí, quando você quer um hiperreticulado, você só fala que tem que ter alguém lá dentro. Ele não pode ser vazio, esses conjuntos. Eu vou precisar também de uma definição aqui de similaridade. Essa definição de similaridade é como se eu definisse aqui os elementos que estão, separasse o conjuntinho dos elementos que estão ordenados de acordo com essa pré-ordem aqui, né, que seguem essa pré-ordem. Da mesma forma como a gente tem no caso clássico, a gente consegue tem uma definição, Morgado deu uma definição para um hiperreticulado, uma definição usando axiomas. Então, aí vocês conseguem ver uma similaridade com os axiomas clássicos, né, de comutatividade, absorção e associatividade, só que lembrando que são conjuntos. Né? Então, aqui a gente tem nessa igualdade, aqui, por exemplo, da comutatividade, R1 e R4, são conjuntos dos dois lados. Então, a gente está trabalhando com conjuntos de elementos. A gente consegue, de maneira bastante natural também, né, caracterizar essa pré-ordem. A gente precisa de uma outra noção, também um pouquinho mais sofisticada, de estabilidade. Essa noção de estabilidade vai permitir a gente trabalhar com conjuntos, né, como se fosse o representante dos elementos. Ali você não precisa ficar fazendo contas, né, considerando que tem toda uma classe ali dentro do conjunto. Então, você trabalha só com um representante. A gente vai precisar de uma outra definição do set, devido ao professor Mário Sete, que foi professor do CLE. Quando eu estava fazendo meu doutorado, que eu fui investigar a história das multiálgebras, eu acabei descobrindo esse trabalho do Sete. Foi, na verdade, ele que me fez chegar no trabalho do Morgado, porque eu fiquei curiosa quando eu entendi que ele trabalhava já naquela época com uma hiperestrutura, que não era tão conhecida, né? E aí eu fui tentar descobrir de onde ele tirou essa definição de hiperreticulado implicativo, e eu vi que ele se baseou num livro do Morgado, né, que tinha lá a definição então dos hiperreticulados. E aí, o que é um hiperreticulado implicativo, então? Né, ele vai ser um hiperreticulado no sentido de Morgado, só que a gente vai ter uma operação aí, né, uma implicação que satisfaz esses três axiomas. Os dois primeiros axiomas é uma tentativa de resgatar aquela noção clássica, né, no hiperreticulado clássico, que quando a gente tem, né, que Z aqui vai ser menor ou igual a X, então Y é equivalente, né, no caso clássico, X e Z é menor ou igual a Y. Então, esses dois, só que a gente precisa separar eles, se a gente põe junto não dá certo. A gente tem, então, ali, a gente consegue associar a implicação à noção de conjuntos aqui similares, e a gente caracteriza, então, essa implicação, né, como o máximo dos X e Z, segundo essa multioperação, ordenados pela pré-ordem aqui em relação a Z. A gente mostra no trabalho que esses hiperreticulados, né, são hiperreticulados distributivos. Então, os hiperreticulados implicativos são hiperreticulados distributivos. A gente mostra também algumas propriedades. Essas propriedades, por que a gente precisa delas? Né? Porque a gente vai ver que elas vão ser bastante similares a propriedades da lógica positiva intuicionista,
Então, por isso que a gente essas propriedades foram importantes. Então, aqui está o cálculo, né, de C ômega, que a base dele é a lógica positiva intuicionista, com acréscimo de 2 axiomas para lidar com a negação. Então, a gente vai lidar com a negação. Lembrando que aqui na negação a gente não tem a volta, que é todo o problema, por isso que a gente não consegue algebrização pelo método clássico de Bloch-Pigose, porque a gente não consegue essa volta. Aqui, então, que a gente vai definir hiperálgebras para C ômega. Essas hiperálgebras para C ômega, elas vão ser, né, uma estrutura tal que a base dela são os hiperreticulados implicativos, que eu defini anteriormente, mais, né, um operador ali, que seria a minha negação, só que ela resgata, ela satisfaz 2 axiomas. Esses 2 axiomas, né, são exatamente para trazer para o universo das hiperálgebras os axiomas da lógica C-ômica no ambiente aqui axiomático. A gente traz aqui, resgata eles para o ambiente das hiperálgebras. E, com isso, naquele artigo anterior que eu falei para vocês, a gente mostra que essa semântica, né, baseada nessas hiperálgebras, elas são corretas e completa para, eu vou acelerar, para as álgebras do da Costa. Vou passar meio rapidinho, gente, porque está acabando meu tempo, mas a estratégia qual é? Agora eu vou estender aqueles conceitos, tá, para o ambiente das hiperestruturas. Classicamente, eu definia a swap sobre um reticulado implicativo clássico. A grande mudança aqui, nesse caso, foi definir ela sobre hiperreticulados. Então, a gente adaptou a swap para hiperreticulado, e aí a gente faz toda a definição usando o conceito de hiperreticulados, tanto das operações, né, quanto do domínio dela. E aí a gente consegue, com isso, fazer de novo, a gente mostra que essa swap agora definida sobre um hiperreticulado implicativo e não mais sobre um reticulado clássico, ela é uma semântica correta e completa para C ômega. E se a gente gera uma versão dessa hiperálgebra enriquecida com alguns axiomas, tá? Que tem uma intuição por trás desses axiomas, eles são exatamente o que a gente precisa para fazer os funtores funcionarem, tá? Quando a gente enriquece ela com esse axioma, a gente consegue mostrar, então, o outro lado do funtor de esquecimento, como a gente tinha lá, o Signoli tinha conseguido, e eu não tinha conseguido no artigo anterior. Eu consigo agora, com essas hiperálgebras enriquecidas, usando uma estratégia muito parecida com a de Signoli, né? Todos os resultados aqui dão certinho, depois que a gente faz toda uma adaptação aí no arsenal algébrico para isso. Tá? A gente consegue, inclusive, mostrar que esses 2 casos aqui são isomorfismos naturais, né, que seguem disso. Então, a gente prova, né, o teorema final, que essa classe dos hiperreticulados implicativo é equivalente, a categoria, né, dos hiperreticulados implicativos é equivalente à categoria das hiperálgebras enriquecidas para C ômega, no sentido que eu mostrei aqui. Qual a interpretação disso, gente? Né? Significa, então, que a gente consegue representar essas hiperálgebras enriquecidas, né, como hiperswap estruturas, assim como o Signoli fez para o caso clássico, né? E a gente resolve, então, problemas aí, que são inerentes desses operadores, né, rebeldes à algebrização clássica, no âmbito da teoria das categorias. Então, os diagramas aí, né, dos isomorfismos, eles comutam, né? E o que tem, né, para fazer ainda? O que a gente poderia fazer? No trabalho, no artigo, né, para quem tiver interesse, pode me escrever que eu mando o artigo completo, mas no artigo a gente estende esses resultados para C min e para C ômega plus. E o que poderia ser feito? No meu doutorado, eu estudei essas multiálgebras como semântica de vários LFIs, algumas lógicas modais, sobre álgebras booleanas à base. A gente poderia pensar na versão, né, da booleana das hiperbooleanas álgebras e estender esses resultados, né, para a gente talvez conseguiria funtores inversos nas categorias de base dessas álgebras.
E a gente poderia investigar também a preservação de algumas outras propriedades do funtor de Kalman, né, como produtos, limites, etc. Então, tem muito trabalho para ser feito nessa área, principalmente no que se refere à teoria de categorias. Está aqui as referências, só não coloquei o artigo novo que saiu há pouco tempo, mas se alguém quiser, pode me escrever que eu mando. Tá, e é isso, gente. Obrigada. Obrigado. Pergunta? Então, gostei muito da apresentação. Minha pergunta é bem básica mesmo, porque eu acho que você abriu uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu queria saber, se você puder explicar, o que são essas álgebras de Nelson e esses funtores de Kalman. Então, as álgebras de Nelson, na verdade, as lógicas, né, são lógicas que não clássicas, que ela tem um operador, uma negação que não é padrão. E aí o que a gente faz aqui, usando essa estratégia do funtor de Kalman, que eu passei meio rápido no primeiro slide, mas o funtor de Kalman é basicamente... Deixa eu ver se eu volto aqui. Acabei nem detalhando ele. Opa, aqui, ó, né? Mas a gente constrói ele aqui, né, sobre as álgebras de Kleene centrada. Então, ele satisfaz algumas propriedades aqui. A gente constrói ele sobre essa estrutura aqui, que a gente resgata os operadores da lógica N4 de Nelson, só que usando pares ordenados. E aí, então, a gente define uma estrutura em que esses operadores, né, seriam os operadores da lógica, só que a gente vai jogando eles para o peso deles só para a primeira coordenada. Então, você joga todo o peso para a primeira coordenada. Quando você chega no caso da negação, que é a negação que impede que essa N4 do Nelson, essa lógica, seja algebrizada pelo método clássico, você só inverte o par. Então, você resgata o segundo elemento. Nas minhas aqui, a gente usa uma estratégia bem parecida. Aquela swap que eu passei meio rápido, né? Quando você vê o Z lá, eles são pares ordenados. E você joga todo o peso dos operadores, só que a única diferença aqui é que a gente troca, né, a lógica aqui para a lógica C ômega, que também ela tem uma negação também que não é algebrizada classicamente, só que ela é um pouquinho mais difícil de trabalhar, porque aqui a gente consegue ficar no ambiente clássico. Todas as estruturas do Nelson elas são clássicas. Então, ele consegue manipular esses pares usando todas as propriedades clássicas. O que acontece no meu caso é que a gente não consegue fazer isso classicamente. O nosso operador da paraconsistência lá, a gente não consegue lidar com ele com as ferramentas básicas que a gente, né, clássicas da álgebra, né, tradicional. Então, a gente precisa no arsenal. Quando a gente faz porque não vale a volta, né, da dupla negação, a gente precisa incluir aí a questão da hiperoperação. Eu não sei se eu respondi, se ficou claro. Muita informação. Só uma perguntinha também. Qual que é a motivação dessa construção? Por que você faz essa construção de Kalman, chegando na álgebra de Kleene? É sempre para algebrizar a lógica. Então, você não consegue algebrizar via bloco-picose. Eu não conheço, então. É que a gente tem a teoria clássica da algebrização, né, de bloco-picose, que seria estabelecer a contraparte algébrica para os sistemas lógicos usuais. Então, a gente tem, né, a lógica de Boole, como uma contraparte algébrica de sistemas lógicos, então a gente consegue sempre estabelecer uma álgebra. Quando algumas lógicas, principalmente lógicas não clássicas, que tem algum operador que não se comporta classicamente, a gente precisa de uma estratégia de algebrização que use, às vezes, mais elementos da álgebra. Como o Signoli fez aqui, ele usou essa ideia do funtor de Kalman para algebrizar o sistema dele. Ele consegue mostrar, então, que N4 vai ser correto e completo, e, mais ainda, ele consegue mostrar os funtores de ida e de volta. Eu vou tentar fazer uma estratégia parecida, só que, no meu caso, não dá certo. Como eu lido com lógicas um pouco mais difíceis, né, que algumas lógicas modais e as consistentes em geral, tanto de Da Costa quanto as LFIs, a gente tem operadores que não dá conta. E aí eu preciso dessa estratégia. Eu só fiz a mesma coisa do Signoli, só que para o ambiente. Aí
esse arsenal que eu não tinha mais na teoria clássica. Vamos agradecer a Ana de novo. Eu acho que aqui é a próxima palestra. Hã? Tá. Kaique, isso. A joia. Obrigado. Tá, eu vou avisar. Escutando aqui, tá? Então, continuamos a sessão aqui com o Kaique Roberto, que ele é pós-doc, no momento ele é pós-doc no Unicamp, e o título da palestra vai ser o Teorema HSP para hiperreticulados de Morgado. Hi everyone. So I will speak in Portuguese, but you can ask in any language. Então, eu vou falar um pouco sobre o que a gente está chamando de teorema HSP para hiperreticulados de Morgado. E aqui está mais ou menos a estrutura do que eu vou falar. Tem uma pequena introdução. Vou falar rapidamente sobre o que são os Morgado hyperlatices, o que é a categoria MHL e um pouco mais do que a gente precisou fazer para obter um teorema à la Tarski para essa categoria. Antes de entrar na matemática da coisa, eu preciso dizer primeiro quem que eu sou e por que eu estou aqui. Então, essa história começou com o professor Newton da Costa, ele está aqui no meio, quando ele fundou as lógicas paraconsistentes, criou-se a necessidade de fazer para as LFIs tudo o que já tinha sido feito para as lógicas clássicas, como algebrizar e todo o resto que vocês já ouviram aqui. E daí a gente tem toda uma escola brasileira trabalhando nisso. Começou com o Mário Sete, tem os outros professores lá da escola do CLE Unicamp, e tem o professor Marcelo, que é o meu supervisor atualmente. Esses outros dois personagens aqui, a Ana, vocês acabaram de conhecer. Esse é o Morgado, e ele é fundamental porque quando ele fugiu lá da ditadura do Salazar em Portugal, vindo para o Recife, ele teve a motivação para escrever o livro de Teoria dos Reticulados. E nesse livro, em 6 páginas, ele deu a definição que motivou todo o nosso trabalho com os hyperlatices. E aqui tem eu com o professor Hugo, e a minha humilde contribuição é apenas colocar a palavra hyper em tudo aquilo que é clássico e fazer uma grande bagunça na teoria que já está estabelecida. E começando por essa bagunça, eu preciso dar uma explicação do porquê que esse título não está exatamente correto, de um ponto de vista puro ou purista da matemática. Porque quando você vai olhar lá para o Sankapanavar, ele vai te trazer esses 3 teoremas. Esse primeiro ele chama de teorema de Tarski. Ele diz que deste teorema você conclui esses outros 2, não explica como. E tem este teorema aqui, que é um teorema de Birkhoff, com 500 ações. Na minha cabeça, esse aqui deveria ser chamado de teorema HSP, mas eu conversei com umas 15 pessoas e cada um tem o seu teorema HSP preferido. Então, para a gente não ter nenhum problema terminológico, vocês podem pensar nessa palestra com esses 3 títulos alternativos. Poderia ser o teorema de caracterização de Tarski para hyperlatices de Morgado, ou um estudo categorial dos hyperlatices com aplicações em álgebra universal, ou ainda em busca de uma versão generalizada do HSP. Feita toda essa preparação, vamos falar um pouco sobre o que são os Morgado hyperlatices. O nosso paradigma aqui é sair da ideia da álgebra, que pega uma operação. O que é uma operação? Ela é uma função que come elementos e te retorna novos elementos, para uma hyperálgebra, que vai fazer a mesma coisa, só que agora ela vai te retornar um subconjunto de elementos. Poderia ser vazio, mas para nós é interessante que esse subconjunto seja não vazio. Em símbolos, uma hiperoperação nada mais é do que uma função que chega
em partes desse conjunto, a gente tira o vazio para facilitar a nossa vida. Então, a gente está fazendo álgebra, só que em termos de conjuntos, e não de elementos. Quando a gente aplica isso para os nossos reticulados, eu coloquei aqui um desenho bem vagabundo, e vai para as hyperálgebras aplicadas em reticulados, a gente tem essa ideia. Seria colocar nuvens de elementos nos famosos diagramas de reticulado. Então, um hiperreticulado nada mais é do que um reticulado engordado, vamos colocar assim, ou um reticulado onde a gente tem o não determinismo. Essa palavra é chave quando a gente faz a conexão dessas coisas com a lógica. Agora, para chegar nisso aqui, a gente vai demorar um pouco mais. Para isso, a gente precisa entender o que é uma pré-ordem. O Marcelo Konigel deu essa abreviatura aqui bem interessante, um pró-set. É um conjunto pré-ordenado. Uma pré-ordem é uma relação reflexiva e transitiva. A gente está tirando a antissimetria. E como nós vamos trabalhar com valorações em conjuntos, é importante estabelecer já algumas notações. E daí a gente vai poder, por exemplo, comparar um elemento com um conjunto. E isso vai acontecer quando esse elemento for menor ou igual a todo mundo no conjunto e assim por diante. E daí a gente consegue definir quem que são os máximos e os mínimos dessa pré-ordem. Observem que esses caras aqui são conjuntos, não mais elementos. A mesma coisa para os upper bounds e os lower bounds. Um morgado hyperlattice é uma pré-ordem onde quaisquer dois elementos têm um supremo e um ínfimo. Qual que é a diferença disso para o que a gente está acostumado com um reticulado? É que esses caras agora são conjuntos. E, portanto, a gente vai pedir que eles sejam não vazios. A gente tem uma apresentação algébrica dessa coisa aqui, e é engraçado porque quando o Morgado apresentou isso, ele parou aqui. Ele não falou em categoria, ele não explicou muito bem por que essas coisas são equivalentes, pensando em morfismos. Ele nem pensou que isso aqui poderia ser uma versão da associatividade dessas operações. Nós fizemos isso no trabalho que está em andamento com o professor Hugo e o Marcelo, mas isso daqui poderia ser colocado em um contexto de uma categoria. Não vou falar disso aqui porque eu tenho só 20 minutos. E daí também temos top e bottom, só que agora esses caras são conjuntos. Exemplos, todo reticulado é um reticulado de Morgado, esse exemplo não é o mais interessante. As coisas ficam mais interessantes quando a gente olha, por exemplo, para uma categoria pequena com produtos e coprodutos binários. E a nossa pré-ordem nada mais é do que dizer que tem um morfismo entre dois objetos. Isso define um reticulado de Morgado onde o supremo é o coproduto, ou melhor, o coproduto é um elemento do supremoide e o produto é um elemento do infimoide. Naturalmente, vão ter vários caras aqui, todos isomorfos ao coproduto e etc. E o exemplo que motivou o trabalho com o Marcelo e que, na verdade, motivou a minha ida para Campinas, que é fazer essas coisas com uma lógica que contém a lógica positiva, onde a pré-ordem é definida pela relação de consequência. Então, A é menor ou igual ao B, ou alfa é menor ou igual que o beta, se do alfa eu demonstro beta. Isso define uma pré-ordem, que inclusive é exatamente a pré-ordem que a gente usa para provar a completude do cálculo proposicional. A diferença é que aqui a gente não precisa passar o quociente de Lindenbaum-Tarski. A gente consegue fazer tudo no nível das pré-ordens. Bom, a gente tem uma série de lemas técnicos que eu coloquei aqui apenas para exemplificar por que os hyperlattices são especiais. Primeiro, quando a gente vai operar em termos de conjuntos, a gente já tem algumas propriedades interessantes. Por exemplo, se o conjunto A é menor ou igual que o Z, sendo o Z um elemento, e o B também, o supremo vai ser menor ou igual que o Z. Isso sem nenhuma hipótese sobre A e B. Se o Z fosse um conjunto, isso já não seria verdade.
Naturalmente, quando você trabalha com hiperálgebras, operar com conjuntos vai demandar que você estabeleça hipóteses sobre esses conjuntos, porque as coisas crescem de tamanho muito rápido. Com os hyperlattices, a relação de estabilidade impede que isso aconteça, que é a relação dada pela correção da falha, entre aspas, da pré-ordem. Então, dois elementos são similares se A é menor que B e B é menor que A mesma coisa para conjuntos. E quando esses conjuntos são estáveis, quer dizer, A é congruente a A, ou A é similar a A, e assim por diante, tudo funciona como se a gente estivesse trabalhando com reticulados. E tem a propriedade que é a mais importante de todas, que é a seguinte: operar com conjuntos estáveis é o mesmo que escolher um elemento de cada um deles e operar com esses elementos. Essa propriedade 1 aqui é uma propriedade muito especial dos hyperlattices, que não vale para todas as hiperálgebras, e é o que permite a gente conseguir resultados maravilhosos, como que a Ana apresentou. Então, isso do ponto de vista dos objetos da categoria. Agora vamos falar um pouco da categoria e das adaptações que a gente teve que fazer para algumas coisas darem certo. O morfismo de hyperlattice é um morfismo usual na categoria de hiperálgebras, e alguns problemas começam a aparecer, porque você pode ter várias definições de morfismo, a depender do que você vai impor aqui. Mas, independente disso, a função diz que essa categoria aqui é a categoria dos morgado hyperlattices com bottom. A gente poderia considerar a categoria com top, mas escolhemos uma delas para trabalhar, as duas são equivalentes. E já começam a aparecer várias opções de morfismo. Uma delas é a de reflexão de pré-ordem, a outra é a de full. O morfismo ele é full quando vale a igualdade, ou seja, quando vale a equação que é exatamente a cópia do que valeria para álgebras. A gente tem exemplos das três coisas, e o professor Hugo deu para a gente um contra-exemplo de um que era full e não refletia a pré-ordem. Então, a gente tem uma riqueza de morfismos que vai se refletir em várias versões do teorema de caracterização que a gente está procurando. E sem fazer nenhuma hipótese sobre a categoria, a gente consegue pouco em termos de categoria. Primeiro, provar que monomorfismos são injetivos e epimorfismos são sobrejetivos. Módulo, pequenas correções lá na prova. Definir o que é um sub-hyperlattice com a questão de ser full ou de pré-ordem reflecting, a depender de como você considera o morfismo. Tem ainda uma questão de definir a imagem, etc. E produtos. Isso é o máximo que a gente consegue, sem nenhuma hipótese na categoria. Então, para essa categoria ser interessante, a gente precisa corrigir esses morfismos. A gente precisa de uma noção de homotopia. Quem que vai resolver o nosso problema? A estabilidade, mais uma vez. Então, dois morfismos vão ser similares se ponto a ponto os valores são similares, e dois hyperlattices vão ser homotópicos se tem morfismos similares de ambos os lados dão as identidades. Esse é um fenômeno que, na lógica, traduz a equivalência de sistemas dedutivos à la Bloch-Pegosi. Aquele exemplo lá com a relação de interdemonstrabilidade, quando a gente traduz para esse contexto, está dizendo que as lógicas são homotópicas. O que é muito legal, muito interessante. A gente começou a traduzir a lógica em termos dessa categoria. E essa categoria é adequada, porque com isso a gente obtém, primeiro, uma congruência. Segundo, completude da categoria. Eu não preciso falar aqui do que é um limite filtrado numa audiência de teoria de categorias. Então, essa é uma categoria completa. Ela ainda não é completa, porque a gente ainda não resolveu o coproduto, mas temos coequalizadores e colimites filtrados, que, segundo o professor Hugo, é o suficiente para a hora que a gente for lidar com o teorema de Malchev ou uma das versões do HSP.
Com isso, a gente consegue definir o que é uma flecha zero, uma zero arrow. Conseguimos obter também uma versão para o kernel. Lógico que agora a noção adequada para comparar kernels vai ser a homotopia. Então, se a gente quiser manter o kernel como ele deveria ser, com a inspiração algébrica, os vários kernels diferentes vão ser homotópicos e não mais isomorfos. Porém, a gente consegue fazer o quociente pelo kernel e obter uma versão do teorema do homomorfismo, que é o suficiente para a gente obter o nosso teorema, que para mim é um HSP, é o meu HSP, mas que para não ter conflito com o HSP de alguém aqui, eu estou chamando de teorema de Tarski. E o que é o teorema de Tarski? A gente define todas essas classes de operadores, que é a mesma definição que a gente tem lá no livro do Sankapanavar, que é a classe dos isomorfismos, dos subletes ou subhyperletes, só que aqui eu vou ter várias versões de sub. Então, eu tenho pre-order reflecting, full, a mesma coisa para cá, para os morfismos. Com a notação de operadores deles, a gente obtém alguns lemas técnicos para chegar no teorema que interessa, que uma variedade coincide com HSP nessa ordem. E se a gente considerar as outras versões, pre-order reflecting, full, a gente obtém a variedade pre-order reflecting, a variedade full, também é HSP com as devidas restrições. Para essa apresentação era isso, pessoal. As questões que estão norteando esse trabalho são essas aqui. Primeiro, o que deveria ser uma teoria equacional para hiperreticulados? Porque como os hiperreticulados permitem que a gente opere como elementos essencialmente, quase que ignorando os conjuntos, a gente tem esperança de conseguir generalizar o que acontece para as álgebras. E daí obter também um jeito de contornar o principal problema na hora de fazer algebrização de lógicas não clássicas, que é o argumento na prova de um dos teoremas de Birkhoff, que usa as álgebras livres. Como as álgebras não clássicas não têm a tecnologia de um funtor livre, você não consegue reproduzir o argumento principal do teorema de Birkhoff. Talvez aqui a gente consiga contornar esse processo e finalmente chegar na noção que estamos procurando, talvez há 10 anos, das hyper-algebrizable logics. Eu espero que eu não tenha falado rápido demais, que vocês tenham entendido o que eu falei. Algumas referências para o trabalho que a gente fez até aqui. E era isso, pessoal. Eu vou fazer uma pequena propaganda aqui, rapidamente, se me permitem. Eu vou dar um curso de categorias no CLE semestre que vem, bem mais introdutório que esse do que a Ana está dando aqui. E a ideia é a gente fazer duas ou três disciplinas, começando do zero, para não matemáticos, e chegando talvez em topos, instituições, aí a gente vai descobrir. Então, fiquem convidados a aparecer lá no CLE Unicamp. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Kaique. Perguntas? Primeiro, parabéns pelo trabalho, pela apresentação, realmente bastante interessante. Eu gostaria de perguntar sobre a questão da homotopia, porque, assim, eu entendo que, quando você está falando de homotopia, você está falando de deformações contínuas que você consegue fazer de uma coisa na outra, de outra coisa no você está usando isso para estabelecer esse critério de identificação. Mas eu não consegui enxergar exatamente tipo, como é que se daria essa deformação contínua nesse contexto. Tipo, o que está acontecendo aí? Como é que você está fazendo essa deformação aí? Tá, o nome homotopia ele vem inspirado para a mesma relação quando a gente considera reticulados. Isso é a primeira coisa. Mas a segunda coisa é a seguinte, quando você... Vamos voltar lá naquele desenho. Nesse aqui.
como a gente tem muita gente em cada uma das classes de equivalência, eu não consigo escolher qual que é o caminho que eu estou fazendo aqui. Por exemplo, se eu quisesse sair do top para o bottom. Então, eu tenho que ficar identificando várias coisas. Agora, imagina um hyperlattice de tamanho muito maior. Então, você não consegue garantir que as composições voltam exatamente na identidade. Quando você vai reproduzir as construções universais de equalizador, produto, coproduto, etc. Mas você consegue garantir que ela volta no mesmo andar. É aí que está acontecendo a identificação. Você está colapsando todo mundo no mesmo andar, voltando para cá. Isso que a gente está chamando de homotopia. Inspirado num trabalho, inclusive, do Hugo com o Caio. Que eles fizeram um quociente de categorias, eles deram o mesmo nome. E uma curiosidade aqui, eu fiquei debatendo com o Marcelo uns 15 dias sobre esse nome, e ele falou que homotopia talvez causasse um estresse, porque já é um nome muito estabelecido, então talvez merecesse um outro nome, mas depois a gente chegou à conclusão que homotopia era o melhor nome, porque realmente a gente está colapsando de maneira contínua nesse contexto, toda uma classe de coisas em um único ponto. Essa aqui é a inspiração. Ok, obrigado. E os geômetras daqui, por favor, não me batam. Acho que temos tempo para uma pergunta, mais uma pergunta rápida. Então, vamos agradecer ao Kaique. Obrigado. Tem mais uma. Acho que agora é o Tiago. Tiago, isso, pronto. Isso. Aí, acho que está de olho, Tiago. Você vai falar em inglês mesmo? Tudo bem, tá certo. Vou te anunciar em português. Continuamos aqui com a última sessão desse trecho, né, com o Tiago Alexandre, que é doutorando no IMUSP. O Tiago vai falar do problema inverso dos pontos. Bem, Tiago, por favor. Thank you very much, Hugo. So I'll follow my colleagues, and I'll also speak in Portuguese, but please feel free to ask me any language you want. So, bem, o problema que eu gostaria de falar hoje, na verdade, esse problema inverso dos pontos, é uma pesquisa que ela é paralela à minha pesquisa de doutorado, que, na verdade, eu acabei encontrando ela no meio da pesquisa de doutorado, e não é exatamente o tema principal, e eu gostaria de formular esse problema hoje e comentar um pouco sobre ele. Então, eu queria começar primeiro com a noção de topos. E eu queria propor uma imagem da ideia de topos, no lugar de uma definição formal de topos, o que é muito melhor uma imagem. Eu mesmo não penso nunca numa definição específica de topos. E na verdade, é bom você saber todas, mas nunca pensar em nenhuma quando está trabalhando com topos. E pensar nisso que eu vou falar. Então, por que a gente se importa com essa noção de topos no fim? Sendo que um top, no final, a gente está lidando com categorias de feixes, né? Ocorre que um topos, uma forma de ver um topos, é que ele é um espaço topológico generalizado, em algum sentido, que é codificado matematicamente com uma categoria, e essa categoria é um pastiche, ou seja, ela imita a categoria dos conjuntos. Essa noção é muito importante, eu acho, Então, seguindo o próprio Grothendieck, isso é uma forma que o próprio Grothendieck descreve a ideia de topos no Ricot-Semai. O que ele diz? Um topos pode ser entendido da seguinte forma. Então,
à medida que a gente coleta todos os feixes, né, sobre feixes de conjuntos aqui, sobre um dado espaço topológico, a gente percebe que essa multiplicidade de feixes, ela se organiza de uma determinada forma. Ela forma uma categoria que codifica as propriedades essenciais de um topos. E, de fato, sobre uma hipótese de separabilidade muito sutil e inofensiva, que é a sobriedade dos espaços topológicos, ou seja, todo fechado e redutível tem um único ponto genérico, a gente pode até mesmo recuperar o espaço topológico da sua categoria de feixes. E, portanto, a gente pode substituir o espaço topológico pela sua categoria de feixes, que acaba sendo a estrutura topológica essencial, de onde, na verdade, surgem os invariantes cohomológicos do espaço topológico. Então, a gente pode esquecer o espaço topológico e ficar só com a categoria de feixes. Então, o que está acontecendo aqui é mais ou menos o que ocorre quando a gente passa de espaços métricos para espaços topológicos mesmo. Né? Você percebe que, para tratar de convergência e todos os fenômenos da análise, a única coisa que você precisa é da estrutura topológica, que você pode abandonar a noção de distância, e com isso você alarga a sua noção de espaço. O mesmo ocorre aqui. E a filosofia da teoria dos topos é entender como propriedades topológicas do espaço topológico, pelo menos no início, né, é expressada em termos de propriedades categoriais da categoria de feixes. Então, isso é muito importante, por exemplo, se o X é o ponto, o espaço topológico pontual. Nesse caso, o topos de feixes equivale à categoria dos conjuntos. Mas a categoria dos conjuntos não é uma categoria qualquer. Ela tem várias propriedades de exatitude, de exatidão, que também são satisfeitas por qualquer topos, por qualquer categoria de feixes, digamos assim, sobre qualquer outro espaço topológico. E é só isso que você precisa para construir invariantes cohomológicos, como até mesmo grupos fundamentais, não só invariantes cohomológicos, mas invariantes homotópicos. E, bem, dito isso, um topos é essencialmente uma categoria que partilha dessas boas propriedades com a categoria dos conjuntos, sem necessariamente ser originado, sem necessariamente ser um topos de feixes sobre um espaço topológico. E você tem que introduzir essa noção não por capricho, mas porque você precisa. Né? E na geometria algébrica, por exemplo, ocorre, por exemplo, o topos etale, que é uma topologia que não corresponde a nenhuma topologia no sentido original, mas de espaço topológico, mas que corresponde a um topos. Tá, dito isso, agora eu passo para a ideia de internalização. Porque uma vez que um topos funciona mais ou menos como um espaço topológico onde você pode fazer toda a matemática, e a gente faz a matemática em conjuntos, e para fazer a matemática em conjuntos a gente só precisa dessas propriedades de exatidão da categoria dos conjuntos, o mesmo pode ser feito em princípio, e a gente vai ver que esse problema é um pouco complicado, em qualquer topos. E isso é a ideia de internalização que eu gostaria de falar. E isso é porque os topos são interessantes. Os topos são interessantes porque eles são estudados via internalização. Estudar um topos é fazer matemática dentro de um topos. E vice-versa, quando você faz matemática dentro de um topos, você ganha outras coisas, você ganha outros modelos, enfim. Enfim. Então, a ideia de internalização ela vem do Grothendieck, originalmente também. Sobre pelo menos aparece pela primeira vez um artigo do Grothendieck, um artigo de geometria algébrica, sobre esse princípio de que qualquer estrutura Bourbaki, do estilo Bourbaki, por exemplo, que é originalmente realizada em conjuntos, também pode ser realizada em qualquer categoria que partilha das mesmas propriedades de exatidão da categoria dos conjuntos, em particular em todo o topos, certo? Então, não está indo aqui? Será que... agora foi? Tá. Então, com isso vem uma questão que internalização é uma coisa que todo mundo sabe o que é e ninguém sabe o que é. Porque não existe uma teoria da internalização em matemática. Mas todo categorista sabe o que significa dizer que você internalizou algo.
Mas a questão em geral seria essa, dada uma categoria D, de estruturas matemáticas em algum sentido, seja lá o que isso quer dizer, e um topo X, o que é a categoria dos D-objetos em X? Certo? Não existe uma teoria disso. É claro que se D é a categoria dos grupos, todo mundo sabe o que faz, ou D é a categoria, enfim, mas não existe uma teoria disso. Então, o que eu vou falar em seguida, eu vou investigar esse problema, mais um caso particular desse problema, que é o caso onde eu acho que conceitualmente ele faz sentido, que é o da de um tipo específico de internalização, que é a internalização geométrica, e de um tipo específico de categorias, que são as categorias acessíveis. A maior parte das categorias de estruturas matemáticas, como eu falei antes, que aparecem em matemática, são exemplos de categorias acessíveis. Essencialmente, grosseiramente falando, categoria de acessíveis é aquilo que você consegue expressar, por exemplo, numa lógica de primeira ordem. E eu vou fazer isso por essa noção de teorias geométricas e esboços geométricos. Então, o que é uma teoria para mim? Para mim, uma teoria é simplesmente um dois-funtor dessa forma. Aqui, top é a categoria dos tops, com morfismos geométricos entre eles. Tá? E um dois-funtor, ele associa para cada topos uma categoria, que é a categoria dos T-feixes, eu chamo assim, sobre X. Cada morfismo geométrico é contravariante, percebam? Então, um funtor em imagem inversa. E para cada transformação geométrica natural, uma transformação natural de funtores aqui. A categoria dos T-feixes sobre o topos pontual, que é a categoria dos conjuntos, tá? Que eu denoto por P, a categoria dos conjuntos, P de ponto, é a categoria dos T-modelos. E uma teoria ela é geométrica se é possível encontrar um par, um casal, formado por um topos e um T-feixe para esse topos, tal que essa característica universal seja satisfeita. Ou seja, para qualquer outro topos X, existe uma equivalência natural entre morfismos geométricos de X para o topos, chegando no topos classificante E, e os T-feixes sobre X. Então, esse funtor é uma equivalência de categorias. Lembro que a categoria dos pontos de um topos é simplesmente a categoria dos morfismos geométricos de P para X. Como eu falei, se você não sabe o que é um topos, pensa uma generalização de espaço topológico e morfismo geométrico, algo como função contínua. Tá? Então, essa é a categoria dos pontos. Isso faz sentido porque P, o topos dos conjuntos, é o objeto biterminal, na verdade, na categoria dos topos. E, bem, se tem uma teoria geométrica, pelo que a gente está falando aqui, e E é o seu topos classificante, então, pela própria definição de teoria geométrica e de pontos, a gente tem uma equivalência canônica entre os pontos do topos e os T-modelos da teoria. Tá? Aqui um exemplo muito importante, que vai ser útil mais para frente, de teoria geométrica. Então, cada categoria pequena, por exemplo, I, ela define uma teoria geométrica, que é dada nos objetos por essa fórmula. Então, para cada topos, eu associo os I-diagramas no topos, simplesmente funtores de I para X. Essa teoria é sempre geométrica. Ela é classificada por um topos especial, P de I, que é o que eu chamo do topos livre de I. E livre porque esse topos ele é caracterizado por essa propriedade universal, que funtores de I em um topos X correspondem a morfismos geométricos de X para o topos classificante, para esse topos livre de I. Bem, pessoas familiarizadas com geometria algébrica também acho que vão entender a notação PI aqui. Tem uma coisa polinomial, enfim, esse é outro. Aqui, o topos... Então, isso é só uma notação técnica que vai ser útil em breve, como eu falei, para falar de teorias geométricas e esboços geométricos. Então, essa é só uma notação técnica que, dado um topos E e uma classe de morfismos em E,
Então, a gente pode formar a subcategoria das categorias dos morfismos geométricos de X em E. Está formada justamente pelos morfismos geométricos, tais que a imagem inversa inverte os morfismos em S, certo? Então, e o que é um esboço geométrico para mim? Todas essas terminologias não são standard, são minhas. Então, isso é um aviso. Porém, todas as versões correntes na matemática, todas caem dentro desse escopo. Isso é só uma forma mais geral de formular essas noções. Então, um esboço geométrico, para mim, é um par formado por uma categoria, que é a categoria subjacente ao esboço gama, e uma classe de flechas no topos livre desse diagrama, que eu chamo de gama condições. Essas noções vão ficar mais claras em breve, quando eu fizer um paralelo dessa noção com lógica. Então, dado um esboço geométrico gama, a gente pode dizer que uma gama estrutura, num topos X, é simplesmente um funtor, dessa forma. Ou seja, um I-diagrama, né, um I-gama diagrama em X. Mas pela característica universal dos topos livres, cada gama estrutura, sim, corresponde, de forma canônica, ao morfismo geométrico do X para o topos livre, certo? De I. Então, eu digo que uma gama estrutura é um gama feixe quando esse morfismo geométrico ele vive nessa categoria, ou seja, quando a imagem inversa dele inverte todas as flechas que são gama condições. Um gama modelo é simplesmente um gama feixe sobre o ponto. O que está acontecendo aqui? Do ponto de vista de um lógico, a ideia é a seguinte. I pode ser pensado como uma signatura, uma linguagem sintática. As flechas, os morfismos, no topos livre de I, são fórmulas escritas nessas linguagens. Desse ponto de vista, S, que é o conjunto de morfismos, é um conjunto de axiomas dessa teoria, certo? Então, fórmulas, I, a linguagem subjacente, nossa sintaxe, flechas no topos livres de fórmulas escritas nessa linguagem, e S é um conjunto de fórmulas, um conjunto de axiomas para alguma teoria. Então, um esboço geométrico é uma forma de apresentar uma teoria matemática. Gama estrutura, bem, a noção de gama estrutura em modelos que existe, né? E dizer que uma gama estrutura é um gama feixe significa... Então, essa noção que a imagem inversa do morfismo geométrico inverte uma gama condição, uma flecha, significa que essa gama estrutura satisfaz essa fórmula. Então, eu estou falando de modelos internos on-tops. Espero que tenha ficado claro, mas vocês podem me perguntar depois sobre essa analogia. Bem, e agora um teorema que todo esboço geométrico ele origina uma teoria geométrica que associa um topos com a categoria X-gama dos gama feixes em X. Por outro lado, toda teoria geométrica é assim para algum esboço geométrico. Não necessariamente único, mas toda teoria. Então, recapitulando, esse teorema diz que todo esboço geométrico origina uma teoria geométrica, que é a teoria dos gama feixes. E, por outro lado, toda teoria geométrica é assim. Tá? Então, 2 funtor é representável, sem somente ser ele vem de um esboço geométrico. Aqui alguns exemplos, para ficar claro o que eu estou falando. Muitas categorias em matemática são categorias de gamas modelos para algum esboço geométrico. E, portanto, correspondem à categoria de pontos de algum topos. Aqui eu peguei exemplos de tipo algébrico, onde o caso são os casos mais familiares. Monoides, grupos abelianos, grupoides, categorias pequenas. Cada uma dessas categorias, a cada uma delas é possível associar um esboço geométrico. E então, esses esboços geométricos dão origem a teorias geométricas que são internalizadas em cada topos T. Então, a gente tem monoides. Para cada topos T, eu posso falar monoides internos ao topos, feixes de monoides. Monoides, grupos internos, feixes de grupos, né? Grupos abelianos. Por exemplo, na palestra do Christian, o Christian tinha comentado de Lie grupoides e grupos de Lie. Grupos de Lie pode ser visto como um objeto de uma categoria assim, ou seja, como um grupo interno a
um tipo de grupo interno a um certo topos, que é o topos das variedades, um topos de feixe sobre as variedades diferenciais. Da mesma forma, o grupo algébrico pode ser entendido assim, um certo grupo dentro do topos de Zariski, por exemplo, na geometria algébrica. Então, a ideia de internalização ela devolve coisas, se você é um geômetra, especialmente. Porque você não precisa ter uma definição complicada. Você fala assim, troca conjuntos por grupos. Agora, meus objetos primitivos para fazer matemática são variedades diferenciais. E grupo é grupo de Lie. Certo? Esse é o ponto de vista interno da coisa. Então, agora, bem, como fazer o problema inverso dos pontos? Ele está relacionado com o problema oposto disso. Então, eu vou correr um pouco, porque eu tenho pouco tempo, mas como eu tinha falado sobre as categorias acessíveis, então, a menos de equivalência agora, toda categoria acessível ela é uma subcategoria de uma categoria de pontos de um topos livre, para algum I. E aqui vai existir uma correspondência de Galois interessante, porque, dado uma categoria pequena e uma subcategoria plena de A, uma subcategoria A, né, plena A da categoria dos pontos desse topos livre, a gente pode formar, a gente quer meio que construir o esboço associado, né? O esboço geométrico. Então, que seria a forma de internalizar A, né, geometricamente. Então, a gente pode construir a classe dos morfismos no topos livres que são invertidos pelos pontos do topos livre que estão em A. Por outro lado, de uma classe de morfismos, em S, a gente também pode associar os pontos tais que a imagem inversa inverte, né, os pontos vivendo aqui. A imagem inversa inverte os morfismos em S. Então, por definição, na verdade, essas duas operações π e sigma dão uma conexão de Galois, em algum sentido. E, por definição, pelas próprias definições, o A ele está sempre contido no π de sigma de A. O problema inverso dos pontos é simplesmente assim, esse problema aqui. Fornecer uma caracterização intrínseca para subcategorias plenas de categorias de pontos de um topos livre, para as quais essa igualdade acontece. Só comentando, se você tem essa igualdade, então, eu digo quando isso acontece que o A é um construto geométrico, e quando isso acontece é possível estender A por uma teoria geométrica, porque você tem um esboço associado ao A, né? E um caso, por exemplo, onde isso é possível é quando A é finitamente acessível e finitamente imergida dentro da categoria dos pontos. Bem, esse problema ele é um problema que aparece na Bíblia, não na Bíblia tradicional, no SGA4, que é a Bíblia da teoria dos topos. E ele aparece duas vezes. Primeiro na forma de um problema e depois como um exercício. É um problema em aberto. Até hoje, não se tem uma resposta, mas é curioso que no primeiro livro de teoria de topos já escrito, esse problema já apareça. Na mão de Grothendieck e colaboradores que pensaram nesse problema. É curioso. E esse problema, depois eu descobri que... eu digo que é lateral à minha pesquisa de doutorado, porque eu descobri que o problema que eu estava tentando resolver no meu doutorado ele era intimamente ligado a esse mesmo problema, em algum sentido. Então, bem, era isso que eu... Espero não ter falado também muito rápido, eu acho que eu falei um pouco, mas talvez tenha ficado algumas coisas meio herméticas, mas, por favor, perguntem. Será um prazer clarificar qualquer pergunta. Eu tenho uma, Thiago. Você chegou a tentar fazer a conexão mais estándar entre esses esboços e os esboços clássicos lá do Ehresmann?
Sim, obrigado. De fato, sim. Isso vem da construção desse topos livre, que todo esboço no sentido do Ehrensman, um esboço geométrico seria onde os cones cones, né? Cones indutivos são arbitrários, né? E os cones projetivos finitos. E sim, aí porque cada um desses cones ele vai induzir uma flecha em S, vai induzir uma condição, né? Porque, né, no topos livre. No topos livre o limite do cone existe e o que você gostaria que fosse limite, né, a condição forçada, isso vai estar conectada por uma flecha no topos livre. Então dizer que essa flecha é invertível significa exatamente dizer que é um modelo no sentido do Ehrensman. Sim.
stack quanto? Vixe, não vou pegar. Desligar, ligar de novo. Mas não vai nem usar, não vai. Não. Se for usar, a gente desliga ela e liga de novo. Tá bit. A Viagra dela acabou de novo. Será que trouxeram essa pilha aqui agora? Oi? Será que trouxeram essa pilha aqui agora? É igual aquela de manhã, amarelinha? Não. É essa mesmo. Essa que elas colocaram de manhã. Olha pra você ver, deve ser igual.
Isso pode, mas deixa desligado por enquanto, aí eu te apresento e aí pode começar. Hello. We are going to start the section with Gustavo de Mendonça Freire. He's a student at the Federal University of Rio de Janeiro. It's a pleasure to have him here. So thank you all for being here again. So Gustavo, feel free to start. Hello, everybody. Thank you for your attention. I'm Gustavo, and I'll be presenting about, it's a cute application of ideas from applied category theory to a problem in computer science. And we'll be using this graphical notation, which those are called string diagrams. And we'll be applying them to the calculus of fixed points. So this is work that we have written up and submitted for publication at the ICFP, which is the International Conference on Functional Programming. And it's now in its final editing stages for publishing. Okay, so this is joint work by me and 3 professors from UFRJ, that's Universidade Federal do Rio de Janeiro. Those are Hugo Galandi, João Paixão, and Diogo Nóbrega, the last few of which are here taking part in the event. And I also have to thank Hugo Galandi specifically for making the preliminary version of these slides that I used to first create this presentation. So first I'll tell you a bit about the problem domain, which is that of finding least fixed points or studying least fixed points. So this is a problem that shows up all over the place in theoretical computer science. And in its simplest form, it's about finding the simplest solution to an equation such as fx equals x. And it shows up in denotational semantics as well as static analysis. And it is about, well, it shows up whenever we have some type of formal system, like a mini programming language or some type or model of computation that is self-referent in a way. So either your expressions may perform recursion, in which they refer to themselves, or your models machines are allowed to loop or get back to the start. And in that sense, their behavior is kind of recursive. And so whenever you want to have a formal system of this kind and you want to give it precise meaning in the sense of denotational semantics, your mathematical domain has to allow for the solutions of equations such as fx equals x. And in fact, if you want to do recursion or induction over your solution, in fact, what you want is the simplest solution to this equation. And because these objects are so commonplace in theoretical computer science, we'd really like to work with them in a way which is nice and ergonomical. And so here our reference for what is nice reasoning is equational reasoning. And in fact, what I mean by equational is whenever we're working with an equivalence of expressions which is symmetric, like equality of sets or maybe equivalence of propositions. And we contrast it with the non-equational version in which you compare 2 elements through some relation which is really one-sided, like inclusion or implication. So this shows up, for example, when you have an expression which is defined by a fixed point and you want to simplify it. So here A would be your complex form and C would be the simplified form. And whenever you have an equational proof, you write it down and you're done. While with the non-equational version, you're forced to proceed by mutual implication, so you have to go from A to C, but also C to A to conclude the equality that you wanted. And in this style, you might end up taking a wrong turn, and the process ended up with an object which is too weak to get to where you started,
which is something that you don't have when you're performing equational reasoning. So applying equational reasoning to study fixed points is something that has been done before, in particular dating back to the Mathematics of Program Construction group back in '95. And they helped develop this calculus, which consists of a collection of theorems and properties that you can apply to rewrite and simplify expressions involved least fixed points, which are denoted with this mu operator, for example, the square, rolling, and fusion rules. And they are rules designed to support equational reasoning over fixed points. But the proofs of these rules that they give, they're not actually equational proofs. And this is what we'd like to attack with our work. So our goal is to provide equational proofs for the theorems of the fixed point calculus, and that's where the string diagrams from applied category theory are going to help. But first, we've got to understand why the original proofs were not equational, and it really reduces to the very definition. Because if you take a partially ordered set P and a monotone function f, which is an order-preserving function, then the usual way to define a least prefix point is right as the name says. It's requiring that it is a prefix point, f of mu f is less than or equal to f, and that it is least over the set of all prefix points. So if f is an arbitrary prefix point over mapping f, then we require that mu f is less than or equal to x. And here there was something kind of subtle, which is that we replaced the notion of a least fixed point with the notion of the least prefix point, which involves a comparison, less than or equal. But it turns out that whenever the least prefix point exists, it is unique, and in particular, it is also a fixed point. So in practice, for the context in which with its denotational semantics is concerned, there is no loss of generality in this change. So here we see that this definition is given in terms of inequalities and implications, which is why the original proofs are given in a non-equational style. And so our goal here is to take this notation of string diagrams and apply it to the fixed point calculus so as to obtain equational proofs of these rules, such as, for example, that one, which is the rolling rule. We have that the least prefix point of the composition of f and g is equal to the application of f to the least fixed point of the composition of g and f. And if you look at the very meat of this graphical proof, it is actually, it boils down to some very simple equational reasoning over diagrams. On the left, we have the diagram that represents the composition of f and g. We see that to make a least prefix point, we tie back the output of this composition to its input with a graphical loop. And to actually obtain the rolling rule, we first distribute this f over the black node. In the syntax, this black node represents a copying operation. So it's as if we were copying a value and then applying f to each of the copies instead of first applying f and then copying. And in the end, to get to the rolling rule, what we need to do is to take that f and loop it back around so that the result is the application of f to the diagram corresponding to the least fixed point of the composition of g and f. And to get you to somewhat understand what is going on here is the purpose of what I'm going to present today. So if this doesn't make sense just yet, it's okay. We're going to get there. But first, a bit of the outline. To get to the equational proofs, we'll first have to reformulate some fundamental notions from the theory of partially ordered sets and reformulate them in a way which is equational and which is going to help us later to do equational reasoning. And then the second step is to, it is a conceptual step of recognizing that what we're really doing is working inside a certain monoidal category. And once we do that, we unlock this nice syntax from applied category theory, the syntax of diagrams, which applies whenever you're working under some symmetric monoidal category. So first, a few basic principles from order theory and how they can be rewritten in an equational form. Here we have the anti-symmetry axiom for the post set, which we replace with the principle of indirect equality. This is a very classic principle from the world of equational proofs and program derivation. It dates all the way back to Dijkstra. I think he was the one to really popularize the concept. And it says that x and y are equals as elements of our partially ordered set if and only if they are indistinguishable from the perspective of the order relation. So for all z, x less than z, if and only if y less than z, and this is equivalent to x equals y. And the top principle is an implication, while the bottom principle is an equivalence, which is why it's going to be useful for us. Another principle that you apply all the time in reasoning about least fixed points of monotone functions is monotonicity, that f's preserve the order.
And there's actually a way to re-express it in an equivalent form, which is equational. So we see that f of x is less than or equal to z if and only if there is some y greater than x, such that f of y is less than or equal to z. And the equivalence here is elementary. You're just going to apply the basic rules. But once you have this equational formulation, it becomes a useful building block for performing equational proofs. And the key thing is reformulating the definition of a least prefix point. On the top, it is given in its usual form, and in the bottom, in its indirect form. And here, the least prefix point mu f, it is characterized by the way it behaves with respect to this ordering relation. This is mu f is less than or equal to y if and only there exists some prefix point of f. There is some x for which we have fx less than or equal to x, and for which y is greater than or equal to which. It is a bit of a mouthful to say. But the point is that once we to the graphical description of these axioms, they're all going to be very intuitive. We're going to boil down to some very local rewrite rules in our proofs. So this is a notion that we take from Pio de Leon and Zanazzi, which have work studying string diagrams for languages of automata, which is in a sense a special case of the general theory of prefix points over partially ordered sets. And then once we have these reformulations built in an equational form, then comes the abstraction step, which is recognizing that the propositions we're working with, they're not merely propositions, they can be understood as morphisms of a category, and in particular, a category of relations. Here on the top, we have the equivalence that characterizes f as being a monotonic function. And we re-express it as an equality between two relations. And here, relation is really just a pair of elements from the two sets, and the two elements are said to be related whenever they are elements of this set. So on the left, we have the relation fx less than or equal to z. But here on the right, the relation has been decomposed through the notion of composition of relations. It is composition of x less than or equal to y and fy less than or equal to z. And relational composition is defined by applying an existential quantifier over the intermediary variable. And once we do that, we can recognize that the relations on the left, on the right, they are exactly the same relation. You just have changed the names of the variables. And so those are going to get exactly the same graphical depiction, whereas the less than or equal to relation become a wire. And as we'll see, these less than or equal to relations, they will be the identities in our category. So in the end, what we see at the bottom is that the fact that f is monotonic is going to be an immediate corollary of the fact that identities behave as identities in our final category. So one nice aspect of the theory is that once you go all the way to the graphical language, even though you're making proofs about partially ordered sets, the ordering relation is not actually visibly present in the proofs. The graphical formalism takes care of it for you, and you get to reason at a much higher level of abstraction. So to be more concrete, the monodal category we'll be working with is the monodal category of feasibility relations. As objects, it has partially ordered sets, and as morphisms, it has relations, so pairs, sets of, and they're going to be required to satisfy, or rather, preserve the ordering of the partially ordered sets. Formally, we require that whenever we have y related to z, but some x which is less than y, and some w which is greater than z, then it must also hold that x is related to w by r. And by requiring this rule, we're going to get that the ordering relation at each partially ordered set is the identity for a category. And by working with composition in this category, we can reframe the equivalences of propositions from before in the graphical language. So to complete the description of the monodal category, we still have to define the monodal product. And on objects, it is given by the Cartesian product of both sets. And on arrows, which is on relations, our monodal product is given by parallel composition. And explicitly, the terms of composition which are allowed in our graphical syntax are depicted here. And their corresponding representations as diagrams. So our wires are going to correspond to less than or equal to relations, while the composition of two relations as a diagram is obtained by connecting the output wires of one relation to the input wires of the next. So, and as we've seen, this denotes relational composition, which applies an existential quantifier to the middle variable, in this case, dA.
And to be able to build our least fixed point loops, we'll also need some morphisms which are very relational in nature, which are these, they're called cups and caps, which turn around. And what they do is they have, well, one trivial domain, while the second is trivial codomain. But they perform the comparison that the regular Y do between elements of their codomain, while the other one does elements of the domain. And this is some flexibility that you get when you're working with categories that have relations as their morphisms, and it is essential for giving the diagrammatic language the flexibility that we'll need it to have, enable to describe proofs that we want to perform. And finally, we have as graphical primitives, we have the black node, which performs a copy on the left variable, copy on the x, which is then compared against the two other variables, y1 and y2. Well, like we've seen before, to every monotone function f, we also have a corresponding feasibility relation, which is the name that we give to the arrows of this monodal category. And specifically, this relation is fx less than or equal to y, like we had over here in this example. And as a special case of a function, we have constants, which those are functions with trivial domain. And a constant from a partially ordered set is formally represented by the set of all elements which are greater than or equal to this constant. So that is the A with no input wires. And with these, we can start building some diagrams. And in particular, the propositions that appear in the indirect specification for the least prefix point of a monotone mapping have a particularly simple diagrammatic description. So on the top, we think of mu f as a constant, and as such, it is represented by the set of elements greater than or equal to it. Well, at the bottom, we have the graphical depiction for the relation that says that some y is greater than or equal to some prefix point of f. And you obtain this proposition by applying the semantics from the previous slide to this diagram over here. So if you think of the variable after the f as our a, you see that it is copied. The bottom copy is compared against an arbitrary y, while the top copy loops around, becomes the input to the f, and is then compared against the a that we had before. So this is why this middle equality holds. And then the indirect specification for a least prefix point becomes precisely the diagrammatic equation in here, and this becomes then the key equation that we apply for our proofs. With this, you can kind of get a more complete sense of why it is the case that what I showed before is an actual true proof of the rolling rule. We start with the least prefix points of the composition of f and g, and then we apply its diagrammatic characterization to open it up in terms of a least fixed point loop. Then we have the same diagrammatic reasoning we've seen before. In particular, we apply the equational property that monotone functions distribute over the copy. Finally, the f loops around, and we are able to recognize in the resulting diagram, the least fixed point diagram, for now the composition of G and F, which is what we obtain here. So once we have this equality, once we transcribe what exactly are these relations that appear on the left and on the right, and those are saying exactly that these two elements given by least prefix points are indistinguishable in our partial order. And as such, the principle of indirect equality, which is the equational version of antisymmetry, allows us to conclude the equality between the elements given by the least prefix points, which is what we were seeking. So in the end, what we have here is, in a sense, quite curious, because we, in theoretical computer science, we study these least fixed points to give semantics to recursive constructs, which are like looping constructs in a sense. And once you translate these notions to the diagrammatic language, we see that they are syntactically represented by loops. And that some of the behavior that we observe from this least fixed point operator can be in fact well explained by its looping characterization as a feasibility relation. So to conclude, a few final remarks. In our work, we took these techniques and we applied them to a variety of theorems from this calculus of fixed points. In the end, we got some very cute proofs, some of them, well, most of them very succinct, very elegant. And one key step in this process is to consider categories in which the morphisms are relations.
And in fact, when studying category theory, most of textbooks examples you see are not like that. They're more categories of functions or homomorphisms of some kind. But the literature on string diagrams and monoidal categories has bit by bit reinforced this idea that categories that have relations as morphisms making lots of flexibility in their structure, and this can make them very useful. And finally, to make working with relations more feasible, these notions, the syntax given by string diagrams can be a very effective tool, which is one lesson that we take from this work. This is what I had to present. Thank you. Maybe we can take questions now. How much time do we have, Anna? We have still 2 minutes or so, so thank you, Gustavo. Thanks a lot. Very nice talk. Can you go back to your slide that was thinking with relations? Sure. No, it's this one. Yeah, because actually you're thinking with distributors. With? With profunctors, distributors, modules. Oh, yes. So this slide is the perfect illustration. So your ordered sets are categories enriched over the two-element Boolean algebra. The relations that you have are not any old relation. They are the graph or monotone function, which is a functor. And the graph of a functor is a left adjoint distributor. And the equation that you wrote is saying that the distributor represented by f is equal to the hom of your category composed with, again, the left adjoint distributor. So basically, what happens, I think, is that your fixed points of your functions, your monotone functions, are, say, treated via their graphs, their left adjoint distributors, which is totally natural. By the way, also your minimal least fixed point, right? Yes. You replace it by a relation, which is a representable presheaf, right? Now, the thing is, why is this good? It's because you can replace your two-element Boolean algebra by another base category. For example, a quantile. In doing so, you could put a quantile of positive real numbers, and what you get is fixed point theorems for metric spaces. Except that some things are a little bit more subtle. Ordered sets have the magnificent property of being Cauchy complete. And metric spaces, not all metric spaces are Cauchy complete. And so I think if you would look into this abstraction, your main technique would still work because distributors over a symmetric monoidal category form, well, essentially a monoidal bicategory, such as relations. See also the talk of this morning. And so your complete reasoning would still work with your diagrams, at least for a commutative quantile. I'm sure it would work. But the extra subtlety, which would be interesting to investigate, is how to fit in Cauchy completion, because you would have theorems that would need some form of convergence, which you don't have for ordered sets. Everything converges. Okay, but maybe I can talk to you later about this. Oh, that all sounds very interesting, and I'd love to understand more the perspective that you're bringing. But I'll come into that, the notion of a feasibility relation as written down here. It has shown up in the literature over many, many names, and it is in fact a particular case of the category of profunctors. In particular, when you take, I think it's enriched profunctors over a Boolean codomain. And in that sense, there's a lot of relevant literature, and here we only see it's decategorification in the sense that we're only considering partially ordered sets here. And we do rely on the way anti-symmetry behaves within the specific setting of partially ordered sets to give our proofs. But a categorical, a generalized version of this is something that we have considered, in particular because there is a categorical generalization of this fixed point calculus, which considers not just monotone functions over partially ordered sets, but arbitrary handle functions over categories. And we love to understand this more sophisticated setting better, so that we can translate our graphical techniques to obtain the categorified version of these theorems.
and still have our nice equational proofs for them. So thanks for your comment. We have one question here. A quick question. Why feasibility relations? Why is the name? And did you have 3 versions and you just did the diagrams for one of them, or did I not see 3 different versions of? Go back Sure. to Yeah, which slide are you thinking of? one more back. That's fine. One more? Yeah, no. I thought you had 3 different versions of fixed points that you were going to deal with, but maybe not. Well, we have some reasoning principles which are given inequationally, and we are translating them to equational formulations. Right. And I've that's given it. just some examples of the principles we have to deal with in order to obtain the graphical proofs. And the examples were these, right? Anti-symmetry, which is originally an Direct implication. equality. Monotonicity, which is, again, originally an implication. And the definition of a least square fixed point with implications and comparisons. It's very cute indeed. I mean, I do like the categorification a lot. I think it Thanks. makes it much more understandable, for me at least. But what I wanted you to do now that you've done that, is to try to think about that in a linear shape, because when you have that, when you have the monoidal product, you are duplicating the x, right, to kind of follow 2 paths. If I remember, Yes, like that here, one the there, semantic of the right? copy You write only one, but you use 2, right? Because you have, you have 1 x on the left, but you actually duplicated it to say that x is both less than equal y2 and less than equal y1. Exactly. So, I want you to have a new category of feasibility relations, linear feasibility relations, if you could. It would be nice. It's just a suggestion of future work, perhaps. Because since the main category is relations, and they are very linear in spirit, that perhaps will work. And that would give you some sort of linear iterations or linear recursiveness. And that would be extremely cool, to me at least. Yeah, because in programming language theory, whenever your recursion has a restricted shape, then you can do all sorts of tricks to optimize it when compiling. And I see how that could be an interesting further direction to explore. Ooh, I see. Now, perhaps use the comment to also mention that the fact that this black node exists, it's because our monodal category of feasibility relations is not just a monodal category. It has extra structure in there. Yes, it is a Cartesian by category, exactly. Which even though I haven't made it explicitly, we make heavy use of the way this Cartesian structure behaves in our proofs and in our reasoning. Oh yes, that's because if you think of the relation y or x as saying that with some resources z, then you can obtain y. Well, then if you have more resources or want to obtain a lesser result, then of course you can still do it. This is where the feasibility comes in. Thank you, Gustavo. Alô, alô? Tá. Você vai me avisar? Tudo certinho. Inglês. Sorry. So João is going to give the next talk. João Paixão is a professor at the Federal University of Rio de Janeiro. So thank you, João, and you can start. Thank you. Can you guys
guys hear me? No? Okay. Oh, yeah. So I'm going to be talking about reasoning about linear algebra with the category of linear relations and string diagrams. I'm going to use Gustavo's talk. This is joint work with Julia Mota, Iago Leal, and Lucas Rufino while they're at UFRJ. So I come with this talk from an old question that I had a couple of years ago that I asked, how can category theory help me teach linear algebra? So I'm a professor in linear algebra, numerical methods. I teach to engineering, stats, computer science students, data science. So modern linear algebra has block matrices, recursive algorithms, least square, pseudo-inverse, SVD, spectral theorem. So I always thought about, can category theory help me in some way teach these things? So when I first asked someone that, they were like, oh, the category of VEC, vector spaces and linear transformations can help. Then you can do the proofs, the nice proofs in the category VEC, and that should be fine, right? So, but there's another idea from the 60s to change the category of VEC to the category of linear relations, and it's a paper by McLean. And also later on, this category of linear relations got a nice syntax, which is called graphical linear algebra, and then became a graphical linear algebra blog, which is very popular in the last 10 years. So I arrived at this problem looking at this graphical linear algebra blog, and I asked myself, like, what are the advantages that you have when working with graphical linear algebra? And I asked a couple of my students and myself, like, which linear algebra proofs are really nice in this language, right? With this new category, with this new syntax, what becomes easier to learn, right? And so that's the perspective that I want to show you guys. So just this is the category of where the objects are vector spaces and the arrows are linear transformations. That's what we have first. That's how we first learn in category theory. But you can actually, it's very indirect to deal with the vector spaces in the categories of VEC. So we change to the category of linear relations where the objects are vector spaces and the arrows are linear relations between them. The morphisms are. And the composition is going to be relational composition. Okay, so what's a linear relation? So let K be some field, you can think about the reals. And an M by N linear relation is just a subspace R contained in the Cartesian product on this Cartesian product. So okay, we're gonna denote this by just a box R with N wires on the left, M wires on the right, and sometimes we're just gonna write N or M, and then sometimes we're just gonna ignore and write this box here. This is gonna mean a linear relation. So linear relations kind of unify linear maps and subspaces in one concept. A linear map can be regarded as a linear relation via its graph, and we're just gonna use this symbol here for a linear transformation. The identity symbol is gonna be just a straight wire, and also vector spaces can be seen as a M by 0 linear relation, and we're gonna draw it this way. Okay, we have a bunch of nice drawings in this category. We have the opposite relation where we can just like flip things around. We flip the x and y, which are related, and we can, if a map is invertible, we can just flip it around with its inverse. And composition is going to be just sequential composition where you just pair them up. Where you just pair the relations up, and it's relational composition in the usual way. Okay. This category also you can compose in parallel, where you just stack up the two linear relations. And sorry, I'm going through a bit fast, but I wanted to get to some of the examples.
where you compose two linear maps, for example, it's when you do when you stack two matrices on a diagonal in a block form. Okay, but the fundamental pieces of this category are these four morphisms, where you have the zero morphism, the sum morphism, the discard, and the copy morphism. And then you can build things up in this category by, for example, building block matrices with the black node or the white node. You can build them vertically, horizontally, and you can also compose vector spaces, and you get the intersection of them and the sums of them. Okay, it just there's a couple rules in this category where, for example, linearity. You're trying to You can sum two things and then go through a linear transformation, or you can go through the linear transformation first and then sum them later. So the morphisms, the linear transformation A distributes over sum in this usual way. Okay. But what I wanted to show you first is what you get from having this syntax, and you start getting some really nice rules for free. Okay, let me give you an example here. For example, if you want to express the kernel of a matrix, right? Some x goes through A and it becomes 0. So this is the diagram to represent the kernel. And the image of a matrix, for example, is the black node times this linear transformation, and this whole diagram represents the image. Okay, so we have this question here. Can everyone see from on the board? For example, if you have an image of a matrix B and you apply a matrix A to the subspace, in the graphical language you have this image of B, and then you apply A, right? So you have here the subspace, and then you apply A. But you can also see the same diagram. You can see as applying A, B, and then taking the image. Okay? So this would be the image of BA. Okay, so just two different ways to see the same diagram. Two different ways to see the same diagram. It gives you a rule from linear algebra for free, right? The associativity of the category is letting you say that this diagram is exactly the same as this diagram here. Okay, so you don't have to worry about that during a proof. All the bookkeeping is done by the category, right? So, but here is just a 1D process. But like, since the diagrams are 2D syntax, you get other rules from linear algebra for free. Okay, this is another example where you're looking at two different kernels, the kernel of A and the kernel of B, and then you intersect them. This is the intersection. You can see it in a different way. You can see as the block matrix A and B, and then applying the kernel to it. Okay, so this simple theorem of algebra is another one that you get for free in the graphical language, right? It's just how you decide to look at it and how you decide to associate things. Okay. So how can you use this in an actual linear algebra course? That's what we are thinking about it. And then, for example, we thought about the first thing you need to do in a linear algebra course is to solve linear systems and solve homogeneous systems. So we wanna be able to go from let's say a AX equals 0 linear system which is an implicit representation, to an explicit one.
So you want to change it from a kernel to an image, right? That's the key idea, from the left side to the right side, okay? I just wanted to show you a little bit how you actually do induction and how to actually come up with the algorithm to solve linear systems in this graphical language, okay? Let's, just to simplify things here, we're gonna do induction on N1, or on N. N is the number of the wires here. Okay, and let's suppose we already proved the base case when n equals 1. We know how to change it to an image representation. Okay, let's take that for granted. Let's just try to do the induction case. All right, when this is actually greater than 1. What can you do? In the language, you can split the matrix in block form to A1 to A2, where there's one wire here and n minus 1 wires there. Okay, and then you say to yourself, oh, I can do the induction step, and I can change the kernel to an image. That's the second step. And then the graphical language has, just like Gustavo used in his talk, now that you have the linear transformation pointing in the right direction, you can slide it over the black node, and it's going to go here and downstairs, okay? And then when you have a copy and a discard together, they become the identity. That's the unity rule I'm using down here, okay? And then you have this A1 prime A2, where they're both linear transformations, so you can change that to a linear transformation called A3, okay? And you have this kernel of A3 that you're looking at on the bottom, and then you can also use induction hypothesis to change this to an image, and now you can multiply, compose A3 prime with A1 prime, and now you're done with the final image that you wanted, okay? So this whole proof is actually the recursive algorithm that we have when we're trying to solve linear systems, and it's really nice how it's all done inside the category, all done reasoning in this point-free language, right? Of course, I'm writing M and N in all these cases for us to see, but you can also afterwards can take them out of the proof. Okay. So we have tons of examples of this in published work where we're trying to do these algorithms all inside the category of linear relations. And we started exploring a little bit more about linear relations, and we saw that of course linear relations have a bunch of properties, just like when we think about functions. When we think about functions, we have a function could be injective or can be surjective, but a linear relation is more flexible. It also can be total or can be deterministic, right? If it's total and deterministic, and then we call it a function. But a linear relation can miss any one of these properties, right? So there's this really nice theorem from the 1900s called Goursat's theorem, which relates all these different subspaces of a linear relation, right? When you have the domain of a linear relation, the kernel, the image, and this other subspace, which is called, sometimes people call the nil subspace, right? So there's this isomorphism between this quotient subspace and that quotient subspace, which was already pointed out by Goursat back in 1897. And what we're doing nowadays in these last couple of months is to understand how powerful this theorem is, and we're kind of just initiating different linear relations in R and seeing what kind of theorems you get, right? So when you instantiate R to be a function,
you get the first isomorphism theorem, and that's kind of the inspiration, right? But if you change the drawing of a linear relation to, for example, this drawing here, you get the second isomorphism theorem, right? And if the drawing gets a little tougher, and then you get the butterfly lemma, the Zeisenhaus lemma, sometimes it's known. Okay, so 5 minutes. So we're getting these different theorems, and it's kind of becoming a hobby of us to, oh, I got a new relation. Let's try what happens in Gustad's lemma. We're starting to call this lemma the kind of the relational isomorphism theorem, and it's just coming up with like really nice applications. Okay, there's these theorems that engineers really care about. For example, this nullity theorem. It's not something taught in a linear algebra course, but if you break up a block matrix and you take the inverse of that, the dimension of the kernel is connected between this, for example, this A here and the H. They have the same dimensional kernel. It's kind of a kind of obscure theorem, but if you just instantiate R being this linear relation here, I put it wrong in the slide, but if you do this, okay, you get that theorem. Okay, so that's the kind of thing that this language is getting. We're able to do. Okay, so sometimes we just instantiate as another one, and we get a theorem from like a linear algebra book, like a random theorem there. But that's the idea. So we were able to keep going with this story. This is still not published. We're gonna like publish kind of soon. But the stuff about the algorithms and the stuff I showed before, it's already published and you can see online. Okay, so the conclusion is change the semantics from VEX to LinRel, and you become more flexible. It becomes a kind of a specification language where you can say you can say what you want on the morphism, and then you can turn it around and become the algorithm as well. And also the idea not only change the semantics, but change the syntax from classical to diagrammatic, and you get a couple free rules, and it's just economical to reason with. So that's what I wanted to tell you guys. Thank you. Thank you, João. Do you have questions, comments? So I was wondering about that question. How much do you consider it is an effective method, considering that category theory usually gets some time to be... Quer falar em português? Pode ser. Traduz. É que a teoria de categorias ela tem uma questão que parece que ela demanda um certo tempo para você ser letrado nos conceitos básicos dela, aquilo fazer algum sentido, e aí você conseguir traduzir as coisas e a partir daí. Então, onde o ponto é didático, até que ponto de fato facilita o aprendizado e o ensino de determinados conteúdos, porque parece que ia ter que ter um letramento prévio que demanda um certo tempo para isso poder ser útil. Boa pergunta. Aqui a gente não fez ainda nenhum teste. A gente já mostrei um pouquinho em sala de aula, né? Os diagramas, mas assim, não fez nenhum teste se está sendo efetivo. Nesse momento a gente está procurando mesmo provas que ficam interessantes e bonitas nessa linguagem aqui. Para responder essa pergunta, eu acho que a única coisa que eu tenho a dizer é assim, quando com os alunos que eu tenho trabalhado e mexendo com isso, às vezes eles sentem a necessidade de voltar para a linguagem clássica e falar, não, deixa eu fazer esse argumento aqui na linguagem clássica. Então, nem sempre a linguagem diagramática é a melhor. Mas em sala de aula eu ainda não sei te dizer ainda. Tá?
Já mostrei algumas coisas, mas bem pouco para ter uma opinião formada ainda, se tem essa facilidade toda. Assim. Tá, mas eu acho que é uma pergunta para todos nós aqui, demora um tempo mesmo para absorver. Eu digo que eu não sou de teoria de categorias, eu sou usuário de teoria de categorias. Isso aqui eu deixo a teoria de categorias por baixo do capô, né? Então eu estou usando a linguagem, usando os diagramas e às vezes eu consigo mostrar para os alunos sem falar a palavra categorias, né? Então nesse sentido é efetivo. One quick question. Muito bonitinho. Qual a direção que você está indo agora? Você vai pensar em determinantes, vai pensar em espaços divididos? Qual a direção? Então, a gente o que eu não mostrei, eu tinha prometido um pouquinho, tipo olhar coisas como SVD, autovalores, né? Então tem umas decomposições que tentam entender, tipo, por exemplo, você tem dois datasets, tem duas matrizes, você tentar fazer o SVD delas compartilhado, chama GSVD, o SVD generalizado. Quando a gente foi ver o algoritmo para isso, ele, na verdade, era uma decomposição de relação linear. Então, o doutorado da Júlia Mota na verdade, tentar escrever toda essa literatura de GSVD na perspectiva da categoria de relações lineares, e as ficam muito bonitinhas, tá? O SVD realmente ele fica bonito, e o GSVD, quando você mostra na linguagem clássica, é uma confusão de matrizes cheia de blocos e identidades, e quando você mostra na linguagem gráfica é uma coisa fofíssima, assim, o SVD, por exemplo, é uma isso aqui é o SVD falando A é igual a V transposto sigma 0, 0, 0 e o transposto, né? Na linguagem gráfica fica uma coisa desse jeito. Aí, mas quando você passa para relações, quando você fala, tem um SVD de relações lineares, e literalmente a única coisa que muda é que aparece uma bolinha branca aqui e uma bolinha preta aqui. Então, esse aqui é o SVD, tá? E aí você trabalhar com esse tipo de coisa aqui, tá? Então, por exemplo, coisas tipo pseudo-inversa, que eu não mostrei aqui, de fato, voltando para o SVD de uma matriz, a pseudo-inversa de uma matriz A, por exemplo, é só você botar a bolinha branca e preta aqui. Você troca a bolinha branca para preta e a preta para... Essa é a definição da pseudo-inversa com SVD. Então, isso fica super limpo, e ela está explorando um pouco isso. O que é ligar e desligar essas luzes no SVD? O que isso quer dizer? Como é que você caracteriza isso com problemas de otimização? Tem tudo... Conversem comigo aí, quem tiver interesse. Obrigado. Obrigada, João. Valeu. Tchau, tchau. Talk of the day would be online, so just a second so that we can get in the Google Meet. Hey. Hi, Daniel. Oi, Olá. Ana. Consegue me ouvir? Uhum. Legal, também consigo. Tá bom. Essa é a sua primeira página dos sim. slides? Tá. Deixa eu só ver aqui, então, o seu título aqui na programação.
Ok. Aí tá tudo certo, né? Então, so the next talk was from Daniel Teixeira. He's at Canada in the moment. So he talks about infinite categories with adjoints are a bit like space. Thank you, Daniel. You can start. Okay, I hope everybody can hear me. So first a disclaimer, I wasn't sure about like making talk in English or Portuguese, but since like living in Canada, there are only so many opportunity to talk in Portuguese. The presentation will be in Portuguese. Like the slides are in English, so if there's anyone that doesn't speak Portuguese, maybe like can follow the slides. Então, oi todo mundo, bom estar aqui, bom ter a oportunidade de falar matemática. Aqui começa com uma provocação, que se você pensa muito sobre categoria, você deve já talvez ter refletido sobre isso aqui, que tipo, é um caso especial de eu pegar a construção de Grothendieck, que geralmente é um funtor que vem daqui para cá, né? Só que esse funtor ele é pleno e fiel, mas ele não é uma equivalente de categoria. Mas como ele é pleno e fiel, ele é uma equivalente de categoria na sua imagem. E eu vou dar um nome para a imagem. Ele está aqui. O negócio é que quando a gente tem um caso especial em que não é C, mas é um gripóide, e que os funtores não estão indo para a categoria, mas na verdade também estão indo só para gripóides, aí eu vou ter esse caso aqui de que meio que tudo vai colapsar. Então, quando eu tenho uma coisa avaliada em gripóides, vindo de gripóides, eu consigo recuperar qualquer funtor. Aí se você passa muito tempo com o pessoal da teoria da homotopia, aí talvez você veja uma coisa assim. Na verdade é a mesma coisa, né? Porque, tipo, se você passa muito tempo com o pessoal da teoria da homotopia, você vai começar a conflatar as duas palavras infinito gripóide e a palavra espaço, né? Então esse S aqui está me servindo como uma categoria de espaço. Então as transformações são as mesmas, e as duas vêm de alguma coisa colapsando quando eu olho para a construção do Grothendieck. E tudo que está envolvido é tipo, completamente invertível, né? Porque o infinito gripóide é uma coisa que é completamente invertível em todo sentido. Um gripóide é um infinito gripóide que está limitado. Aí está aqui uma provocação. Então, quando eu tenho só categorias aqui, categorias são sobre isso aqui, né? Categorias são sobre esse objeto aqui, que é a flecha. Agora, gripóides não são sobre a flecha, gripóides são sobre os isomorfismos, né? Assim como o espaço. O espaço não são sobre coisas não direcionadas, são sobre coisas invertíveis também. Só que entre coisas completamente não invertíveis e coisas, coisas completamente invertíveis, eu tenho isso aqui, que é a palavra adjunção. Aí a pergunta que eu estou levantando é um pouco tipo assim, será que eu tenho alguma coisa parecida com isso aqui? Nesse intermediário, que aqui eu tenho completamente não invertível. Aqui eu tenho invertível. Né? E aqui a gente tem a adjunção, que é uma coisa que está entre invertível e não invertível. E fica aí a pergunta, porque esse é o título da talk, que é um título genérico, porque minha tese está, tipo assim, acontecendo ainda, mas alguma coisa é sobre tentar forçar essa ideia de que, recentemente, tem um desenvolvimento muito forte de uma teoria da homotopia direcionada, no último ano, 2 anos, e entre a teoria da homotopia, que seria completamente não invertível, e entre as categorias, que é completamente não invertível, a gente tem esse caso de categorias que têm adjunções e algumas coisas talvez sejam muito mais bem comportadas. Por exemplo, a gente tem o grupo fundamental no espaço, né? Isso aqui é um funtor tipo de S1 para X. E S1, né? Se a gente gosta de escrever categorias, a gente gosta de escrever tipo BZ. Em qualquer sentido que você quiser escrever BZ, é isso aqui. E é um grupo. E aí, tipo, quando o X é conexo, ele depende de ponto base, por exemplo. Agora, se eu quiser categorificar esse statement aqui, eu poderia considerar, por exemplo, que a categorificação de Z são os números naturais. E aí eu poderia, por exemplo, tentar definir, tipo assim, π1 de uma categoria como sendo esse grupo abeliano, esse monoide, não é mais um grupo abeliano. Só que aí começa a depender muito do ponto base.
Então, talvez nesse caso aqui, essa dependente de ponto base vai embora, de todo jeito. E, aqui sobre os slides, se você quiser acompanhar os slides por aí, eles estão no meu site, esse site. Não tem como, se você abrir o site, vai estar lá, em Caps Lock. E você pode também só fazer Google no meu nome, vai aparecer o site, provavelmente. Beleza. Aqui tem uma tabela do que eu prometi, que é uma de Category Theory, agora a gente interpretando isso como uma, tipo, Directed Homotopy Theory. Né? Porque muita parte das teorias de categorias está aqui, mas ela moralmente está aqui também, na teoria de homotopia. E a gente tem uma correspondência, né? Tipo, entre coisas não direcionadas, né? Undirected, e coisas direcionadas, que é onde vi três categorias. Por exemplo, em teoria de homotopia a gente tem os discos, por exemplo. E em três categorias você tem os globos. Você não consegue conseguir qualquer categoria, mas se você tentar botar as palavras no lugar certo, você consegue. Por exemplo, uma coisa muito importante em teoria são as esferas. Em três categorias a gente tem, tipo assim, o bordo das esferas, né? Talvez eu devesse fazer um desenho aqui. Os globos. Aqui eu tô pensando, tipo assim, o D0 é só um ponto. Um disco direcionado é a flecha. E, por exemplo, o dois discos seria dois flash aqui, assim. Então, provavelmente, tipo assim, talvez não seja a notação que você já tenha visto, mas é algo que você já viu, provavelmente. E assim por diante. Só que uma coisa muito interessante é que o que captura o fenômeno direcionado de produto não vai ser o produto cartesiano, mas vai ser esse produto de Gray. Talvez você queira botar tipo um Lex Gray Product aqui. E assim por diante. Tem esse desenvolvimento de uma noção de Categorical Spectral, que vai ser uma categorificação de espectro, que é obviamente tipo assim, algo muito fundamental. E, por exemplo, tem essa noção de que tipo a gente fala muito quando a gente é criança de que uma categoria monoidal simétrica, quando a gente consegue delopar infinitas vezes. Só que no caso que a gente não está estrito, a gente é um pouco limitado pela tecnologia que a gente consegue falar. Porque, tipo, se a gente quiser falar uma categoria monoidal simétrica, é uma que a gente consegue delopar quantas vezes a gente quiser, a gente precisa ter uma tecnologia para delopar quantas vezes a gente quiser. Então a gente precisa não falar só tipo de um, dois, três categorias, mas de infinito categorias. E é isso que eu quero chegar, assim. E, enfim. Aí eu não sei o background, e hoje em dia tá passando uma moda de fazer uma model independent teoria de categorias de dimensão maior, que é mais ou menos isso aqui. Isso não existe, por enquanto é uma ficção, de repente, tipo assim, essa ficção funciona bem com a sua. E ocasionalmente não vai deixar de ser ficção e vai ter alguns axiomas, de verdade. Mas por enquanto, tipo, essa é só uma história que você pode descer para o seu modelo favorito e interpretar, mas a gente não pensa muito sobre isso. Então, tá aqui a entrada. Eu tenho uma categoria de categorias. Dentro dela tem categorias. E eu começo com uma categoria fundamental, que é a categoria de espaços. Né? Se você não quiser realmente, tipo, você não quer saber de infinito, Daniel, pare com isso. Você pode escrever, tipo, S como set e interpretar a maior parte das coisas que eu vou falar aqui. Sem problema lá. Eu preciso de uma ferramenta de enriquecimento. Então, tipo, esse seria talvez enriquecimento fraco, se você quiser botar essa palavra. E eu quero essa ideia de que se eu tenho um funtor monoidal, como adjunta esquerda, como adjunta direita, então eu obtive essa categoria aqui, né? Isso aqui é uma categoria, isso aqui é uma categoria. Então eu obtenho essa junção nessa duas categorias. Aí com isso, a gente consegue já passar por uma definição indutiva de N mais um categorias, que sim, é um sonho, mas mais ou menos está funcionando. E que a gente começa com espaços, né? A gente define, então, daqui a gente define, por exemplo, a categoria de categorias pequenas como sendo categorias enriquecidas sobre espaços. E assim por diante. Aí quando a gente observar aqui, né, com essa categoria cartesiana fechada, então eu tenho que esse funtor aqui ele vai ser lax automaticamente. Funtor qual? Funtor que vai pegar só o ponto e mandar aqui, o ponto sendo a unidade da estrutura cartesiana. Esse funtor relax, e ele tem duas adjuntas. Ele tem a adjunta esquerda e ele tem uma adjunta direita. Ele mais que lax, ele é monoidal.
Aí, a partir desse ponto, você pode se convencer de que o hormônio é dual, ele é laxo ou epilaxo, então ele vai induzir em todos os outros lados, vão ser disjunções. Então, tipo, eu vou ter essa inclusão aqui de N categorias e N mais 1 categorias, e essa inclusão tem as duas adjuntas. Aí, agora que eu consigo formar essas duas adjuntas, eu vou pegar a adjunta à direita. Então, eu vou pegar a adjunta à direita e vou tomar o limite das adjuntas à direita. Aqui. Então, uma imagem que talvez seja que ajude seria que a gente tem, então, aqui cat n mais 1, para cat n, e aqui a gente tem a adjunta à direita, que é o funtor que basicamente esquece as coisas não invertíveis em grau n mais 1. E aqui tem uma definição de infinito e infinitas categorias. Aí tudo é muito arbitrário, e pergunta, tipo assim, por que isso funciona? Por que eu não poderia tomar a adjunta esquerda? Por que eu não poderia tomar com o limite? E assim por diante. E simplesmente porque parece que, tipo assim, nos exemplos, isso aqui parece capturar melhor. Mas como eu vou falar bem no último slide dessa talk, de repente tomar a adjunta esquerda pode ser uma coisa boa, dependendo dos seus propósitos. Mas, enfim, mas essa é a definição. Então, eu tenho esse limite em cat, essa é a definição de infinito de categorias. Mas aí também tem alguma coisa abstrata que vai me dar também, tipo assim, a adjunta esquerda aqui. Essencialmente porque eu tenho uma localização reflectiva, isso aqui vai ser uma subcategoria reflectiva. Então, acho que até vale fazer uma flechinha assim e botar uma coisa aqui. E essa inclusão vai acabar tendo também uma outra adjunta à esquerda. Só que a gente não vai acabar não falando dessa. Então, tá aqui, uma definição. Aí tem o produto de Gray. Aqui uma motivação para o produto de Gray. É porque se eu pegasse espaço, se eu pegasse gridpoids, eu consigo recuperar, tipo, os home spaces, né? Ou home groupoids. Né? Entre dois pontos de um gridpoid. Do infinito gridpoid, eu tenho um gridpoid também. Eu acho que seria home set, no caso clássico, mas aqui como é gridpoids. Sim. O que acontece? Eu tomo esse pullback e eu observo o que é esse pullback aqui. Esse pullback, basicamente, aqui eu tenho um morfismo. Se você pensar, olhar para os objetos, aqui eu tenho um morfismo em X. Vamos dizer de A para B. E quando eu tomo pullback, eu estou analisando basicamente os pullback ou os morfismos que estão indo de X para Y. Só que se eu pensar nisso aqui como um pseudo pullback, que é o que eu devia fazer, então tipo, eu vou ter que. Esses são os objetos e os morfismos são isomorfismos. Aqui. Aí fala, beleza, eu consigo recuperar os mapping spaces de um gridpoid fazendo isso aqui. Mas e se eu tiver uma infinita categoria, será que funciona? Aí eu vou tentar a mesma coisa, né? Tipo, o que eu vou ter aqui? Os objetos vão ser morfismos. E essencialmente, então, quando eu tomo pullback, eu vou ter que resolver uma equação, e a equação vai falar que os objetos são os morfismos que eu queria. O problema é que aí, se eu for analisar, tipo, o fato disso aqui ser um pullback, vai ser um pseudo pullback. Então, os morfismos que eu vou ter vão ser de novo isomorfismos. Ou seja, eu tenho esse xzinho aqui. Opa. Tem esse xzinho aqui basicamente falando que, não, eu não tenho o Holmes category, mas eu tenho só, tipo assim, o underlying groupoid da minha home categoria. E a gente fica triste. E ver se tem como resolver alguma coisa. E eu de cara já tenho uma intuição para a solução aqui. Que quase funciona, mas não vai funcionar exatamente. Que seria, ao invés de tomar um pseudo pullback, de repente poderia tomar uma coisa mais lax. Tipo assim. E tal. E essa palavra lax aqui é o que vai motivar o J product. Que é, o jeito que eu gosto de construir o J product agora é o seguinte: a gente começa com um disco, né? Foi. Começando lá atrás. E a gente define na mão que o produto de um disco com disco vai te dar um cubo, que é essa categoria estrita aqui. Ela é super livre, né? Ela tá aqui, ela tá aqui. E eu fico bem feliz porque, tipo, ela tá aparecendo como se fosse uma categoria direcionada, né? Tipo assim, ela tá categorificando o cubo, né? É tipo um quadrado direcionado. Isso traz felicidade. E assim por diante, né? Eu tomo aqui, tipo, eu defino o produto de três coisas, como sendo, tipo assim, um cubo mais lax. E assim por diante.
É porque aqui, desculpa, aqui está faltando, mas aqui a gente está imaginando isso como se fosse um cubo, assim, em que cada face tem dois flash aqui, tem três flash preenchendo a única composição que você tem que fazer. Aí tá aqui um fato: os cubos são densos em infinita categoria, a gente consegue estender ele para uma estrutura monoidal não cartesiana, não simétrica, mas fechada. Então eu tenho essa junta direita e eu vou definir esse inner home para essa estrutura monoidal como sendo, eu vou dar um nome para ela. E no final a gente consegue se convencer de que os objetos são funtores normais, mas que os morfismos são transformação natural lax. E é o que a gente vai usar para definir a transformação monoidal lax em geral. Aí, beleza, eu falei que eu ia falar sobre junções, estou falando um pouco sobre junções. A junção numa duas categorias, uma duas categorias normal, deve ser familiar, que uma junção é o quê? É um par de morfismos, aí tem uma unidade, uma counidade, e ela satisfaz as equações, né? Por exemplo, a primeira equação aqui seria, eu tenho tipo F, tem tipo L, R, L. Eu vou escrever uma delas, eu não sei qual vai ser. Então, eu vou botar a counidade, vai estar aqui. Aí depois essa aqui mata. E, essencialmente, esse aqui é... É que eu não troquei as letras aqui, né? Então, essa aqui é essa equação. Aí tem uma certa mágica que acontece de que a gente consegue ver que esses dados aqui de uma junção, eu consigo escrever uma duas categorias meio que livremente gerando isso, né? Eu consigo escrever uma duas categorias, tem dois objetos, tem dois morfismos, tem dois morfismos, e esse é quociente por essa relação. Você gera a categoria livre e quociente por essas relações, essa e essa. Aí você vai dar uma das categorias, você consegue chamá-la de walking adjunction, porque ela representa a junção. E, de certa maneira, isso vai ser meio que desviando, existe uma certa noção mais coerente de que seria algo que funciona para infinito duas categorias, mas talvez no geral, tipo, duas categorias. Aqui talvez não faltou um ordem, né? Mas eu comecei a dropar o infinito em todo lugar. Quando eu não quiser dropar, eu vou botar assim. E aí faço esse mapa do disco, selecionando a junta esquerda ou a direita nessa walking adjunction, é um epimorfismo. Basicamente, se o epimorfismo é falar aonde eu mando a junta esquerda, vai definir onde eu mando a junta direita. Aí tem alguma coisa meio sutil, mas eu não vou elaborar. E tem essa coisa aqui, que é o resultado da real variety, de que basicamente você consegue usar essa duas categorias para modelar junções mesmo, infinito 2, infinito categorias. Ou seja, não tem nenhuma noção láctea aqui. Eu tenho realmente algo tipo assim, um morfismo em outra direção, uma unidade, uma counidade, e aí eu só vou trocar as igualdades triangulares por tipo dois isomorfismos, três isomorfismos triangulares, e assim por diante. E aí, basicamente, estou falando que, no final das contas, isso é equivalente no nível de infinito das categorias. Aí, eu falei que queria falar um pouco de categoria de adjunções. E eu falei que isso é um morfismo, então eu consigo considerar uma categoria, consigo considerar os objetos que são locais com respeito a esse morfismo. E como eu falei que é um morfismo, no final, os objetos que são locais são os objetos que têm solução. Mas objetos que têm solução aqui são basicamente as categorias com adjuntos à esquerda. Então, no final das contas, se eu restringir as categorias que têm todas as adjuntas, né, para quem está esquerda e direita, é uma localização reflexiva. Então, tipo, de cara, eu tenho tipo, a coisa absolutamente nonsense. Eu tenho que uma inclusão das categorias, infinitas categorias com adjuntos para morfismos, é uma subcategoria reflexiva de infinita categorias. Desculpa. E dá para seguir, dá para aumentar, porque a gente tem a suspensão numa categoria, ela pega, tipo, normalmente ela vai de n para n mais 1 categorias, ela vai pegar a sua n categoria e vai botar entre dois morfismos e acabou. Né? Isso aqui é um infinito. Tipo, então é uma categoria que tem dois pontos e o único objeto categoria de morfismos vai ser a categoria que você botou no meio. Por exemplo, o disco é obtido assim, né? Se você começar com um ponto, aí você pega e bota 0, 1 e bota um ponto no meio, você tem o disco.
Aí se você suspender isso aqui de novo, você vai botar 0, 1, e vou botar esse D1 no meio. Então eu vou botar aqui tipo 0, 1 e uma flecha. Você vê que eu tenho o disco aqui de novo e assim por diante. Então esse é um mecanismo bom para conseguir ver as coisas mais localmente. A definição é uma categoria tangente esquerda, se ela é local com relação a isso, que é a mesma coisa que tinha antes, só que agora de uma maneira mais local. Ou seja, eu consigo fazer essa localização de novo, por pura nonsense, eu consigo localizar tudo. Eu tenho categorias que têm adjuntos para todos os níveis, e isso é uma superioridade reflexiva. Como uma superioridade reflexiva, o que você consegue imaginar é que a adjunta esquerda aqui vai meio que adicionar livremente adjunções. Isso aqui é um diagrama grande, porque tipo, é claro que tipo, assim, eu poderia pegar tipo, duas categorias, ou N categorias, desculpa, ou N categorias e tipo, localizar passo a passo. Aí tem um fato que se eu localizar demais, assim, no grau N, eu vou ocasionalmente vou inverter tudo e vou obter um gripoide. Tipo assim, você pode tentar se convencer de que uma duas categoria, tipo, uma três duas categoria cujos morfismos e dois morfismos têm adjunções, é um gripoide, que é basicamente esse colapso aqui. Só que aqui não colapsa e tudo comuta. Então, para chegar aqui, que é a categoria que eu defini, eu consigo tomar o limite nessa direção, eu consigo tomar o limite nessa direção, ou eu consigo tirar a definição que eu te dei antes. Então tá aqui, três definições dessa categoria de infinito categorias com adjunções em todos os níveis. E não tinha nada especial para tipo, ter todos os níveis, mas no final das contas é o que eu quero. Deixa eu ver o tempo. Acho que tá quase acabando. Eu prometi uma construção de Tendic. No final das contas, acho que eu não vou te dar uma construção de Tendic, mas uma ideia de construção de Tendic é que eu tenho uma noção tipo, de fibração universal que vai classificar. Né? Se você tipo, vem da geometria diferencial, você vai estar bem familiar com a ideia de um espaço classificatório, que é classificação de fibrado. E aqui é uma coisa similar. Tipo, o Tendic vai pegar meio que uma categoria parametrizada e vai te devolver uma noção de fibração. E tem um punhado dessas. Então, para categorias, tem a construção do Gudatendic. Aí, para infinito categorias, o Lurie fez alguma coisa. Buckley fez um artigo incrível para duas categorias, cheio de detalhes. E assim por diante. E tem um trabalho para chegar aí, que está para ser, acho que, postado no archive ainda, do Geppenheim, para infinito categorias. E, essencialmente, eles constroem, de algum jeito, eles constroem uma certa fibração universal, de modo que você consegue tomar um pullback. Onde que está esse pullback? Esse pullback está dentro da categoria, infinito categoria, de infinito categorias. E esse pullback vai te dar uma correspondência entre funtores, entre C, que, né, C está aqui, para lá. E a gente define essa noção de co-cartesian vibration, ou fibração, ou o que você quiser, como sendo fibração de Gudatendic. É sempre a ideia de ser a imagem dessa construção do Gudatendic. Você acha essa fibrada universal, como um pullback, o que você obtém lá são fibrações. Agora, tipo assim, voltando para a ideia, né, que a ideia que eu queria falar era de que, então, qual que é a ideia? A ideia é de perguntar, será que no caso em que C tem adjuntas, e no caso de que C não está indo para cat infinito, mas está indo para indo para adjuntas, será que tipo, eu consigo ter um certo colapso? Por exemplo, será que isso aqui vai ficar igual a de cat com um slice qualquer funtor aqui? A resposta vai ser não. E eu não tenho muito, tipo assim, a melhor resposta, mas só dar uma ideia do que pode acontecer. Por exemplo, se você está em duas categorias, tem essa noção de mate, que que é isso aqui? Isso aqui são as transformações lax, cujos componentes são adjunta esquerda, que nem está aqui. E basicamente, se você tem tipo, dois morfismos nessa direção, você consegue meio que rotacionar, que você pensa que você tem tipo, uma rotação, tipo assim, de 30 graus do seu quadrado. Mas tipo, não é nada muito profundo, não. É só que tipo, você consegue dividir aqui, e aí você vai para aqui, aí que você vai para cá, e daqui você vai embora para cá. Aí, tipo assim, só falando algumas observações aqui, porque isso aqui
não vou comentar. É algo sobre tipo, a diferença entre adjunto nessa categoria versus isso que eu acabei de definir. E observa que no caso que tudo está tudo é uma categoria, enfim, categoria com adjunto em todos os níveis, vai ter um grande colapso aí, porque as letras L e R elas podem ir embora. E essencialmente você vai ter uma cadeia de adjunções aí, de modo que tipo assim, a noção de uma transformação natural lax, uma transformação natural plax vão corresponder. O que está acontecendo aqui é basicamente eu estou pegando tipo um alfa e eu estou retorcionando lá para cá. Aí aqui eu vou ter que usar o fato de eu estou correspondendo esses dois aqui, mandando nos dois morfismos eu vou mandar eles na adjunta à direita, então eu vou mandar isso aqui na adjunta direita delas, ou na adjunta esquerda talvez, e depois eu consigo aplicar mesmo o isomorfismo aqui. Então eu tenho isomorfismo entre isso aqui e isso aqui. No caso que tudo é uma adjunta à esquerda. O hot alfa L. Isso está relacionado com uma conjectura aí de que o produto de Gray, quando se restringe infinitas categorias com adjuntas, ele vira simétrico monoidal. Porque ele não é nada simétrico em nenhum sentido, mas nesse caso, de repente, ele vira. E só passar rapidinho esses últimos dois slides para dar tipo, uma ideia de como seria demonstrar isso aqui. O que acontece para espaço, para gripoide, é que tipo, a gente começa com isso aqui, dentro de cat. E aí eu tomo basicamente tem certo. Eu escrevi alguns pullbacks aí, eu não vou elaborar muito quando corrigir, mas eu consegui tipo, achar uma fiberação aqui. E. E, e lá eu vou ter uma correspondência de cara entre o que se chama tipo, de left vibration sobre X e funtores de X para S. E aqui, basicamente, o que acontece é, tipo, se você for olhar como que faz a condição de Grothendieck, basicamente os morfismos, que são, tipo, cartesianos, eles vão ser pares onde você tem um morfismo em X e um isomorfismo e um morfismo de... Enfim, aqui, assim, pulando, tipo, 1 milhão de detalhes. Mas aqui... Você sabe que o senhor está aqui, mas um fato é que tipo, os cartesianos vão ser os que essa segunda entrada aqui é uma equivalência. Aí o que a gente está tentando fazer é relaxar essa noção para achar uma coisa em que tipo, os morfismos cartesianos não vão ser uma equivalência, não vai ser alguma coisa mais tipo adjunta. Daniel, você consegue concluir em 1 minuto? Sim, esse é o último slide. E, enfim, no final das contas, Então, no final das contas, tipo, se você tentar fazer essa construção que eu entendi aqui, usando esses resultados que upcoming do Gapner-Heiner, você está tentando buscar uma coisa que é tipo uma left edge vibration, mas no final você não vai ter uma equivalência. Tipo, isso não vai funcionar. Porque, como eu falei, tipo, o que você tinha é que o morfismo cartesiano é uma coisa aqui, em que isso aqui é uma equivalência. E na construção, se você tipo, pensar por isso por tempo, você vai perceber que você nunca vai ter isso, você vai ter no máximo uma disjunção aqui. E aí tem duas opções. Eu posso passar para eu falei que tipo, eu defini infinitas categorias como um certo colimite da junta direita. Se eu tomar como colimite da junta esquerda, é trivial e tudo se resolve. Mas eu não comentei sobre isso. E se eu tomasse. A outra ideia seria tipo, tomar outra construção que eu entendi, né? Antes a gente estava analisando isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um ponto fixo para enriquecimento. A gente poderia, ao invés disso, considerar isso aqui, que seria enriquecimento para Gray Product, que é simplesmente outra coisa. Mas aí, tipo, a teoria da gradição do entendi que está faltando um pouco. Então, eu comecei com uma ideia, mas eu não terminei ela aqui. Mas, tipo, acho que o ponto é que, tipo assim, com certeza, não sei, mas vai existir tem algum statement da forma aqui. Eu só não tenho esse statement ainda. Mas é isso. Eu queria só compartilhar um pouco dessas ideias de infinitas categorias que estão saindo recentemente e um pouco do que eu estou fazendo. Obrigado pela atenção. Obrigada, Daniel.
Temos perguntas, comentários? Oi? Então, classicamente, funtoras com valores em categorias e adjunções correspondem a bifibrações, né? E tem trabalho do Noam Seilberger e mais dois caras que constrói a bifibração livre em cima de um funtor. Então, essa condição existe. Tem algo assim nesse quadro de infinitas categorias? Talvez ajuda para criar algo para onde você quer levantar um funtor dado, assim? Tipo assim, eu queria pensar um pouco já sobre isso, essa ideia de bifiguração. Tipo assim, e assim que você define, tipo assim, é um jeito de definir o que é uma disjunção entre infinitas categorias, assim. Só que eu acho que no final das contas é um pouco diferente, porque essa construção ela vai te dar uma noção de adjunção entre categorias. E só que não, tipo assim, aqui a gente está falando de adjunções dentro das categorias. Então, talvez tenha alguma coisa interna similar a isso, assim, mas eu não produzi nada nesse sentido, eu acho. Ok, obrigado. Porque, essencialmente, tipo, porque eu acho que, tipo assim, essa noção de bifiguração é o que você usa para definir a adjunção, e aqui eu também estou chamando como a noção de adjunção de graça, porque eu estou do lado representável aqui. A adjunção é o que é correpresentado por ad. Mas, quero pergunta. Oi, Daniel, obrigado pela palestra, muito interessante. Eu lembrei de um artigo antigo do Danny Scott, onde ele procura modelos modelos algébricos, tal, do lambda cálculo não tipado. Ele faz uma construção bastante parecida com o que você está mencionando sobre a categoria adjoint infinito, né? Que são dois processos, um que vai um colimite e outro que é um limite, e os dois coincidem porque são diagramas, um que vai para a direita, outro vai para a esquerda, e envolve mapas também que vão em direções contrárias. Então, pode ser interessante olhar isso. É um caso, claro, que muito mais simples do que você está tratando, mas são conjuntos ordenados, né? Mas pode ser útil de ver. Eu não me recordo exatamente o título, mas é sobre modelos do lambda cálculo, via pontos fixos. Tá? Interessante, obrigado. Eu acho que eu achei o paper que eu vou dar uma olhada depois. E eu acho que sim, porque acho que uma coisa que me pergunta há muito tempo é porque, tipo, que é um grupo, né? Um grupo é uma coisa que você tem, tipo assim, dois objetos e todo mundo é invertível. Só que aqui, tipo assim, eu acho que tem uma ideia de que aqui na adjunção a gente meio que tem uma laxificação disso, né? Tipo assim, ao invés disso, a gente poderia pensar que a gente tem meio que só, tipo, laxamente sem invertível, só que não é isso que é uma adjunção, né? Adjunção, tipo, é isso, mas no sentido mais canônico e meio que, tipo assim, tem um zigue-zague acontecendo, né? Quando você escreve aqui. Então, acho que eu tô falando isso porque, tipo, quando você fala um pouco, tipo assim, de que a adjunção é relacionada com uma ideia de um limite com limite, quando a gente fala limite com limite, tem uma certa propriedade universal envolvida, né? E, então, é um pouco mais do que simplesmente ser laxamente invertível. É tipo ser laxamente invertível no certo sentido universal, assim. Então, legal. Mais alguma pergunta, comentário? Então, acho que a gente encerra por hoje. Obrigada novamente, Daniel. Tchau, tchau. Pode encerrar. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal, por encerrarmos aqui o dia. Então, nos vemos novamente às 8h30 amanhã. Se vocês quiserem sair mais tarde, fiquem à vontade para usar o grupo do WhatsApp para organizar alguma coisa, organizar por aqui. A princípio, não temos nada organizado para hoje, mas a gente deve fazer um jantar oficial do evento, né? Então, para quem tiver interesse, depois vou mandar um e-mail, né, para todo mundo ficar por dentro e responder, quem quiser, para a gente poder fazer uma reserva. A ideia é que seja amanhã, só conferir aqui. Lourdes Square
gastronomia, tá? Vou mandar depois o link direitinho para vocês por e-mail, mas quem quiser já jogar aí é Lourdes Square Gastronomia. A ideia é que a gente faça alguma coisa saindo direto daqui. Acho que é mais fácil, tá? A gente encerra o dia, fecha